లలిత స్వరూపిణి అయిన ఆ దేవి నట్టి నీకు ప్రకృతి స్థాయు దేవి రవి కాండ పెట్టు ససిలాడి కస్తూరి పొట్టు ఉదయించు రవి కాండ ససిలాడి కస్తూరి పొట్టు మధ్యాహ్న శ్రావణి దేవి తుదల చులో తుదలందు చులో వర్షాలు మెడ సరులు దేవి మానవులు అందరు చెరుకుచ్చలు మానవులు అందరు చెరుకుచ్చలు గుణగంటలు దేవతలు అంద సూత్రము భుజకీర్తులు సూత్రము నట్టి నీకు ప్రకృతి సర్వం ముస్తాయు నిన్ను నిన్ను ఈ రీతి భావించి ప్రేక్షించిన సచ్చిద దేవి ప్రకృతి సర్వం ముస్తాయు దేవి ముస్తాయు శ్రీమాత్రే నమః. Thank you, madam, for the possibility of presentation. Now I would like to request our CCC submission of this opportunity to welcome the candidate and give his opening remarks.
Om Sri Guru Namaha. Om Namo Brahmadibhyo Brahmavidya Sampradaya Kartribhyo Vamsarishibhyo Madhvyo Namo Bhya Uttara Viharaaya Nimittasthalavasine Malayalayi Mundaya Brahmanistaya Te Namaha. Om Panchasarvagnarupeణ Yavyaktam Sabda Brahmamayi Vani Bhajetam Paradevatam Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darsitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sincere prayers to the Adhisthatri, Sri Lalita Mahaprabhu Devi, my Gurudev, Puja Sri Rameshwara Swamiji, who is the founder of Sri Sadguru Maharshi Malayala Swami Lalita Vikata. Malayala Swami is Gurudev of my Gurudev, my Param Guruji. So with all sincere obeisances, touching their holy feet, Manasa Vacha Karmana. So welcome you all to this 3-day symposium, International Symposium on Kundalini Energy for Total Healing. The object in nutshell of the BeingProgram is we want to propagate the ancient, the most safe path of Kundalini Yoga meditation, which was preached to several disciples by Puja Sri Rameshwara Swami, who was Kundalini Yoga Siddha and Sri Upasana. This Kundalini energy you will be hearing from various speakers spanning across several fields, academicians, medical practitioners, yogis, and other yogis from Himalaya Yogi Parampara, and sincere practitioners who have got divine and wonderful experiences in the Kundalini Yoga meditation. They were initiated by Puja Sri Rameshwara Swami. Their experiences. Not only this, you will hear lectures from various fields of yoga. So this 3-day overall is going to cover various practices that are still active across the globe and various myths around the sadhana or Kundalini yoga practice and various techniques by which you can elevate the Kundalini energy from Mooladhara to Sahasrara Chakra. As I already mentioned, not every path is the same path. There are only few paths that are very safe and they ensure your progress, in the sense your spiritual progress, which means the Kundalini traveling from Mooladhara to Sahasrara. So one such path, as I already told, is what is given by Swami. Then what is the benefit of Kundalini energy awakening elevation? Any technique, any practice, unless it is useful to the humankind in a bigger scale, it has its purpose, but
bigger purpose always is respect. When it gives a benefit, a wide benefit to several people on different planes. When I say different planes, I mean the physical plane, the psychological plane, and the spiritual plane. So this is what we are going to hear from our respected dignitaries who came here as speakers. It covers various ways, and to the best of my knowledge, I understand this is the first of its kind symposium which covers technological aspect, medicinal aspect, spiritual aspect, and various other, which includes music and Kundalini energy, Kundalini energy, music. There are various parts, and 3 days is not sufficient to cover all of them. However, we will make an attempt with the help of our speakers to cover the wide subject in 3 days and trying to give the best of the popular practices. These 3 days obviously is not enough to cover in depth, but however, it gives you an overview and gives you some understanding and it gives you the knowledge of awakening the Kundalini energy. What happens when Kundalini energy is awakened? What are the benefits to an individual? What are the benefits to his family? What are the benefits to the society? What are the benefits to the globe as such? These benefits include even financial, psychological, and of course spiritual. So it goes on, and my intention is to give a nutshell of this video program and welcome you all for this 3 day session and gain as much as you can from the speakers' high amount of knowledge. Everybody is coming with lots of experience, especially our chief guest is Sudarshan Bhattacharya. And I still remember Sudarshan Bhattacharya had one instance of his past. I'm sure you understand. Sudarshan, you understand English, right? Yes. See, when he met his guru, very first time, he asked him to just sit here. He sat in Padmasana. His guru did not turn up for several hours, and he didn't move even an inch from that place. He was sitting in Padmasana. Am I right? Sudarshan? Yes. And then his guru got convinced, and then he initiated. So, such is the dedication of Sudarshan Bhattacharya. And our chief guest is CSR Prabhuji. I just had a quick interaction with CSR Prabhuji. He comes from a rich background of Vedic knowledge, rich background of physics, various technical aspects. So this definitely makes him the right choice in the chief guest of this occasion. So all the best and gain as much as we can. It's all gain. Everybody is a learner from me. I never called myself as the Siddha. I am a sadhaka. I am a practitioner. That is what my guru has taught me. మనం ఎంత చిన్నగా ఉంటే మనోరణీయాంశం you all know that we are a small iota of little, not even an atom, a small thing on this universe. So all the best. Om Tat Sat. Srikant Om. Thank you, Swamiji, for listening with your divine words. Now I would like to request Dr. Krishna Sundar onto the days to welcome to address about the symposium. Om Srimate Om Malayali Hindaya. Happy birthday. Happy birthday to all the speakers. Yes, audience people present here, online viewers. After going through the discussion and the brainstorming of several intellectuals, the program has been formulated. That is
International Symposium, Kundalini Energy for Total Well-being, with the blessings of Goddess Lalita Mata, under leadership, guidance, and supervision of Pujya Sri 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 Sarvesananda Swamiji, present here, with the guidance of Professor C.R. Rao Garu from Central University, and with the support of organizing team, invited diversified technical spiritual speakers, Kundalini Yoga teachers, rishis, Peethaధిపతిs who learned the divine Kundalini from their gurus from the Himalayas, practitioners, and interested people onto this board. The main objective of this program is to combine technology, science, spirituality with Kundalini Yoga for the benefit of individuals, their family, and the society. The 3-day scheduled program sheet circulated all the registered participants. The first day for inaugural, two internationally renowned persons, authors for several books, advisors for government, and the spiritual gurus, Dr. Sudarshan Bhattacharya Garu and Dr. C.S.R. Prabhu Garu, present here. And coming to this sessions point of view, nearly 15 sessions we planned. First day, keynote address by Dr. Sudarshan Bhattacharya Garu, Professor C.S.R. Prabhu Garu, Swamiji, our Swamiji, Sridevi Devarpalli, Sridevi Devarpalli Garu, Sri Purushottam Garu, Sri Yogananda Bharati Swami, Professor Suresh Sharma, Sri P.V. Subramaniam, Sri M. Kishore Kumar Garu, Sri Madhu Prakya from USA internationally renowned speaker, Professor Prakash Rao Garu. These people are invited for first day. They are going to talk about Kundalini Yoga, spiritual practices, music and Kundalini, comparison of Kundalini with Kriya Yoga, Hatha Yoga, Kundalini energy, role of IoT, technical component, overview of Kundalini, Gita Gyan, an analytical approach, astrology and destiny management through Kundalini Yoga. This is the first day schedule. Coming to the second day, that is on 27th, about Kundalini with our Swamiji. Second, 11 to 11:30, Swami Chandragiri from Haridwar, T. Jairam Reddy Garu, Sri Ravi Swami, Dr. G. Padmaja, Srimati Priyanka, Professor Lakshmarana Garu, Sri Shamrao Garu. Hello, sir. Second day. Coming to the third day, Ravi Kumar Saxena, Dr. P.V. Pandit or Swamiji, plus the panel discussion, interaction with the participants, panel discussion for valedictory. For valedictory point of view, Sri Madhu Prakya from USA international speaker, and also Professor J.S.R. Krishnamurthy, Vice Chancellor from National Sanskrit University, Tirupati, will be addressing. This is about our 3-day schedule. Hope you can benefit from this event. Thank you. Thank you so much. Now I would like to request one of this, Dr. Kalidas sir. Excuse me, sir. Hello. అక్కడ స్పీకర్ దూరంగా పెట్టండి కొంచెం రీసౌండ్ వస్తుంది మీ వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది Now I would like to request Dr. Kalidas sir to give an overview about the Tattva.
starting with the introduction of Mr. Lord. या कुंदेव चारवण या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता सामा सरस्वती भगवती विशेष जात्यावहा श्री मणियार स्वामी समारंभम श्री रामेश्वरानंद गिरि मध्यमा अस्मद्गुरु श्री 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 सर्वेश्वरा गुरुपर्यंतम वंदे परंपरा. I am too small a person, unalready enough, but still my Guru has asked me to speak about our Bhagavad. Before the August body and Brahmagyanis, it is my proud privilege to speak words about this Brahman. This is not just Tapavana, but this is a Vedabhumi, Tapobhumi, Yajnabhumi, Karmabhumi, Swargabhumi. All these combined together here, we are able to perform everything. Yoga, Tapasya, Bhavana, Kamishna. We are able to do yajnas, we are able to do danas, we are able to do tapas. So this is a Vedabhumi. So let me introduce to the August body and to Brahmagyanis to seek their blessings. I would like to start with a small introduction of Maharshi Malayalam Swami Sri Sadguru Malayalam Swami is a spiritual place for inner transformation, peace, tranquility, elevating the Kundalini energy, and experience oneness through Kundalini Yoga meditation. It was established by Paramapuja Sri 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 Rameswarananda Swami with the noble intent of enabling the blessings of his Guru Sri Sadguru Malayalam Swami. The Divine Mother Sri Lita Maha was baby in the year 2003. Here I have to mention. Here I would like to mention one important thing that a Shishya Rameswarananda Swami, in his Guru Malayalam name, he has established the Tapavana and he has named it as Sadguru Maharshi Malayalam Swami Radham. This goes to say how much he has devotion and dedication towards his Guru. Paramapuja Sri 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 Rameswarananda Swami was a renowned Kundalini yogi and Sri Jopasa. His Holiness consecrated Goddess Sri Lita Maha and Sri Chakra Mahadev, which you are seeing here, which is unique by itself, don't find anywhere, in the year 2003. On this day, Sri Panchami Day, this temple came. Since then, the Tapovanam became a prime destination for spiritual seekers and devotees. He preached Kundalini Yoga meditation
to his disciples. He encouraged all men and women to do Lalita Sahasranama Parayana and also Yajna. That is how he might have performed more than 1,000 yajnas, Sahasrad yajna. He was succeeded by his loving disciple, Sri 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 Swamiji Sarveswara, who is a sincere practitioner of Sri Vidya Upasana and Kundalini Yoga meditation. Swamiji Sarveswara is continuing to do the work of his Guru and giving the Kundalini Diksha and Mantra Diksha to the sincere seekers. Param Puja Sri 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 Rameswaran Swami breathed his last and related himself Supreme Brahma on 22nd October 2016. Few Kundalini Kendras in the Tapovan are here. We have Kundalini Kendras in the Tapovan. Kundalini Meditation Center, when you enter, you see a Dhyana Kendra, Sri Guru Adhisthana Mandir. It is the place for inner peace and to practice Kundalini Yoga meditation by the sincere seekers. The next one is Lalita Temple. Very powerful, serene, magnificent temple with goddess Lalita Buddha, Sri Chakra, and other deities. Brahmavidya Pathshala, another center, Sri Asangananda Oriental School, is a school for economically backward children with no parent or single parent. Goshala, worship here, we worship sacred cows and benefit organic farming and other alternate lands. And then Vanaprastha, the old age people. Then we have Annapurna Nilayam, where the food is given to all the people who come here for darshan. Kundalini Meditation Center on the way to the temple in front, Rajagopuram on the left side, Sri Guru Adhisthana Mandir has been constructed in 2017 for people to practice sacred powerful Kundalini. This is the place of Maha Samadhi of Puja Gurudev, Sri 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 Rameshwara Swami. This mandir is conceptualized and constructed by Swami Sarveswara with utmost interest and as a mark of respect and devotion to his Guru, who has inspired several people in the Kundalini Yoga meditation. One can feel the presence of Guru Sri Rameswara Swamiji in the Adhisthana Mandir and can experience immediate stillness of mind, the meditation, relation of will and spiritual connectedness. So with these few words, I tried my level best to give a brief note on our Tapovan. And I thank my Guruji, the lotus feet of the Swami, they offer me grace and patience. Thank you very much. I request all the participants to visit our Tapovan and also requesting all the online participants also to visit our Tapovan once in a while whenever you are free. Now I'd like to request our chief guests, both CSR Prabhu and Dr. Sudarshan Bhattacharya to speak few words on this issue. Dear friends, Swamiji, and Sudarshan, my friends, Krishna Prasad, I'm extremely thrilled to be here today. I'm coming for the first time to this place. It looks extremely serene, peaceful, and spiritually oriented aura location.
My parents have met Malayalam Swami in Airport before I was born. They stayed for a few days. And I had the opportunity to meet Ramachandra many times at Gandhinagar ashram because my house was just 5 minutes away from that ashram. I discussed many topics with him. Now for the first time I'm coming here. I'm extremely thrilled to be associated with this honorable cause of this organization, and I look forward to have future close collaborations in the field of yoga, Kundalini, and Advaita Vedanta and spiritual enlightenment. Thank you. శ్రీ శ్రీ సర్వేశ్వరానంద స్వామి వారు మరియు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ మలయాళ యతీంద్రాయ మాన్య రూపాయ మహాన్. నేను ఏర్పేడు ఆశ్రమంలో కళాశాల దగ్గర సుఖ బ్రహ్మాశ్రమం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు రాశాను శతకం మలయాళ యతీంద్ర స్వామి వారిని. చాలా చిన్నప్పుడు సంస్కృతం చదివేవాడిని, వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం చదివేవాడిని. ఆ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు విద్యానందగిరి స్వామి వారు ఉండేవారు. వారు ఉన్నప్పుడు మలయాళ యతీంద్ర స్వామి వారు కానీ వారి యొక్క చరిత్ర విని ఒక శతకం రాశాను నేను. మలయాళ యతీంద్రాయ మాన్య రూపాయ మహాన్. అది ఇప్పటికి కూడా ప్రింట్ అయి ఉన్నాయి. కొన్ని ఇవాళ భారతీయ సంవత్సరాలు దాన్ని ప్రింట్ చేశారు. ఇది ఏర్పేడు తర్వాత కాళహస్తిలోని సుఖ బ్రహ్మాశ్రమం, ఇవి రెండును మన యొక్క దక్షిణాపథంలో వేదాంత రీత్యా అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచినవి. ఇక్కడ స్వామి గారు కూడా ఈ వేదాంత విద్యకు దీన్ని ప్రచారం చేయడానికి కోరుకొని ఇక్కడ తపోవనాన్ని స్థాపించడానికి అందరు ధన్యులు. అందరూ ఎందుకంటే అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో విద్యే వేదితవ్యే రెండు రకములైన విద్యలు ఉండేవి. రెండు రకములైనటువంటి విద్య బోధించబడి రాజులు కానీ రాజకుమారులు కానీ చక్రవర్తులు కానీ నచలింగ భేద ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే గురుకులాలు ఉండి ఆ గురుకులాలలో స్త్రీలకు పురుషులకు ఇటు మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్, డివైన్ ఎడ్యుకేషన్, రెండు రకములైన ఎడ్యుకేషన్ కాలక్రమేపీ డివైన్ లైఫ్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అంతరించిపోయింది, ఎక్కడ లేదు. యోగాసనాలు అంటే సర్కస్ స్పీచ్గా మారిపోయింది, అవే యోగాసనం అంతకంటే ఏనమైపోయింది. సిద్ధాంతయుత శాసనం పరమాసనం అని అత్యంత ప్రాచీనమైన గ్రంథాలలో రాసి ఉన్నది. ప్రతి ఆసనానికి ఒక సిద్ధాంతం, అది భ్రష్టు పట్టిపోయింది, ఈరోజు కరువైపోయింది. కారణం ఏమిటంటే తదనుగుణమైనటువంటి విద్య లేదు. తర్వాత స్వరవేత్తి స్వంవేత్తి, స్వరం అంటే ఇడా పింగళ, తర్వాత ఇడా పింగళ ఎవరి మధ్య సుషుమ్నం ప్రతిష్ఠించండి. సుషుమ్న ఏ స్వరాలేవు వాటి గురించి స్టడీ చేస్తుంది. అసలు ఆసనాస్ గురించే లేదు. ఆసనాసనం ఏమిటి? ఒక వేదంలో ప్రాణానిల, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాణానిల ఇడామార్గం గత్వా మందమంద సంచరం శరీరం నిరోగం కరోతి అని ఒక సూక్తి వేదం. ప్రాణానిల, అన్నం ఉండే అగ్ని, ప్రాణం అనే అగ్ని
ఆక్సిజన్ ఇలా ఇలా చిన్ననాడి గుండా మూర్ఛంలోకి వెళ్ళినట్టయితే మూర్ఛములు ప్రాణానిలా ఇడామార్గం గత్వ మంద మంద సంచలనం మెల్లమెల్లగా ఇది జీరో స్పీడ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. శరీరం నిరోగం కరోతి, శరీరం అనేది రోగరహితమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ రిలీజ్ క్షీణించిపోయిన నభోజలం, దానికే అమరజలం అని పేరు. అమరజలం క్షీణించిపోయిన బ్రహ్మనాట్యాంతర్గతం ప్రాణం, బ్రహ్మనాడి యొక్క మధ్యలో ఉన్న ప్రాణం, దాని చుట్టూ ధనంజయమనే వాయువు, ధనంజయమనే వాయువు చుట్టూ హోలీ వాటర్, ఇవన్నీ భగ్నం కాకుండా కాపాడే శక్తి ప్రాణాలను ఎలా మార్గం గుండా తీసుకుపోయే ప్రాణాన్ని ఎలా. ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి బ్లడ్ క్లాట్ కావడం, క్లాట్ అయిపోతుంది. తర్వాత హార్ట్ దగ్గర వెయిన్స్ క్లాట్ అయిపోతాయి. వాటిని ఆపరేషన్ చేస్తారు, బైపాస్ సర్జరీ చేస్తారు, అది చేస్తుంది చేస్తున్నారు. వాటి చేతికి పరిస్థితుల్లో చూస్తుంది. ఈ విధమైన దానికి నాడీ శుద్ధి, సూర్యనాడిని ఏ విధంగా ప్రయోగించాలి, చిన్ననాడిని ఏ విధంగా ప్రయోగించాలి, అంతేకాకుండా అది ఎంత నిర్దేశిస్తుంది. బాడీ మెటబాలిజం సిస్టానికి సంబంధించిన ప్రశ్న. ఇక ఇంటర్నల్గా చూసినట్లయితే స్వరవేత్తి స్వం వ్యక్తి. స్వం అంటే తనను తాను తెలుసుకుంటాడు. తను అంటే కాళ్ళు చేతిలో ముక్కు ముఖము ఇది కాదు తెలుసుకోవడం, చక్కగా స్నానం చేయడం కాదు. దాంట్లో ఏమిటి, ఒకవేళ మనోశుద్ధి అయితే శరీర శుద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి మనోశుద్ధికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ, అంతర్గతమైన విషయాలన్నీ స్వరవేత్తిలో వస్తుంది. మలాకులాస నాడీషు, మన యొక్క నాడీ మండలాల్లో ఉండే మరణాన్నంతా తీసివేసే శక్తి నాడీ మండలం. ఇలా పింగళయోర్ మధ్యే సుషుమ్నం ప్రతిష్ఠితి. ఇలా పింగళ నాడుల్ని జయించి, వీటి రెండు మధ్యలో అంటే సూర్యచంద్ర నాడుల్ని జయించి వాటిని బాగా అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి. ఆ సాధన లేదు, త్రిబంధాలు లేవు, మూలబంధము, ఉద్యానబంధము, జాగ్రత్త బంధం లేవు. ఆసనా సర్కస్ స్వీట్స్ లాగా దొమ్మది ఆటలాగా చేస్తుంది. కానీ మన యొక్క ఇటువంటి ఆశ్రమాలు కానీ స్వాములు కానీ ధ్యానానికి ఆసనాస్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. వాటిని కూడా సిద్ధాంతహిత శాసనం పరమాసనం శ్రేష్టమైన ఆసనం. సిద్ధాంతహితంతో కూడినట్లయితేనే అది శ్రేష్టం. వాటిని అన్నింటి పైకి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు పద్మాసనంలో మొట్టమొదటి మూలబంధం వేయాలి. అపానో ఊర్ధ్వమాకృష్య, అకార్డింగ్ టు వేద అపానో ఊర్ధ్వమాకృష్య మూలబంధో విధి. వేదంలో ఏం చెప్పాడు, ద్రవ్యము వాత ఆసింధో సాపద. మన యొక్క శరీరంలో రెండు, వాత ఆవాత. వాత అంటే ప్రాణం, వాతోహం ప్రాణం వచ్చింది. ఆవాత అంటే అపానం. అపానో గురుమండలం, అది గురుమండలంలో. వాతే హృదయ ప్రతిష్ఠితం, హృదయం అనాచకం. అయితే ఈ రెండింటిని ప్రాణాపానవు, ఈ ప్రాణాన్ని అపానాన్ని, ప్రాణాపానం మృత్యోర్మా పాపం స్వాహ అనే రూపం. ప్రాణాన్ని అపానాన్ని ఒకటి చేయాలి. దట్ ఈజ్ మోర్. అపానో ఊర్ధ్వమాకృష్య మూలబంధో విజీయతే. అపానవాయువును పైకి తీసుకుపోయి ప్రాణములో కలిసి అది చేయండి. ఏ ఆసనం వేయడానికి వీల్లేదు. దానికి ఉదాహరణ చెప్తానే. దాని తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రాణాయామంతో ప్రాణంతో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఆడాలి. ఆటలాడుకోమని చెప్పి శ్రీకృష్ణ ప్రాణాపాన గతేరుధ్వ ప్రాణాయామ పరాయణ. ఎవడైతే ప్రాణాయామ పరాయణుడు కాదు, ప్రాణము అపానము రెండు పైకి మాకు దేవరా బాబా అలాగే చేశాడు.
గీతా మకరంలో శుక బ్రహ్మాశ్రమంలో విద్యా ప్రకాశానంద స్వాముల వారు వెనకట శుష్క వేదాంత సమభాస్కరంలో అనేక రకములైన విషయాల్ని తెలియజేసిన మలయాళ స్వాముల వారు కూడా అలాగే వాటిని మనం పరిగణనలోకి తీసుకొని యజ్ఞదాచరతి శ్రేష్ఠ దేవేతరోజన దాన్ని మనం పద్మాసనం ఒక్క పద్మాసనంలో 8 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 18 గంటలు కావాలి నేర్చుకోవాలంటే సాధన చేసి దాంట్లో ఉత్తీర్ణత చెందాలంటే 10 రోజులు కావాలి. పద్మాసన స్థిత ప్రాణాత్ సర్వవ్యాధి నివారణ ప్రాణాపాన సమాయుక్తం అమృతత్వాయ సిద్ధే. అంత ప్రమాణం ఏంటంటే వేదాలు. మన వేదభూమి, వేదాలు దీన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటాం కాబట్టి అట్లా బద్ధ పద్మాసనంలో యోగి ప్రాణం చంద్రేణ పూరయే. బద్ధ పద్మాసనమైన యోగ సాధకుడు ప్రాణాన్ని అంటే ప్రాణవాయువుని చంద్రేణ చంద్రనాడి నుంచి పైకి తీసుకోవాలి. దాంట్లో సమస్త వ్యాధి మన యొక్క డెడ్ అయినటువంటి బ్రెయిన్ సెల్స్ పునరుజ్జీవం, నభోజనం చాలా బాగుంది. ధనంజయవాయువు విద్యుత్వం, ప్రాణం జాగ్రత్త వస్తుంది. ఈ విధంగా పూర్వకాలంలో ఏదైనా మన బాడీ మెటబాలిజం సిస్టానికి తర్వాత లోపల ఉన్న మన యొక్క జీవుడు సుషుమ్నాడిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, బోధవ శరీరానికి ఎలా వెళ్ళాలి, అష్టచక్రాల ద్వారా అకార్డింగ్ టు అధురవేద, అకార్డింగ్ టు అధురవేదంలో ఉన్నది 2 అష్టచక్రాలు, సూర్యచక్రము, భ్రమర్గో చక్రం, అజ్ఞాత చక్రాలు వెరసి 10 చక్రాలు. చక్రేణ మన యొక్క శరీరం 10 చక్రాలు తాండవిస్తుంది. ఆ 10 చక్రాలని భేదించాలంటే ఎట్లా? అది ఏ డాక్టర్కో ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్కు వెళ్ళకూడదు. సో స్వరవేత్తి స్వం వేత్తి, స్వరజ్ఞానాన్ని సూర్య చంద్ర నాడుల యొక్క శక్తిని మనం తెలుసుకోవాలి. అవి దేవానాం దూతయ్యేసే వేదంలో చెప్పాడు. వేదాన్ని ధిక్కరించే అధికారం మనకు లేదు. దేవానాం దూతయ్యేసే, అవి 2 దేవతలు మన లోపల ఉన్నటువంటి సీక్రెట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్పడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. మరి ఒకసారి నేను స్వాముల వారి ద్వారా గిరిస్వాముల వారు సర్వేశ్వరానంద గిరిస్వాముల వారి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం ఎప్పుడైనా వచ్చి దీని గురించి నేను పాఠాలు చెప్పగలుగుతా. ఇప్పుడు సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి నేను ఏమి చెప్పలేకుండా మలయాళ స్వాముల వారికి వేదికమైన స్వామి వారికి అందరికీ మాన్య రూపాయ మహా నమస్కరించి ఈ 2 వంతులు నేను చేస్తున్నా. చెప్పదలుచుకుంటే పోతుంది, చాలా Thank you so much. Now I'd like to propose some thanks for the same. But before the release, I'd like to inform my participants that we will have a short meeting, and after this meeting, we will continue the sessions. The chief guest of the day, Dr. Cesar Vakkar, is speaking on the yoga, his keynote address. So I would like to request all the participants to be on time and this is important. Now I'd like to propose all of that. 15 minutes. 11:17 now. We will all request to be here by 11:30. We will accept it back again. Please arrange. Yes, sir.
Recording stopped.
Recording in progress. Okay. Friends, I'm extremely thrilled to be here to explain you the fundamental foundations of yoga and connection with Kundalini and the prana. The ultimate objective of all spiritual sadhana, all types of yogas, is what? Can you tell me? Ultimate objective. Parma Lakshya ఏమిటి? Atma Sakshatkar, self-realization. Yes, correct? So, what is this self? Is it an object? A lot of people give big lectures, write big books, as if self is an object somewhere in some other country or some kind of a object. Is it so? Self itself means yourself. నేను అనేటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో అదే రమణ మహర్షి నేను యాన్ నాని యాన్ అని ప్రశ్నిస్తాను. నేనెవరో తెలుసుకుంటే తానెంతో జగమంతా ఎదురు ది ఎంటైర్ యూనివర్స్. So, who is this self? Who am I? Suppose you say, I am so and so, I am CSR Guru. That's only a name. So many people may have same name also. And it's this string of characters. It can be changed. Different people call me different names. And I'm not the name. Am I a name? I'm not the name. Because so many names I have. My names are changing. So who am I? If I say I have the body, next person. Yeah. If you say I have the body, those who saw me here, there is a person who saw me in 1979-80. He saw a different person, not this body, correct? Totally changed. All body cells are changed, except the brain cells. That means that body is not long back. Small body was there, it became big, became tall, and it became fat, and then it became thin, and it became old, and like that. But the sense of I never అనేది తత్వం లావుగా పొడుగ్గా సన్నగా ఎప్పుడైనా నేను అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది అట్లాగే చిన్నప్పుడు కానీ పెద్దప్పుడు కానీ కార్యాలక్ష్మి జాగ్రత్త విసన సర్వాస్వస్థాస్తి ఎటువంటి అవస్థలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ వేరు 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 అనేటువంటి ఫీలింగ్ అందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఒకసారి ఒకసారి పడుచుగా లేదు కదా. సో బాల్యావిశ్వ జాగ్రత్త దర్శన సర్వస్వస్థాస్వర్తమాన అహలిత్యంత స్ఫురంతం అది లేదు అనేటువంటి తత్వం శుద్ధ చైతన్య స్వరూపం. దానికి ఎటువంటి వికారములు లేవు, ఎటువంటి పరిణామాలు లేవు. నిర్వికారం నిరాకారం నిర్వికల్పం నిరంజనం. రైట్. ఏది ఏంటో మీరు చెప్పలేదు, ఫలానా చెప్పడానికి లేదు. ఫలానా చెప్తే తప్పని ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, శరీరం కాదని ప్రూవ్ చేశాను. నేను మనస్సు అనేటట్లయితే నిద్రలో మనస్సు లేదు, సమాజంలో మనస్సు లేదు. నేను అనేది అట్లాగే ఉన్నా, నేను లేకుండా పోలేదు. కనుక మనస్సు కూడా నేను కాదు. అందుకే శంకరాచార్య గారు దేహం ప్రాణామి ఇంద్రియాణి అచల బుద్ధి శూన్యం అని చెప్పేవాడు బౌద్ధున్నారు. నేనేమంటే నేను శూన్యం అంటే ఏమీ లేదని చెప్పి, ఏమీ లేదంటే నాకు ఏమన్నా నేను లేను అని చెప్పేవాడు ఎవరంటే ప్రపంచం. కెన్ యూ బ్రింగ్ వన్ పర్సన్ హూ సేస్ ఐ యామ్ నాట్ దేర్? ఇఫ్ హి సేస్ హి ఇస్ నాట్ దేర్, దెన్ హూ ఇస్ సేయింగ్ దట్ హి ఇస్ నాట్ దేర్? సంబడీ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్. సో ఐ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ష్యూర్. And I am pure consciousness chit. And when I am in myself,
So Satchidananda is by nature. All the definitions are fake, false. Deham pranam apindriyani chalam buddhim cha sunyam Srivaram vidrohastati bhranta prashapadina Maya shakti vilasa kalpita mahabrahmo samvadine Tasvai Shri Guru Murte Namayan Shri Dakshinamurti Nana Chitra Katodasthita Mahadipa Prabhavasaranyas Chakshuravikarnadvara Bhaispatrate Janami Yatavega Bhantavadva Etat Savastam Jagat ఒక కుండ చిల్లులు పొడిచిన కుండ ఉంటే ఆ కుండలో వచ్చి దీపం లోపల పెట్టి దీపం కాంతి బయట వస్తుంది. నేను అనేటువంటి ఈ జ్ఞానం జ్ఞానానికి తదేవ భాంతం భాస్యేన సమస్తం జగత్ నేను ఉన్నాను అనేటువంటి ఆ జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి ఆ లైట్ మన కళ్ళు నుంచి ద్వారా బయటకు వచ్చింది. బయట ఏదో ఉండడం కూడా తప్పు, జ్ఞానం లేకపోతే బయట లేదు. సో అది నేను, ఆ నేను ఎవరో తెలుసుకోవడమే పరమ ధ్యేయము. ఎటువంటి యోగ మార్గానికి కానీ ధ్యానానికి కానీ ఈ ఆత్మజ్ఞానమే బ్రహ్మజ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం రెండు ఒకటి వేమనాకు మంచి పద్యం చెప్పారు. బ్రహ్మమనగనటను పరదేశమున లేదు, బ్రహ్మమనగనటను పరదేశమున లేదు, బ్రహ్మమనగ తాన కట్టవై తన్ను తా తెలిసని తానకో ఇంద్రియముల చేతన ఎక్కువ చూడాడు వెర్రి మనుషులుగా ఇంద్రియములలో ఈశ్వరు చూడరా ఇట్టు ఘటములోన పెట్టిన జీవు కాకులేక నరుడు కాశీ చేయి వెతికి వెతికి If you want to search God in Kashi or Ramakrishna or other places, you will never find it because it's within you. ఈ ఆత్మయే ఆ బ్రహ్మం, అయమాత్మ బ్రహ్మ, అదే తత్వమసి, అదే అహం బ్రహ్మాస్మి. అది తెలుసుకోవటమే మోక్షం, తెలియకపోవడమే మోక్షం. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వేశాను, నేను ఎవరైనా రెండో క్వశ్చన్, మోక్షం ఎవరికి? జీవుడికి మోక్షం, బ్రహ్మ మోక్షం ఉందా? భగవంతుడికి మోక్షం ఉందా? ఎవరికి బంధం ఉందో వాడికి మోక్షం ఉందా? భగవంతుడికి బంధం లేదు కాబట్టి మోక్షం లేదు. నేను ఆత్మస్వరూపం, భగవంతుడు ఆత్మ, అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూత వ్యవస్థిత, అందరిలో ఉన్న ఆత్మ నేనేనా? మరి భగవంతుడు నేను ఒకటే ఆత్మ, మోక్షం ఎవరికి? సో ఈ మార్గం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆత్మజ్ఞానం, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మబోధ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, బ్రహ్మజ్ఞానం, బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందటానికి మార్గం ఏదైతుందో అదే యోగము. అది పునర్యోగం అనొచ్చు, రాజయోగం అనొచ్చు, హఠయోగ, రాజయోగ యాంగిల్లో యమనియమాసనం, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, సమాధయోగ, అష్టాంగం కానీ ఈ అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో సూత్రాలు చెప్పబడితే ప్రాణాయామం అనేది బహిర్గతమైనటువంటి యమనియమాసనలకి, అంతర్గతమైనటువంటి ప్రత్యాహార, ధారణ, సమాధులకి మధ్యలో క్రూషియల్ జంక్షన్. ఇయర్ ఫోన్స్ పట్టుకెళ్ళిపోయారే, కనపడలేదు. ప్రాణాయామంలో ఎవరైతే సక్సెస్ పొందుతారో వాళ్ళే ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు వెళ్ళగలరు. ప్రాణాయామేన యుక్తేన సర్వరోగక్షయో భవేత్, ప్రాణాయామేన వియుక్తేన సర్వరోగ సముద్భవః. గురుగారు సుదర్శనాచార్య చెప్పినట్టుగా ప్రాణాయామంతో సాధించలేనిది లేదు. ప్రాణాయామేన యుక్తేన సర్వరోగ క్షయో భవేత్. అదే తప్పుడు చేస్తే ప్రాణాయామేన వియుక్తేన సర్వరోగ సముద్భవః, అన్ని రోగాలు పక్కన పూర్తాయి. అప్పుడు చేస్తుంది. ఇంకా గురువు చాలా ముఖ్యము. గురువు లేకుండా యోగా చేసుకునే వాళ్ళంతా ఫెయిల్యూర్ గ్యారెంటీ. గురువు ఉంటేనే సక్సెస్ వచ్చేది. ప్రాణాయామం రెండు రకాలు. ఒకటి హఠయోగంలో ప్రాణాయామాలు, రాజయోగంలో ప్రాణాయామాలు. హఠయోగంలో ప్రాణాయామాలు 10 ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి. హస్తక, భ్రామరి, మూర్ఛ, ప్రాగ్ని, సూర్యభేద వగేరా వగేరా. సో రాజయోగంలో నాడీ శోధన నుంచి మొదలెట్టి రేషియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పూరక, రేచక కుంభక, బాహ్య కుంభకాలు,
1:1 means 1:1, 1:2, 1:3, 1:4:2. దాంట్లో అనేకమైనటువంటి స్టేజెస్ గురుముఖంగా ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వారు ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి స్వయం కంపనము ఉత్థానం 3 స్థితులు సాధించి అంటే మెడిటేషన్ కూడా జరుగుతుంది. కళ్ళు పైకెళ్తే సామవేదికలు ఆటోమేటిక్గా నాలుక ఆటోమేటిక్గా పైకెళ్తుంది నేచర్ స్థితిలోకి. అప్పుడు కేవలం ఉమ్మడి స్థితి వచ్చి తర్వాత సమాధి స్థితి. ఆ సమాధి స్థితిలో ఏమవుతుందంటే ఏమీ లేదు, సర్వశూన్యం నిరాభాసం. సమాధి స్థస్య రక్షణ, ఏమీ లేకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ కనపడే జగత్తంతా కూడా కేవలం మీ మనస్సు కల్పించినటువంటి మాయా. సో మనస్సు నిలిపేయడమే యోగ శాస్త్రం. యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ తదా ద్రష్టు స్వరూప వ్యవస్థ. అప్పుడు నీలో నువ్వు ఉంటావు. లేకపోతే ఏంటంటే వృత్తి సారూప్యం ఇతరత్ర. ఎప్పుడు నీ వృత్తులు అదే నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఆ వృత్తులన్నీ 5 రకాలు: ప్రమాణ విపరీత వికల్ప నిద్రాసక్త. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తం కనపడుతుంది. నిజంగా ఈ ప్రపంచం ఉందా? నిజంగా ప్రపంచం ఉంటే అందరికి ఒకటిగా కనపడాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 20 మనుషులకి 20 రకాలుగా కనపడుతుంది. చీమ పేరు కనపడుతుంది, దోమ పేరు కనపడుతుంది, కుక్క పేరు కనపడుతుంది, పిల్లికి చీకట్లో కనపడుతుంది, మనకు కనపడదు. సో ఈ ప్రపంచం తానెంతో జగమంతా. నేను ఎట్లా ఉన్నాను నాకు ఆ ప్రపంచం అట్లా కనిపిస్తుంది. నేను మంచివాడిని మంచిగా నేను చెప్పాలని చట్టా. సో మనస్సే మన ఏవ మనుష్యానం కారణం. జగం అంటే వేరే లేదు, మనస్సే జగత్తు. సో మనస్సును లయం చేయగలిగితే అప్పుడు నీలో నువ్వు ఉంటావు. తదా ద్రష్టు స్వరూపే అవస్థ. ఆ స్వరూపం ఏమిటి అనేది పద్ధతికి చెప్పలేదు, కానీ ఉపనిషత్తులు చెప్పి అయమాత్మ బ్రహ్మ, ఈ ఆత్మయే బ్రహ్మ. సో అదే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం. అదే మలయాళం స్వామి గారు చెప్పిన, ఏ స్వామి చెప్పినా ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి మార్గం ఏమిటో చూపించారు. మరి ఈ కనబడేటువంటి ప్రకృతి పురుషులు ఏంటి అంటే ఒక మంచి శ్లోకం చెప్పు శంకరాచార్య గారు. ఆత్మాత్మ ఓ శివ నేనే నువ్వు, గిరిజామతికి అమ్మవారి. అమ్మవారు ఎవరంటే మనస్సే అమ్మవారు, మనస్సే జగత్తు, మనస్సే ప్రకృతి. ఆత్మాత్మం గిరిజామతి సహచార ప్రాణ శరీరం కూడా. ఈ శరీరమే గృహం. పూజాచయోపభోగరమత నిద్రా సమాధి స్థితి సంచార హృదయం ప్రదక్షిణి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరం. నేను ఏది మాట్లాడితే అంతా స్తోత్రమే. నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అదే ప్రదక్షిణ. ఉజ్జత్ కర్మని తన అఖిలం చంద్రోతవా. నేను ఏం చేస్తాను అంతా నీ ఆనందం. సో ఆ రియలైజేషన్ రావడమే మోక్షము. కొత్తగా మోక్షం అంటే ఇక్కడ చేసేది భావం ఆల్రెడీ ఉంది. అందరినీ గుర్తించుకోవడమే మోక్షం. సో అటువంటి గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాధన మార్గము ఈ యోగ మార్గము. అందులో కుండలిని అనేటువంటి శబ్దం ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యోగా. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ పతంజలి యోగ సూత్రాస్. It is Kundalini word is available in yoga texts like yoga Dipta and Samhita, Shiva Samhita, Atharatnavali, and Vakstra Samhita, Kundalini Utikakara. So it is, in my understanding, it is a transcendental form of prana. Like laser is a transcendental focused, intensified, condensed power of light only. So Kundalini is nothing but prana, but of a higher order, transcendental form. So pranayama is the cultivation of prana shakti, which will result in the Kundalini awakening and arousal of Kundalini going through different stages, different chakras is called different levels of consciousness. Gross level, sexual, physical level to highest sahasrara, which is Atma Paramatma Samyoga. Jivatma Paramatma Samyoga eva yoga. This is a definition. What is yoga? Jivatma Paramatma Samyoga is yoga. So that is happening at the time of Sahasrara Chakra Kundalini reaching Sahasrara. So that is Atma Sakshatkara, cosmic consciousness, cosmic oneness, awareness. So when you see that oneness, at least intuitively, you see the love, you feel the love. Love will come only when there is oneness.
Without oneness, there cannot be any love. So today in the world, there is so much of conflict because people are not able to see oneness. Whereas our rishis, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Sarve Vasuvekam, because they saw everything is one. Sayekaha. From one, many is apparent. Ekam Sat. So to realize that oneness, you have to have self-realization. And I will close my talk by giving the 4 sentences which I noted down out of my own experiences in summary of the entire philosophy and discourse. First is, all experience of reality imports, is a conditioning of the consciousness. All experience of reality is a conditioning of the consciousness. Conditioning అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చాలా అంతా వేడిగా ఉందని అయితే ఢిల్లీని చూస్తే చాలా వేడిగా ఉంటుంది, విజయవాడని చూస్తే చాలా చల్లగా ఉంటుంది. So your own conditioning will decide what is reality. The true nature of reality cannot be known or experienced unless all conditioning is eliminated. And third is, what is this consciousness? The true nature of the consciousness also cannot be known or experienced unless and until all conditioning is eliminated. And finally, if and when, if at all conditioning is eliminated, then the true nature of the reality, the true nature of the consciousness will merge into one, because it cannot be two. Two itself is sufficient. Thank you. Thank you, sir, for your words of you have enlightened us from self to how to realize our self-consciousness. It has been a wonderful talk, and we are privileged to listen to you. Now, I request Sri Sheshabhata Sudarshanacharya to give a speech for 10 minutes. It's a better opportunity to all. It's a great pleasure for me to introduce our honorable speaker today, the Kundalini Yogi Brahmagyani Sriman Sheshabhata Sudarshanacharya, who will be delivering his Amrita Vaku, a kind gesture and make us happy. It's my pleasure to say a few words about our speaker today. He has completed his schooling and education from the Kerala districts of Telangana. Swamiji met many seniors in Himalayas and traveled across the country in search of answers to mysteries of life and death. He then traveled to Nepal and Tibet, practicing guidance and yoga vidya from various gurus. He learned and practiced yoga vidya, pranayama, etc. from Parampujya Guru Sri Deva Baba. He learned ancestral secrets of Tibetan Himalaya and Himalayan techniques. After several years of practice in caves of Himalayas, along with atheists there, Swamiji learned pranayama, Kundalini, Brahma Vidya, and many other secrets and treasures of India. He also learned how to overcome thirst and hunger and live only in herbs. Sriman Sudarshanacharya is internationally famous for his Kundalini Yoga practice. We all are proud to have our honorable speaker today with us to listen to him. And I give this opportunity. Welcome, Swamiji. మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో యోగ విద్యకు తగిన స్థానం లేదు. యోగం అంటే సర్కస్ స్ట్రీట్స్ అయిపోయింది, దొమ్మరి ఆటలు. అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఇది సంయమనే యోగ, ఇది యోగే, ఇది యోగం, త్రయమేకమితి యోగ. ఈ యోగ విద్యను మిత్రమంట హిరణ్యగర్భో యోగస్య వక్త నాణ్య పురాతన. హిరణ్యగర్భుడు సాక్షాత్తు హరిహర స్వరూపుడు. ఆయన యోగం గురించి మొట్టమొదటి చెప్పిన వాళ్ళని వేదం చెప్తున్నారు.
హిరణ్యగర్భో యోగస్య భక్త భక్త అంటే చెప్పేవాడు. నాణ్య పురాతన అంతకంటే మొదలువాడు. దాన్ని మనం శాసనబద్ధంగా స్వీకరించాలి. శాసనబద్ధంగా స్వీకరించి దాని పద్ధతిలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి మన యొక్క విద్యను లడ్వర్తమానే లేట్వేదే భూతే లింగులకు నటిస్తుందా విద్యా శిశోస్తు లింగులోట్లో విద్య ప్రకాశం అన్నోన్ టు బి నోన్ ఇస్ ద ఎడ్యుకేషన్. మనకి ఏది తెలియదో అది తెలిసేది. మనం నడుస్తున్నాం, కూర్చుంటున్నాం, కానీ రాజ్ఞాయే మనః మన యొక్క శరీరానికి రాజు మనస్సు. మనోదూషిస్తనో దూషి, మనస్సు దూషితమైతే శరీరం కూడా దూషితం. అందుచేత మన లోపల ఉన్న బ్రహ్మాండ లక్షణం సర్వం దేహమధ్యే ప్రతిష్ఠితమని వేదార్థాలు. నేను శుష్క వేదం కాదు. బ్రహ్మాండ లక్షణాలన్నీ మన శరీరంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జీవుడు నయనం చిన్నది దృష్టిని నయనం దైవ మనకి కావాలి. మనస్సు చావలేదు. ఆత్మ ట్రాన్స్జెండెంటల్ ఎంటిటీ. ఓజో శరీరం ఉన్న పరమాత్మ ఆల్వేస్ ఎటర్నల్. ప్రాణానికి, మనస్సుకు, ఆత్మకు, పరమాత్మకు ఇవన్నీ బ్రహ్మాండ లక్షణాలు. వీరికి ఆ బ్రహ్మాండ లక్షణాలని మన శరీరంలో ఉన్నాయి. కానీ మనం వాటిని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నాం? ప్రాణం ఉన్నది. ప్రాణం యొక్క అది ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఉంటుంది. జీవుడికి ఆహారం ప్రాణం. జీవుడికి ఆహారం ప్రాణం. ప్రాణం అంటే వాయువు. ప్రాణోహం బాధ వచ్చేది. బాధ వాయువు. మరి దాన్ని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నాం? అది ఉపయోగించిన పద్ధతి తెలిపేదే యోగం. తద్వారా మనం జననం నుంచి మరణం చనిపోతున్నాం. కానీ అకార్డింగ్ టు హిరణ్యగర్భ జననం నుంచి మోక్షం వరకు వెళ్ళాలి. ఎందుకు? జననం నుంచి మరణమైతే మళ్ళీ పుడతాం. జననం నుంచి స్వర్గానికి పోయినా మళ్ళీ పుడతాం. ఇంద్రాది భోగములు సంభవించు. అక్కడ భోగాలి, ఇక్కడ భోగాలి. మళ్ళీ ఏదో పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జననీ జఠరే చేయనం. కాబట్టి దానికి బదులు మనం మోక్షం చేసినట్టయితే మళ్ళీ జన్మ ఉంది. దానికే యోగా నాస్తి విముక్తే. యోగం లేకుండా విముక్తి లేదు. యోగా నాస్తి విముక్తి. కాబట్టి ఈ యోగం ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఏమిటి అనేది టైం చాలా పడుతుంది, సమయం చాలా తీసుకుంటుంది. కానీ అకార్డింగ్ టు హిరణ్యగర్భ ఈ యోగ త్రయమేకిమితి యోగ. జీవుడు, ఆత్మ అండ్ ప్రకృతి సంబంధం. జీవుడు అండ్ ఆత్మ త్రయమేకం. ఈ మూడు ఒకటి కావాలి. యోగం త్రయమేకమితి. ఈయన చెప్పాడు మన పతంజలి సెకండ్ బీసీ. హిరణ్యగర్భుడు చెప్పింది ఆసన ప్రాణ సంరోధ ప్రత్యాహారశ్చ ధారణ ధ్యానం సమాధిరేతాని యోగాంగాని భవంతి షట్. 6 అంగాలను చెప్పాడు హిరణ్యగర్భుడు. ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. యోగాంగాని భవంతి షట్. ఈయన మానవుడు డిసిప్లిన్ లేకుండా మానవత్వంలోకి రాక్షసత్వం ప్రవేశించింది. కాబట్టి సెకండ్ బీసీలో ఉన్న పతంజలి మహర్షి అష్టాంగ యోగాన్ని ఆసన ప్రాణ సంక్రోధ ప్రత్యాహారస్థాన ధ్యాన సమాధిదాన్ని యోగాన్ని భవంతి యమ నియమాలను చర్చారు. షట్ సంతోష స్వాధ్యాయేశ్వర ప్రధాన
ఇవన్నీ యమము అహింస సత్యాశ్చయ బ్రహ్మచర్య పరిగ్రహాయమ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు. ఎందుకంటే మానవునికి తోడుగా మానవత్వం నశించిపోతుంది, దానవత్వం పేర్కొంటుంది. ఈ దానవత్వాన్ని కూడా తీసేసి మానవత్వంలో దైవత్వాన్ని ప్రేరేపించడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన డిసిప్లిన్, ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పడింది యోగా గురించి. దీని గురించి నేను ఈ ప్రాణాయామ ప్రబంధాలు, మూల ఉద్యాన చారణ ప్రబంధాలు వీటిని గురించి చెప్పాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా స్వామి గిరిగా ఇస్లాంలో సర్వేశ్వరానికి ఇస్లాంలో అవకాశం వస్తే వచ్చి దీని గురించి సవివరంగా విశదీకరించగలను. ఇక ఆసనాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు, ఎందుకంటే త్రిబంధయుత సంయుతం, ప్రతిదీ త్రిబంధంతో కూడుకొని ఉండాలి. మూలబంధము, ఉడ్యాన బంధము, జాగ్రత్త బంధము అవి లేవు ఇప్పుడు. తర్వాత శాసనబద్ధమైనటువంటి ఆసనాలు ఉండాలి. మా గురువు గారు నేర్పించిందండి. కానీ శాసనబద్ధమైన ఆసనాలు లేవు. దొమ్మరి ఆటలు, సర్కస్ స్పీడ్స్ తయారయ్యేవేమి లేవు. అన్నీ హీన స్థితికి దిగజారింది. ఈ కాలంలో వర్జన యోగ మాట్లాడడం మీద క్రోధం చాలా మందికి. కాబట్టి ఊరుకుండటమే ఉత్తమమైన లక్షణం అని నేను భావిస్తున్నా. ఇప్పుడు పద్మాసనం ఉన్నది, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మాసన స్థిత ప్రాణాత్ సర్వవ్యాధి నివారణం ప్రాణాపాన సమాయుక్తం అమృతత్వాయ సిద్ధి. ఇవన్నీ వేదాధారాలే. నేను పద్యం లేదు, పిచ్చి పద్యం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రాసింది కూడా వేదాధారంగా రాసి చెప్పారు. ఇక్కడ ప్రాణము అపానము సమానం, మూడు కలుగుతున్నది. ప్రాణాపాన సమాయుక్తం కలిసినట్లయితే అమృత తత్వం లభిస్తుంది. వేదాల్లో మూలబంధమే అది. ప్రాణాపానో మృత్యోర్మాపాతం స్వాదుద్వేనం. ప్రాణో వై విష్ణువు, ప్రాణో వా అమృతం, ప్రాణో వా రుద్ర అని చెప్పి. అయినా అక్కడ ఆసనంలో ఇక్కడ పద్మాసనం వేసినప్పుడు మనం పోస్టర్లో కూర్చోవడం కాకుండా ఇంటర్నల్ ఆసనం మూలబంధం వేయాలి. అపానాన్ని పైకి లాగాలి. అపానం ఊర్ధ్వమాపృష్య మూలబంధో విధీయతి. పైకి లాగి దాని సమానము అపానం, తర్వాత ప్రాణాపానం మృత్యోర్మాపాతం స్వాహ దుర్బలం. ప్రాణాపానం ఎప్పుడైతే వస్తాడో మృత్యు యొక్క ఛాయలు. ఎందుకంటే మృత్యు మన వెంబడే ఉంటుంది. మృత్యు వ్యాధి రూపమున నృత్యమనర్చుచు వచ్చి, మృత్యువు వ్యాధి రూపమున నృత్యమనర్చుచు వచ్చి. అది ఎప్పుడో మన వెంబడే ఉంటుంది. పుట్టుకతోటే ఉంటుంది. శరీర దిద్దిరి పూజ వ్యాధిగ్రస్తున్నారు, పుట్టుకతోటే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక పద్మాసనంలో ఏం చెప్పాడు? పద్మాసన స్థిత ప్రాణాత్. స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఇన్హేలింగ్ అండ్ ఎక్సేలింగ్, సిట్ ఇన్ ద పోస్ట్. దాని చేత సమస్త వ్యాధులు ఈ శ్వాసను నిమంత్రించడం ద్వారా, మూలబంధం వేయడం ద్వారా, జానందరబంధం చాలా బద్నాథి శిరోజాత మధోగామిన భోజనం. ఇక్కడ హోలీ వాటర్ ఉంటుంది లోపల భోజనం. అది కిందికి రాకుండా కిందికి వెళ్ళి వారు చచ్చిపోతున్న వెంటనే అది ఎన్నేళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుందో అన్నేళ్ళు. యావద్వాయు స్థిరోదేహే తావత్ జీవనం ఉంచది. ఇంతవరకు అయితే మన లోపల జీవనం ఉంటుందో, దానికి ఆహారమైన వాయువు ఉంటుందో, యావద్వాయు స్థిరో దేహే, దేహం తావత్ జీవం. జీవునికి ఆహారం ప్రాణం. ప్రాణం అంటే వాయువు, ప్రాణవాయువు. అయితే ఇప్పుడు మన దాని చుట్టూ ధనంజయ వాయువు ఉన్నది. ప్రాణం చుట్టూ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత 36 గంటల వరకు జీవించే శక్తిని ధనంజయ వాయువు ఇచ్చేస్తుంది. శ్మశానానికి ఒకరిని ఎక్స్ని తీసుకొని వెళ్తుంటారు. ఎక్స్ని తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత వాడు మధ్యలో లేచి వస్తాడు.
మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం, చదువుతున్నాం, వింటున్నాం, టీవీలో చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏదంటే ఆ ధనంజయ రేజ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ధనంజయ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, హోలీ వాటర్ చాలా స్ట్రాంగ్. వాటిని కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్తల బంధం కనిపిస్తుంది. పద్నాది శిరోజాత మజోగామి నభోజన ఈ నమ్మ ఏది ఇది జాగ్రత్త వేసినట్లయితే కంఠ దుఃఖౌఘనాశ, కంఠగతమైన వ్యాధులన్నీ నశింపజేస్తుంది. అది ఏ అన్న దానికి 6 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇది జాగ్రత్త బంధం. తర్వాత ఉడ్యాన బంధం, బెల్ట్ పెట్టుకునేవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఉడ్యానం. దీనికి ఎందుకు అంటే కర్మేంద్రియాన్ని, జ్ఞానేంద్రియాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మందారం లేదా బెల్ట్, పూర్వకాలంలో వెండి బెల్ట్ పెట్టుకునేవాళ్ళు మగవాళ్ళు, ఇప్పటికి వెండి దారం పెట్టుకుంటుంటారు చాలా మంది. ఆడవాళ్ళు ఉడ్యానం పెట్టుకుంటారు. అది ఏదో అలంకరణ వస్తువు కాదు. దాని వలన మన యొక్క కర్మ జ్ఞానేంద్రియాలు రెండింటినీ ధ్యానం కృతే యోగి సర్వయోగీశ్వరేంద్ర, ఆ యోగి నేర్చుకునే సాధకుడు, ఇంద్రియాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే సాధకుడు తప్పకుండా వాటిని ధరించు. ఇవాళ బంధాలు తీస్తూ ఉంటారు, వెండి అయితే వాడు పెట్టుకుంటాడు. అది తర్వాత మూలబంధం. మూలబంధం అంటే అపానం ఊర్జమ దృశ్యం. ఈ ప్రాణాపానం ఉచ్చర్మ స్వాహ ఋగ్వేద. మన యొక్క డెత్ ఈజ్ a type of epilepsy. Death is a type of epilepsy. అప్పుడు ఋగ్వేదం యొక్క వేదిక్ సెన్స్, అధుర్వేదం యొక్క వేదిక్ సెన్స్ ప్రాణ విభాగం సెన్స్ తీసుకుంటే మనకు లక్షల కొలది ఉదాహరణ లభిస్తుంది. దాన్ని ఈరోజు మన చేతులారా మనం డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటాం. అందుకొరకే పూర్వకాలంలో శ్రీకృష్ణుని కాలంలో కానీ శ్రీరాముని కాలంలో కానీ అప్పుడు గురుకులాలు ఉంటే 2 రకాల విద్యలు ఉండేవి. జో విద్య వేదితవ్యే, ఇటు మెటీరియలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్, బ్రతకడానికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఇంటర్నల్గా ఆధ్యాత్మికంగా మహోన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి డివైన్ ఎడ్యుకేషన్. 2 ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ప్రకాశిస్తుంది. కాబట్టి నేను స్వామి వారిని ఒకటే అడుగుతున్నా, ఈ 2 ఎడ్యుకేషన్ని స్థాపించడానికి వారు కృషి చేయాలని వారు కోరుతూ నా 2 మాటలను విరమించుకుంటున్నా. సమయం అన్నప్పుడు వచ్చి ఇక నా యొక్క సేవను వినియోగిస్తాను. Thank you, Mr. Shanacharya. You have informed us about how to how to maintain body posture and how to meet discipline with perspective to our paradigms. Then the postures how we are having day-to-day life are making our system to go in the proper direction. Thank you for relating this with your words of wisdom. Now I would like to request our Swamiji to felicitate our speakers for the day. With the shawl I request Swamiji to felicitate Dr. Sisa Prabhupada. Thank you for joining us, sir.
మంచి ప్రకారం Now, it's the time to listen to our Swami. Shri Puja Sri Sarveshwar Swamiji is the founder of Sri Mata Parvulindasari Jarmana and Pitathipati of Sri Sadguru Malayalam Swami Vidabhadana Church. Let me introduce all the participants for Swamiji. Sri Sarveshwarananda Giri Swamiji is a sincere practitioner of Sri Vidya Upasana and Kundalini Yoga meditation. Swamiji continues doing the work of his Guru and giving the Kundalini Diksha and meditation sincere seekers. He is a very serene Mahatma in complete spiritual wisdom and enlightenment, and a very profound divine guidance in his space. He is not only a spiritual mentor and a physical guide, but also a spiritual guru who has transformed the lives of ordinary people from a mundane living to a spiritual centered living. He loves and connects with all kinds of people without any distinctions of any nature whatsoever. He has a lot of compassion and love for the kids and dedicates his time personally to educate them in good values and culture as they are our future generations. He is very kind towards all the animals and take care of all the abandoned cows of the ashram. He never punished anyone and always let the punishment to be self-restrained. He gives an opportunity to develop our dormant spiritual personality and keeps on correcting us with his deep spiritual wisdom and understanding. He is showing everyone the simplest way to get spiritual enlightenment in this holy God. He has immense devotion for his Guru and was responsible for the construction of the Guru Radhishana of his holy likeness, Swami Rameshwar in 2017, in which the statue of his Guru, Sri Rameshwar was installed. I request Swamiji to enlighten us with his words on spiritual living. मानव तत्तमानोर्भुकं मानवक्षं तत्तमानवक्षितं मानो ऐतन्मोतमातर्प्रिया मानस्तन्मोरुद्रवीक्षः. We got a good keynote teaching. The focus and emphasis was mainly on the Kundalini. But as I told in the beginning, this 3-day program is going to cover or at least touch on various practices, benefits, ways, etc. To begin this, why one should practice? Why at all? Any answers? Why do you want to do some yoga? Or why do you want to do some spiritual practice? Why do you want to take up some spiritual practice? The basic question has to do with we have a lot of reasons. One may say, I want to get to salvation, self-realization.
One may say, I want to get mental peace. One may say, I want to get rid of my routine and routine problems. By which, by resolving them, I can get some peace. So, are they all eligible for spiritual sadhana? Are they all eligible? Yes? Let's see. I will not say anything. I will not say anything of my own. I will try to address from the words of great saints and scriptures. A little knowledge that I have present. That is going to cover this 3-day symposium. So why I should enter into the path of spiritual practice? Atho Adhati Jijnasu. 4 kinds of people. You have some problem, you want to get some invisible people. Can I worship? Or can I do some practice, spiritual practice? Bhagavad Gita says yes. Okay. I want money or I want some materialistic achievement. Can I do some spiritual practice? Yes, Lord Krishna is saying yes. In Bhagavad Gita. I want to gain some knowledge. I want to understand what is Paramatma, what is Brahman, what is God, what is that I am. So can I do some spiritual practice which will help me get answer to this? Yes. So whatever may be your problem, whatever may be your wish, dharmika wish, not any wish, but a dharmika wish. I want to get something which is not real, which is not recommended by the dharma. Example, I want to get childhood. It is against the private dharma. Prakriti says, after this age, a natural change in the appearance, the body. It has to happen, it happens. If I want to overcome that, there were people since ages. There were people who tried this. They wanted to conquer everything. They wanted to live forever. Ravana, Hiranyakashipu, many such people they wanted. But however, they were also given a conditional boon. They were given the boon with certain conditions. Provided you don't get into this kind of situations, you are given your life is infinitely extended. Will go on. So with so many things, okay, when we understand, as long as my wish is dharmika, virtuous wish, I can do some kind of spiritual practice. This is what Bhagavad Gita is saying and all our scriptures say. So then what are those practices? I may not go into. I didn't. When I started spiritual practice, I didn't go into spiritual practice. I got attracted to a word, a small word named Kundalini. I didn't know what is Kundalini. I didn't know what was anything. I didn't know what is seeing the person. But that's the second thing. I will not distract from this topic. So somebody says, you do puja every day. Is it a practice? Yes or no? It is a spiritual practice. You have to do puja every day. Yes, somebody whom you consider as doing that path has mentioned you, you have to do this. So it's you do some example like this. Stotra Parayana. It is chanting. So will it be the salvation? Who has told me this? Use. Many people approach this. My daughter is not getting my son is not getting many things.
So Swami used to recommend the chant like the such. And you do this chanting, some kind of chant used to mention. And after some time, they used to come back and say that Swami, after Krupa said, your grace, our wish got fulfilled. So that's not the end. There are many more things to that. What are such practices and what extent they can take to cover in depth? It goes long. We have to speak a lot. So then somebody says, we learn Veda, chant Veda every day. Veda gives you salvation. Answer is yes. Somebody says, like we heard Suresh Pranay. Pranay gives, will it give you salvation? Will it give salvation or not is later, but it is a spiritual practice. You can chant Veda, you can chant Sanstotra, you can chant Vishnu Sahasranama, Lalitha Sahasranama, whatever you has recommended for some wish or for higher purpose. Or you can do Yoga Sadhana. Somebody says you visit the class. This is an ancient practice. Is it not a practice? Somebody says you go and stay classic for 9 days continuously without going beyond 5 yojanas of the central place. It gives salvation. It is a spiritual practice, is it not? So 9 days when you stay in a particular kshetra, you will experience the kshetra. Somebody says you do some kind of seva. Is it a spiritual practice? Seva. You go and clean the temple every day. Somebody has approached, I want to do something related to God by which I can help you restore the grace of the God. Somebody told me, go and sweep in the temple every day. Is it a spiritual practice? We can all say yes. Good. It is yes indeed. It is called Nishtama Karma. Provided you do without any anticipation, it is Nishtama Karma. By doing karma, I am entering into the spiritual path. Am I not? Then somebody says, worship God, worship God, Brahma, worship Lord Shiva, Goddess, Durga, Lalita. Somebody says, you do parikrama, go Arunachalam to Devaram. You go to Narmada and do Narmada parikrama, which is almost 3,500 kilometers. That spans 3 years. Or you visit Manas Sarovar, Janmarahitya, you get Janmarahitya. Punarjanma Vidyate. Somebody says you go to Sri Sela Siddham Trusva, Punarjanma Vidyate. Simply meditate. So, you are not doing any karma, you are not doing any bhakti, you are not liking any kind of any other such practices. I don't want to read Veda, I don't want to chant like this, I don't want to do karma, seva. Or I don't want to spend money in using kshetras. Simply do Nama Sankirtana. Simply do Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is it a spiritual practice? Is it? It is. Hare Sabda Rama. Or somebody do Yajna. It is also a practice. We go on topic almost everything is spiritual practice, as our CSL Prabhu is mentioning. Atma Girja, Atma Girja. So whatever we speak, whatever we do, whatever we perform, any act, when you walk, when you eat, when you drink, Paskin, Srunman, Susan, Nasman, Gurcha, Sobat, Pralapan, Vision, Vision,
Vattam Kaithalayam. Whatever you do is seva. So then, what we are talking is there are so many practices that makes the life difficult. If I know there is only one practice, whether I achieve it or not, whether I get up to the accomplishment or not is secondary, but first I will consider, yeah, I am blessed now. I know a spiritual practice. But Sanatana Dharma is such a vast field. There is one medicine for every disease. Not just one medicine for all diseases. There is a medicine for every disease. So every disease has got its own medication process. So instead of trying to identify the spiritual practice, let us first try to identify the disease. What I mean by disease is the desire, what you want to achieve. So again, it comes back to those four things that I began with. Either you should have arti, or you should have quest for money, or you should have the knowledge of quest. To know about it, or such things. So where we feel now, have we identified ourselves? What I need? Do we know what we want? People says, I want self-realization, as if it is readily available for us. It is indeed. Moksha is actually given to you, but we don't accept. Can we say that, yes, I am Mukta? Can anyone claim this? I am Mukta. I am Bhatha. I am happy to say that I am Bhatha. But we want to moksha. And we will never say that I am Mukta. Why? So this is again and again. Our scriptures are giving us the full knowledge about what we should begin, where we should begin, and what we should think. A perceptual aspect of this. So first thing is we must identify what we want to achieve. We must become confident of us. Yes, I want this to be. It can be anything. It can be money. It can be some materialistic thing, or it can be coming out of some problems. Maybe health-related problem. Maybe you have family-related problem. Financial problem. Or as simple as I want peace of mind. Any of these things, do you know what you want? This should be the first question. Once you identify what exactly you want, then within that, there are lots of practices. If you say Nishnama Karma, you can do many things, hundreds of practices. If you want to take the path of Bhakti, Navavida Bhakti is there, and within each of these Bhakti path, there are various steps. Okay, I want to worship. Fine. You want to worship Rama, Krishna, Shiva, Mata. And within that, for example, I wanted to know about Goddess Lalita and I wanted to worship Goddess Lalita. It's not that I wanted, my Guru told me do this, I just tried. I started doing. And if I want to worship Goddess Lalita, should I chant Lalita Sahasranama, should I chant Ardhamala, should I chant Visati, or should I do Japa? And if I say Japa, within Japa, should I begin with Bala, should I begin with Panchadasi, should I begin with Shodasi or Mahashodasi? We know the answer for this. A practitioner, if they claim that I know the answer, it has a different interpretation. But the best thing here is like what Arjuna did, the second chapter of Bhagavad Gita. I surrender to you. Now you accept me as your Shishya and teach me. It is not that I am accepting you as Guru. Whether I accept you as my Guru or not, it doesn't matter. But if I accept myself and surrender and request that me as your Shishya, then the knowledge flows from me.
The knowledge can be a silent, through silence also. That's what Dakshinamurti has done to Sanaka Sanatani Rishis. Chitram Vartalo Buddha Sishya Grow Yuva. And the preaching is through silence. No question was asked, no answer was spoken. But the questions were addressed through silence. Fine. So there are lots of parts. Karma, there are lots of parts. And then we are talking about Kundalini, yoga practices. And within yoga, you want to do Hatha yoga, you want to do Raja yoga, you want to do Bhakti yoga, you want to do many things, transcendental meditation, this, that. What should we do? Any question? So are there ways? Is it only one particular technique that is applicable and all others are, rest of all are not useful? Do you think in that way? No. Every practice has its benefit and every practice suits to some people. Not there is just one practice for everyone. So there are lots of yogic practices. And if we say Kundalini Yoga, within Kundalini Yoga also, hundreds of schools of thought and hundreds of techniques are there. Somebody says you have to awaken from Muladhara. Some school of thought says you have to awaken from it from Swadhisthana. Somebody says you go by Vamachana. Somebody says you go by Samyachana. What is applicable to me? What is relevant to me? What is that suits best to me? That we will not know also. But there are certain recommendations such as happiness. So when you want to go to school, you have to identify. Could be the same case. First, identify who is. You should have structured knowledge. Entire Veda, nobody nowadays. But the relevant structured knowledge of what he is preaching or what he is practicing. And if you ask a question, is he quoting from the scriptures or is he or she quoting from their own thoughts? These kind of things we can identify in maybe 1 or 2 sessions you would spend with you. And in those conversations, we will identify whether I approach the right person. Guru actually says when can you realize, how you can realize you have reached your goal. Guru has mentioned this. This happened to me. So I can say from my own experience. I used to go to my Guruji at Gandhinagar. He was at Gandhinagar. I used to every week, almost every week, whenever time permits, I used to go. While going, I used to go the mindset, okay, I should ask this question. Why so many gods? Why so many structures? So many things used to come into my mind. I used to go and wish him. He used to simply sit. I used to sit quietly close to him. He simply used to sit, meditate with a smile. Always, ever smiling. Shantam. So the peace reflects in their face. When they have done the practice, when they have achieved the obviously peace only comes out. Peace, their mental peace is reflected through their face. So we meditate for 10 minutes, 15 minutes, or half an hour. I don't know then. After some time, when I come out of the meditation, he used to ask me with a smile, do you want to ask me anything? No. No. It's a real no. Within half an hour. Before half an hour, I had so many doubts. I wanted to ask this. So this is an identification of
your guru, or rather, you have approached your guru. Good Shishya Sambandham is not punching. So, through several births, we have traveled together. Somebody came soon, somebody came later. It is not with respect to age, with practice. Shikracharya, in the Dakshinamurti, when we heard that Chitramatha Guru is very hardly 25 years, the Sishyas are too tough. They were tired in the Middle East circumstances. And they became, their bodies became weak. Such things are from the scriptures. So they are helpful to us to identify the situations. So then what is the right practice? Right practice should be a safe practice. You know, we are going to talk about Kundalini some of the weeks tomorrow. So when it comes to practices, now let us understand there are hundreds and maybe thousands of practices. You do this every day 5 times, you do this every day 3 times, you read weekly once, you do 108 times, you do 3. So it's okay. What is most relevant to us, it has to be given to us by our guru. It is not that we want to do something. Oh, my neighbor is doing 1,000 times today, I want to do it 10,000 times. Is it right? Is it right? No, neighbor probably his guru has told him to do 1,000 times. Fine, I didn't mind meet my guru yet. So does it mean I should do nothing? No, scripture says few things very clearly. Even if you have not got it from guru, you can read few things. Some of which are you can read Lalita Sahasranama without guru, without Nyasa. You read Lalita Sahasranama. What happens when you read Lalita Sahasranama? This happened to me, and so I am saying this. But fortunately, my guru has told me, you read this. I started reading. And Lalita Sahasranama chanting awakens Kundalini, this personal experience. Meditation, Jagrita, Kundalini Jagriti happens. Chanting, you chant Gayatri 1,000 times or put some number yourself, because Gayatri is given through Brahmopadesha by your father, in the traditional approach. So you read, you chant it every day for 40 days and sincerely. You have done it for 40 days, the Kundalini awakens. It's again personal. But it won't elevate, it gets stimulated. That stimulation experiences are the same in different circumstances, not only chanting. And Kundalini also has the says few things very open. For example, if you face a ferocious, a fearful incident, suddenly you encountered a fearful lion or tiger. Suddenly your Kundalini awakens. For that moment it awakens. So Kundalini Jagriti happened. But can we claim tiger is our guru? No, it is a situational awakening. And there are such situations. Without any practice also Kundalini awakening happens. Or Kundalini movements happens. But you don't go very far. When you come out of that situation, again the Kundalini settles back at Mooladhara. And there are many such things. I don't want to mention all those things. But when you have got it from the right, the Kundalini awakening and intuition and application, which is most important. By applying what happens, those that is the part of the benefits section. The Kundalini energy for total well-being, when we are saying, we want to say 3 things. One is the practices, second is the myths and the doubts about it, or various understandings about it. And then apparently the benefits. Unless we know the benefits of any practice, we will not get motivation. That is a human nature, human tendency. Now, not even stupid will attempt. So first we will try to understand
We need motivation. If I get my Kundalini elevated, somebody says, okay, you can levitate. Oh, yes, I want to do this. Yes, many people approach levitation. You are in Kundalini yogi. Ask me. And somebody told me when I meditated, he told. Then I am not Swami. I am a normal, maybe professional shirt, clad person. Somebody watching me meditating at the time in the morning 5 o'clock, who happened to be my we stayed in the same place, so we had to watch. Guruji, I watched you meditating. So powerful movement you have in your body. This I observed when some his guru or his known person he was levitating. I think you are very close to that levitation. That is not my aim. Levitation is not my aim. Practice only is. So levitation happens. It motivates people. Some can get levitating to levels. They just need a rope. Don't need to levitate. Tying a rope, not to bend. You ask your friends to lift you up. The levitating. Purpose of Kundalini is not levitation. You may these things will happen even through pranayama techniques. You sincerely do pranayama, levitation happens. You can levitate in the air, you can levitate on the water. For hours you can float on the water. Used to float on the water. But I used to practice pranayama. So there are several practices, but not every practice is safe unless a practice is given by our learned guru, not any learned guru, the right way. I watch my guru do something and I try to something. No, that's not the right approach. Your guru has to say, okay, now you can do this. If he is not saying you can request a class, if he says go do it, don't do. If he says tomorrow I'm going to give you something, grab it. Otherwise, Guru is you may not get that opportunity. Guru became so kind and he wanted to give you something. And if what happens if we say, it is not for me, you say, Guru loses nothing. Who is the loser? We will lose. With so much kindness, he wanted to give us something. We have to take it. If he is not giving, cannot ask, can never demand that. Oh, there are some people who say that Swamiji or that Guruji is giving me 2 days session, 2 day initiation. Why don't you do it? Speaking for you, go there only. It's very simple. You have to become eligible in all respects. The eligibility is not a defined one, it is defined actually. But you cannot always claim that yes, now I am eligible. Having said that, I am not saying that it is so tough. There are few guidelines who is eligible to get into the meditation part. I am not saying about all practices. For every practice, there may be certain criteria. That Guru will identify whether this person can do this or not. If the person cannot repeat what is told, is there any point asking him to chant this 1,000 times? For them, we have to do something else. It depends upon the person, depends upon the situation, depends upon the guru entirely. So, let there be any number of practices. One thing I believe personally and I have practiced, one guru, one mantra, and one God is enough. You don't need 1,000 mantras to get salvation. You do regularly and sincerely what is given to you by your guru. That is enough. That is sufficient. And somebody used to say, I went to that guru, did seva for 6 months. I went to another guru. Somebody was saying, exceptions are there. Dattatreya Swami says, I have 21 gurus. They are all for a cause.
let us not aim to have 21 gurus in our life. We need 21 gurus actually. Dattatreya, he is His Highness. Actually, he told, I learned from a fisherman. Actually, in that situation, his Sattvika Guna, which he accepted, he claimed that he learned from that situation, hence that fisherman is meant. Who is great then? Is the fisherman great or is Dattatreya great? Fisherman remained as fisherman only. But Dattatreya Swami has been recognized as the Avadhuta and great guru. So, one guru is enough, one mantra is enough. If you can practice one God, we should have one God. Why we should worship one God? Okay, I don't believe in God, can I practice? There are other paths. Yeah, when I say practices, there are certain practices which say that you don't need to believe God, you can be anything. You can be a rationalist, you can be an atheist, you can be anything, but you can do this practice. Fine. But ours is not that. Ours is Shankaracharya's. You must be an astika to be on this spiritual path. Who is an astika? The one who believes Veda is an astika. Nastika, the word says, the one who doesn't accept the Pramanika of the Veda. What happens if you don't accept Vedas? You can obviously not accept Smritis, Gautam Smriti, Parasar Smriti, Sankar Smriti, so many are there. And when you are not accepting Srutis and Smritis, you will not definitely accept Ashtamsa Puranas. When you are not accepting Puranas, Puranas are not just stories. Whatever has been mentioned in Srutis is there in the Puranas in a better understandable way even by the common people. And Puranas speak about Kundalini practices. Kundalini, the other gentleman was saying, Hatha Yoga is the first one to claim that. But Puranas, they speak about Kundalini. Guru Gita speaks about Kundalini. Two kinds of Kundalini. Esti Kundalini, Samisi Kundalini. Not only that. Adho Kundalini, Madhya Kundalini, Murtha Kundalini. There are so many kinds of words which were coined much before. Hatha Yoga also came from Lord Shiva. All these 64 Shastras and yogic practices are mentioned by Lord Shiva. They are called Agamas. So in those Agamas, Hatha Yoga means older or some other practice is older, means we are too little to say or find the age of it. All have been mentioned by Lord Shiva. And somebody says, I am practicing Patanjali Yoga. Good. What is Patanjali Yoga? Yama, Niyama, Pranayama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. In this, a little was mentioned about Bhakti or a little was mentioned about God. People say. But one particular Patanjali Yoga Sutra says, Ishvara Pranidhana. You must believe in God. Ishvara exists. Nirishvara has no role in the Patanjali Yoga Sutras. Ishvara exists, whether he is Sakara or Nirakara is different. So again, this is another practice. I want to worship Sakara, I want to worship Nirakara. Yes, Nirakara Dhyanam also is accepted. But these are all as per the Srutis. So there are so many practices, and my sincere suggestion to every one of the people listening, sitting here, listening and watching from anywhere, we must believe and we must have the faith on our ancestors' path. Who are our ancestors? Great Shankaracharya. Ours is the lineage of Shankaracharya. Shankaracharya, Samarambha, Asangananda, Madhyama, Rameshwara Paritam, Vandevi Paramparam. Or you may say, have mentioned about Advaita, the philosophy, non-dual philosophy. And practices have been mentioned by sage Vasishtha, Vedavyasa, Ashtamsa Purana, almost every Purana talks about some techniques of Kundalini elevation.
especially Shiva Purana, has put in elevation and improvisation techniques. So it goes on saying we have faith, we have to have faith on our structures, we have to have faith on Vedavyas, we have to have faith on Jagadguru, etc. We have to have faith on Trimurtis. Are they one or three is different. But whatever Lord Shiva has mentioned, if Lord Shiva we consider him as Adi Guru, we consider Lord Krishna as Yogishwareshwara. Bhagavad Gita says he is Yogishwareshwara. He is Ishvara to even the Yogishwaras. Yogi, Yogishwara, Yogishwareshwara. Highest. And Lalita Sahasranama, Yogishwareshwari. The same word is called here. So are they different? There is only one. Advaita strictly says there is only one God. There is only one Paramatma, and that is what you are. You are not different from that. If you are different, then it is all mithya only. Then why are you considering it as different? It's because of Vyavaharika Satta, Vyavaharika Maya, Jagadmata Maya goddess. So again, have firm belief. The first belief is on yourself. Why somebody is doing any practice? The basic question. Why someone wants to do a practice? Why someone wants to get on to the spiritual practice? Told one of those 4 reasons. Yes, any reason is accepted. Apart from those 4 reasons, is there any other reason you tell me that causes some misery in the life? Either money, or want, the quest of knowledge, or moksha. And what one should have to achieve this? Faith. The faith on Guru, the faith on scriptures, the faith on the path, and faith on the God that you believe. Not only that, one must have sadhana to stay sampatti. Without sadhana to stay sampatti, the practitioner cannot progress much on the path. And what is that sadhana to stay sampatti? Nitya nitya vastu vivekam. Everything that we see, is this eternal? Is this everlasting? Is deepam we see? May last for 12 hours, 24 hours. You have to feel oil. Whatever we see, oh, such a beautiful thing. Is it permanent? Nitya anitya vastu vivek. We should be wise in this aspect. Then the second one is we have amurta phalabhoga vairagya. Phalabhoga vairagya. Not trying to enjoy, okay, I want to eat this today. Okay, even if it is given to you, you will take it. Prarabdha vasa, you will get many things. Whatever is written in your prarabdha, you will get. If you try to discard that, if you try to disassociate with that, you have to take the next birth also. It will come to again, it will come back to again in another birth. But again, you should not be after that. I want to taste this, I want to have it, I want to try this, I want to do this, many things. We have Amurta Phalabhoga Vairagya. And the third one is Samadhi Shakti Sampatti. Samamu, Damamu, Tidiksha, Sraddha, Samadhana, Upadi. These 6 limbs. Each of these is experimented with broad fashion. And the fourth and most important thing is the moksha power. I want to get salvation in this very birth, this year, this month, today, now. A tivra ichha. More intensities. Tivra vairagyana. The one who has highest degree of this vairagya is very close to this is Patanjali. Tivra samvedana asana is very close to one who has this highest degree. I want to get started. I want to get moksha. Many people come. I want to get started. Oh, exciting.
What can you do for self-realization? How you tell me, sir, I can do anything. I will do anything, whatever it is. Fine, you switch off your mobile for an hour. Oh no, I'm anticipating another call in 5 minutes. Is that not enough? Yes, for 5 minutes you have very serious intensity. You have very serious interest in getting salivated. Excellent. So after you attend the call, the call goes on for 10-15 minutes and then I know God has served. He will not see me even for next hour. So there is a vast, not theory, vast subject. But in our lifetime, we cannot get everything. So let us start doing something. How long we can go on reading this? Seldom is even necessary. I'm not saying seldom is not necessary. Alain Swamiji says, somebody asked him this question. Should I have Shastra Jnana or should I have Anubhava Jnana? There are two things. One, what do you want to become? Do you want to become a realized person or do you want to become a realized and good? Somebody or some people are destined to have that experience personally and become a preacher. Like Rameshwara Swami or Malayala Swami. They did experience and they are destined to become teachers. So Malayala Swami told this. You will eat rice with some curry or some chutney or something like that. Will you take more chutney and little rice? Or will you take more rice and little chutney? Obviously, rice quantity will be more. Rice quantity should be the Anubhava. Shastra Jnana is the little one you should have if you want to become a preacher. Or if you are destined to become a preacher anyway, you will get the Shastra Jnana. Do you have any example for that? A living example? Yes, in front of you. I never had any Shastra Jnana. I never had Shastra Jnana. But today, I'm talking something from Bhagavad Gita. I'm talking something from scriptures. It's not because I practiced it. It's because I practice meditation, this knowledge is coming to me. And I believe it is coming to me. Now, I read Bhagavad Gita, but not to the extent of by hearting every sloka. When people are talking, when the situation demands, they quote few slokas from Bhagavad Gita. People think that I know enough. I don't know from Bhagavad Gita, I don't know from scriptures. But the relevant scriptural quotes are coming at the right time. It is not because I study, it is because I practice meditation in the presence of God. So this shows if you have the Guru Anugraha, I firmly believe I am given with it. I am given my Guru's grace. It's not that I ask for Nirhetu Jayavana Upakataksha. Why Guru has blessed me, I don't know. He knows, probably he knows that. So for me, it is Nirhetu. It is not that I have I have shown lot of respect or I have shown I have done lot of things. No. There are many people who are more eligible for this position than me. But why he has chosen me is entirely his. I don't know. It is his kupa, his wish. Definitely, he might have a reason. I don't know. I never asked him for this reason. He never mentioned. So there are many practices. Let us take some practice and keep going. Either until you get salvation this birth, or definitely you will get it in subsequent months. As long as you keep going, you will reach the destination one day. Never stop on this. So that is about the practices. So once again, listen more from other speakers who are virtually present, and to all those listeners wherever you are. Try to make it out. If you have doubts, you can come back with your doubts. If you have any questions now also, if your time permits, you can take a couple of questions from people present here or anywhere. If you have a mechanism to take the questions, how much time you can take, you decide. Any questions? Oh, it is a suggestion, not a question. Tapakunda.
చెప్తాను. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి చాలా మంది అదర్ ప్లేసెస్ నుంచి వింటున్నారు, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా. ఇంటర్నేషనల్ సింపోజియం అన్నారు కాబట్టి ఇదే దీనితో డిస్కషన్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ సింపోజియం అన్నారు కాబట్టి కొంత తప్పడం. However, మీకు ఎక్కడైనా ఒక డౌట్ లాగా అనిపించిందంటే మీకు ప్రతి సెషన్, ఎస్పెషల్లీ నా సెషన్ అయితే నేను గ్యారెంటీ ఇస్తాను. ప్రతి సెషన్ చివరిలో ఒక 5 minutes మీరు ఇది నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అర్థం కాలేదు అంటే అడగండి. టైం ఫ్రేమ్ తప్పకుండా చెప్తాను. క్వశ్చన్ అర్థం ఏర్పడదు, మీరు ఏమైనా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. There are so many reasons to choose a sadhya. After the so many reasons can build a instrument. So suppose I want your money. So how Kundalini yoga help to gain money? Yeah. Or something like health problem. వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది, లేదా వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో ఒకటి దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. అంతేనా క్వశ్చన్? ఎక్సలెంట్. See, in this 3-day session, I told you, today we are talking about various practices and to some extent a little more. Second day, we are going to talk about the mix and some apohal ఉంటుంది కదా. ఈ ప్రాక్టీస్ చేసేది ఇలాంటి కొన్ని అపోహలు, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, ఇలా చేయొచ్చు, అలా చేయకూడదు, ఇప్పుడు చేయాలి, అప్పుడు చేయాలి. There are so many myths or doubts about it that we are going to talk about. And obviously, benefits in one session. Benefits of Kundalini energy, elevation. This question will be addressed today. So if your time permits, you can attend virtually also. Or even otherwise, I think organizers are recording all these sessions. They will place it in YouTube channel, and those links will be shared with all the participants. You will definitely get the answer. Even after that, your doubt, if it remains as a doubt only, you can have my number. You can ask to the organizers whatever is convenient. Okay? And definitely, in short, I will tell. ఒక్క లైన్ చెప్తాను. చిన్నప్పుడు చెప్తారు చదువుకుంటే ప్రయోజకుడు అవుతావు. అది ఏమైనా క్వాంటిఫై చేశారా? చేయలేదు. ఆ చదువును మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేయడం నేర్చుకున్నామో ఆ చదువు బెనిఫిట్ మూలాన ఈ రోజు నేను మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఈ డెసిషన్ మూలాన నాకు ఒక బెనిఫిట్ కలిగింది అని మనకు తెలుస్తుందా? చదువుకున్న తర్వాత తెలుస్తుందా? తెలుస్తుంది. ధ్యానంలో కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలియటం అనేది ఒక పద్ధతి. ఇది మీరు ధ్యానం చేయగా ఒక రోజు మీకు అవగాహన వస్తుంది. అని నిజంగా ఈ ధ్యానం చేయడం కూడా నేను ఈ రోజు ఇంత వైజ్ థింకింగ్ తోటి ఒక డేంజర్ నుంచి తప్పించుకున్నాను, ఏదో ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకోవడం కూడా ఒక ఉత్తమమైన ప్రయోజనాన్ని నేను పొందాను. ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఏదో ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బెనిఫిట్ ఏదో వచ్చింది. వస్తాయంటే వస్తాయి ఖచ్చితంగా. ఎలా వస్తాయి అనేటువంటిది 3 రోజుల్లో ఎంత కవర్ చేయడానికి కవర్ చేస్తాను. వేరియస్ చేస్తాను. ఇప్పటికీ కూడా కాకపోతే 2 సజెషన్స్ ఇస్తాను. ఒకటి ప్రాక్టీస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గెయిన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. రెండోది థియరిటికల్లీ మీరు ఎంత విన్నా కూడా డౌట్స్ ఉంటాయి. అయినా కూడా ఎంత కొంత మీరు ప్రాణాయామం లేకుండా మీకు కులంలో ధ్యానం కుదరదు. ఎక్కడితో ప్రాణాయామం చేయడం ఎట్లా ప్రాణాయామం చేయకుండా ధ్యానం కుదరదు. మోక్షం ప్రాణాయామం లేకుండా ధ్యానం చేస్తే మోక్షాన్ని పొందలేము. శక్తి మనకు రాదు. వేరియస్ ప్రాక్టీస్ అని ఎప్పుడైతే అన్నారో ప్రాణాయామం ద్వారా కుండలిని జాగృతి పరచడం మనకి నేర్పించినటువంటి పద్ధతి. నేనే నేర్చుకున్నాను, మీరు అదే నేర్చుకున్నారు స్వామి. ఇందులో ప్రాణాయామం గురించి ప్రస్తావన స్వామి ఇప్పుడు ఒక మాట అంటున్నారు.
ప్రాణానికి ప్రాణమైన దగ్గర నుంచి ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకోండి. ఈ ప్రాణాలు చలించడానికి ఆధారమైనటువంటి ఆధారభూతమైనటువంటి ఒక శక్తి ఉంది, ఒకటి ఉంది, అది ప్రాణం. ఆ ప్రాణాన్ని మీరు పట్టుకోవాలి. రైట్? నేను ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, ఎలాగే వెళ్ళచ్చు, బస్సులో వెళ్ళచ్చు, కార్లో వెళ్ళచ్చు, ట్రైన్లో వెళ్ళచ్చు. సో ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా ఆయన వాళ్ళ గురువు ఏదైతే చెప్పారో, వారు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో దాన్ని బెస్ట్ గా చెప్తుంటారు. సహజం. ఏ ప్రాక్టీస్ లో పెడతారో మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ ఆది మాత్రమే ఉత్తమైందని చెప్పవచ్చు, కానీ వేదాలు బేసిక్ తెలిసిన వాళ్ళ కూడా వేదాలు అప్రయోజనం అని చెప్పచ్చు. సో ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా. నేను ఇంకా చెప్పాను, వేరియస్ ప్రాక్టీసెస్ లో ప్రాణాయామం పద్ధతి, ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా లెవిటేషన్ వస్తుంది, అంటే లెవిటేషన్ సాధించుకోవాలి రెగ్యులర్ ప్రాణాయామం. మోక్ష పర్యంతము తీసుకెళ్లేది ఏంటి అంటే చాలా మార్గం. ఒకటి విచారణ అనేటువంటి మార్గం, రమణ మహర్షి మార్గం, ఈక్వైరీ టు యువర్సెల్ఫ్, సెల్ఫ్ ఈక్వైరీ మార్గం. మొదలుపెట్టి దాన్ని వెతుక్కుంటూ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ చేయాలి. సో అందులో ప్రాణాయామం చెప్పినది వచ్చిందా? ప్రాణాయామం అంటే ఓన్లీ ఈ మనకి తెలిసి 10 టెక్నిక్స్, హఠయోగంలో చెప్పిన 10 టెక్నిక్స్ మాత్రమే కాదు. కేవలం కుంభకం ప్రాణాయామంలో వస్తుంది కదా, అంటే అది ప్రాణాయామానికి సంబంధించిందే కదా. ధ్యానంలో కూడా కేవలం కుంభకం వచ్చిందా? స్వామి చెప్పుకుంటారు కేవలం కుంభకం వచ్చిందా? ధ్యానంలో కూడా కేవలం కుంభకం సిద్ధిస్తాం. అంటే ప్రాణాయామంలో ఏదైతే బెనిఫిట్ వచ్చిందో, నేను 3 మెట్లకి ఇక్కడ ఎక్కుతున్నానో, ఇది ఒకటి ఇక్కడ డైరెక్ట్ జంప్ చేసి ఇక్కడ వచ్చిందో Anyone has any questions? Online participants can also write your questions on the Zoom links or the YouTube links, whatever you share, wherever you are participating. Okay. Oh, that's next. Next generation. Oh, that's oh. Recording stopped. She is very proud that she is doing perfect work regarding medication, and she believes that Vidya are expected. Now I'd like to request to share her experience with us. Recording in progress. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ మహారాజ్ఞే నమః. అమ్మవారి
స్వామి లలిత మహాదివోసరి నాకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఆమె సన్నిధిలో నా అనుభవాలు చెప్పే అవకాశం ఇచ్చింది. నాకు కోటి వందన. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఆ గురు కృష్ణ గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ శ్రీ శ్రీ గురవే నమః. సర్వేశ్వరానంద స్వామి వారికి గురువులకు శతకోటి వందనాలు. మా కంటే చిన్నవారికి ఆశీస్సు. నేను 1980లో అంతవరకు నాకు దేవుడు దైవము అనేది లేదు. నా పిల్లలు నా సంసారం. కానీ 1980 ప్రారంభంలో శివచరణ బ్రహ్మచారి గారు అనేటటువంటి లలిత ఉపాసకులు వారు నాకు అమ్మవారిని పరిచయం చేశారు. ఆనాటి నుండి నేను సహస్రనామార్చన చేయడం మొదలుపెట్టాను. 1986లో నేను స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను. దాంతో నేను చాలా బిజీ అయిపోయాను. బిజీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆమె నేను చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి బాధపడతాను. ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు ఇన్నిటికి పెట్టుకున్నావు నువ్వు టైం, కానీ దీనికి ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు, ఒక 10 నిమిషాలు నువ్వు కేటాయించు అని నన్ను డైవర్ట్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఫస్ట్ టర్నింగ్. అప్పటి నుంచి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంత మార్నింగ్ అయినా జపం చేయకుండా, స్తోత్రం చేయకుండా, అమ్మవారి నామం చేయకుండా, మాత్రం సహస్రనామం చేయకుండా, కుంకుమార్చన చేయకుండా అలా కోటి కుంకుమార్చన చేశాను. చేసిన తర్వాత 1982 ఆ ప్రాంతంలో 88 ఆ ప్రాంతంలో బాగా ఇచ్చాను శివచరణ బ్రహ్మచారి శివరాత్రి రోజు. ఆ తర్వాత నేను అది చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాను. కానీ కరోనా వలన దీని వలన అన్ని చేస్తూ వస్తున్నాను. నాకు అది మనసుకు ఎంతో తృప్తి, నాకు చాలా ధైర్యం. ఎన్ని రకాల కష్టాలు వచ్చినా అమ్మ నాకు దాన్ని ఎదుర్కొనేటంత శక్తిని నాకు ఇస్తుంది. అమ్మ నా వెంట ఉంటుంది. త్రైలోక్యమోహన చక్ర స్వామిని, సర్వశక్తి ప్రద చక్ర స్వామిని ఆమెని కాబట్టి తర్వాత నేను ఎలా స్వామిగా లేదు, నాకు ఎలా వస్తుంది, నెక్స్ట్ నాకు ఎలా అమ్మా అని చెప్పేసి నేను అమ్మని వేడుకుంటే నాటకీయంగా నాకు శ్రీ సర్వేశ్వరానంద స్వామి గారిని పరిచయం చేశారు. వారి వల్ల నాకు ఒక్కొక్కటి నేను ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం అనుగ్రహిస్తూ వస్తున్నారు. నేను చేయగలుగుతున్నాను నేను. కాబట్టి ఆ అనుభవాలు అంటే నమ్మకం, పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, బాధ్యత ఇవన్నీ ఉంటే సంకల్ప బలం మనం ఏదైనా సాధించవచ్చని చెప్పేసి నా జీవితం నాకు తెలియదు. సంకల్ప బలం ఉంటే ఏదైనా సరే ఎన్ని బలం నీకు సింహం నుంచి ఎదురుగా నిలబడ్డా దాన్ని ఇచ్చేయచ్చు. అమ్మ నీకు ఆ శక్తి ఇస్తుంది. సర్వరక్షాకర చక్ర స్వామిని, సర్వసిద్ధిప్రద చక్ర స్వామిని ఏది కావాలంటే అది మనకు అనుకూలంగా జరిగేటట్టు పనిచేయాలి. సో నేను ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎన్నో అనుభవాలు. కళ్ళు మూసుకుంటే నక్షత్రాలు అవే పెరిగి చాలా మేఘాలు, నక్షత్రాలు, అమ్మ స్వరూపం మన కంటి ముందు అలా కనపడుతుంది. ఆమె కళ్ళు ఇంకా ఎంత ఆనందం అంటే అది మనసుకు ఆత్మానందం. ఇంతకంటే ఆనందం ఇంకోటి జీవితంలో ఏమీ అవసరం లేదు. అదే ఆమె యొక్క రూపం, శివలింగ స్వరూపం. తర్వాత అవి వచ్చేసి అలా మేఘాలు అలా పాసాలు ఉంటాయి. ఒక అల్ట్రావైలెట్ బేస్ లాగా, ఒక ఊదా రంగు, తర్వాత ఫస్ట్ ఊదా రంగు, నెక్స్ట్ బ్లూ, నెక్స్ట్ వైట్, ఇటు నుంచి అటు నుంచి ఇటు అవి వెళ్ళిపోతూనే మనలో ఐక్యమైపోతూ ఉంటాయి. తర్వాత ధ్యానానికి మనం ముందు ధ్యానం కాదు, ఫస్ట్ కూర్చున్నామంటే ఫస్ట్ స్వామివారి దగ్గర జపం తీసుకున్నాను. జపానికి కూర్చోగానే నా ఒళ్ళంతా ఉడికిపోయింది. ఫస్ట్ 2 or 3 days అసలు ఒళ్ళు వైబ్రేషన్, అంత వైబ్రేషన్ వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత చెయ్యంగా నాకు ఒక 10 నిమిషాలు ఒక మాల కానీ 2 మాలలు కానీ అయిపోయింది అంటే నా ఒళ్ళోకి శక్తి వచ్చేస్తుంది. నా విశ్వంలో ఉన్నటువంటి శక్తి నేను గ్రహించగలుగుతున్నాను. నాకు చేరుతుందని అర్థమైపోతుంది. ఒక అన్నోన్ పవర్ నాకు వచ్చేస్తుంది. అలా వచ్చి స్వామి గారిని చెప్పాను. ఇలా వచ్చేసింది. ఒకరోజు సడన్ గా నాకు చాలా పెద్ద కాంతి ఎన్నో గోల్డ్ల కాంతి, అంతకుముందు కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కాంతి వచ్చి నాలో ఐక్యమైంది. స్వామి గారిని చెప్పాను ఇలా జరిగింది. చాలా మంచిదమ్మా అన్నారు.
ఇంకొకటి ఇచ్చారు, వారి స్వామి గారు మంత్రం ఇచ్చారు, చెయ్యమన్నాను. చేస్తూ 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 ఉన్నాను. మనకి ఇటు నుంచి ఇడగాలి ఉండగాలి అంత శక్తి నాకు లేదు, వాటిని భరించేటటువంటి శక్తి నాకు లేదు. బట్ చక్కని వెలుతురు, ఎంతో పెద్ద వెలుతురు, 100, 500, 1000 క్యాండిల్స్ ఎంత ఉంటాయో మనం ఎడం చేతి నుంచి వస్తుంది. ఆ వేడి కూడా నాకు తెలుస్తుంది. కొన్నాళ్ళు అలా వచ్చింది, ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు రైట్ నుంచి వచ్చింది, ఆ తర్వాత మధ్య నుంచి వచ్చింది. ఎంతో శక్తివంతమైంది వచ్చేసేసింది. నాకు కాళ్ళు చేతులు ఇదవుతుంది, నరాలన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. తర్వాత ఎవరో వచ్చేసి మనకి ముట్టుకున్నట్లు కూడా మనకు అనిపిస్తుంది, మనల్ని తట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎన్నో భావాలను అనన్యమది అతీతం ఆ శక్తి, అనిర్వచనీయం, చెప్పలేనంత అతీతం. అమ్మ యొక్క అనుభవాలు చెప్పాలంటే ఇంకా అది ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కాదు. మనం ఆకాశంలో వికరిస్తాము, పచ్చని చెట్లు చక్కగా ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నాము అన్నట్టు కనపడతాయి. ఎన్నో గుళ్ళు, అవి కూడా మామూలువి కావు, మన కాశీ అటువంటివన్నీ కూడా. నాకు నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నానా, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, నాకు అంత చక్కగా కనపడతాయి. నదులు, నా తటాకాలు, ఎన్నో స్వామి గారు. ఒక మనుషులు కనపడతారు, కొంతమంది ఎవరో తెలియదు కానీ వాళ్ళు నాకు కనపడుతుంటారు. నేను ఎక్కడికో పెట్టుకుంటాను, ఒక బంగారమయ ప్రదేశం వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్తాను. ఒక వైష్ణవ వెండి తెల్లగా అయిన అసలు కళ్ళు తెరిచామంటే, మనం కళ్ళు మూసుకున్నామంటే చీకటిగా ఉండాలి కదా, కాదు ఉండదు. మంచి వెలుగు, ఎర్రటి వెలుగు ఫస్ట్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత బ్లాక్ అయిపోతుంది. బ్లాక్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి సూర్యోదయం అయితే ఎలా వస్తుందో అలా రేస్ పైకి అలా 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 వచ్చేస్తాయి. అంతర్నేత్రం సహస్రాల మీద పెట్టేసేసేసి ఆజ్ఞాచక్రం నుంచి చూసామంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. ఒక గుహలు 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 లోపలికి 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 ఎక్కడికో అంతర్లీనంగా వెళ్ళిపోయి చివరికి వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ అమ్మవారు కనిపిస్తుంది. అమ్మవారి రూపం కనిపిస్తుంది చక్కగా. ఆమెను మనం చూస్తాం, చూడగలుగుతాం. ఆమె పాదాలు ఎంతటి పాదాలు, విత్ అందెలతో, అందెలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి అందెలు. ఆ అందెలతో నాకు దర్శనమిస్తుంది. నన్ను ఎంతో ఇది చేసిన ఈ స్వామి గారికి నేను శతకోటి వందనాలు సమర్పించిన సార్. తర్వాత స్వామి గారు నెక్స్ట్ నాకు మణిపూరకం దగ్గర నాకు చాలా వచ్చేసేసింది. తర్వాత మూలాధారం నుంచి పైకి ఫ్లక్చుయేషన్స్ బాగా తెలుస్తాయి, ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. సర్వ రక్షాకర చక్ర స్వామి, సర్వ సిద్ధివ్రత చక్ర స్వామి. ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నేను చాలా పడ్డాను కష్టాలు, కానీ అన్నింటినీ ఐ కెన్ సాల్వ్. ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతాను. ఆ శక్తి ఎవరిచ్చారు? అమ్మగారు ఎవరిస్తారు? ఎవరు ఇవ్వలేదు కదా. అమ్మ నాకు ఏదైనా సరే, బట్ సింగిల్ గా ఒకటే ఒకదాన్ని నేను ఏదైనా సరే నేను చేయగలిగే శక్తిని నాకు ఇచ్చిందమ్మా. అంత అనుభవాన్ని, అంత సారాన్ని, అంత శక్తిని, అంత పట్టుదల, అంత సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇవ్వగలిగింది. ఎందుకు? నేను కోటి కుటుంబార్థం చేశాను, అమ్మవారిని చేశాను. చేయగలిగాను, నాకు ఇచ్చింది చేస్తున్నాను. నా అనుభవాలంటే మాత్రం మూలాధారం నుంచి ఎన్నో ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. చేతుల నుంచి, కాళ్ళ నుంచి అన్ని శక్తి పైకి. మన విశ్వశక్తి మాత్రం కరెక్ట్ గా చేశామంటే మనలోకి మన శక్తిని, ఎంత శక్తినో విశ్వశక్తి మనకు ప్రతి ఒక్కరూ నామజపం చేయాలి, మనోజపం చేయాలి, అమ్మవారి నామాన్ని పలకాలి. సరైన గురువు దొరకాలి అంటే ఎంతో కష్టం. అంటే అమ్మనే ఇస్తుంది, ఏది చూపించాలన్నా ఆమె నాకు అలా చేస్తుంది, ఆమె నా వెంట ఉండి నడిపిస్తుంది. ఏదైనా సరే ఒక్కదాన్ని ఎంత కష్టమైనా నాకు చేయడానికి ఆమె శక్తి ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం దైవాన్ని నమ్మాలి, స్వామిని నమ్మాలి, గురువు గారిని నమ్మాలి. మంచి గురువు గారు మనకు దొరికే శక్తి ఇస్తున్నట్టే ఆమె ఇస్తుంది. ఆమె నమ్ముకుంటే మీకు అన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఇంద్రియాన్ని వాడకూడదు. మనస వాచ కర్మణ నా సర్వస్వాన్ని నేను అమ్మ పాదాల దగ్గర అర్పించుకున్నాను. ఆమె ఇష్టం ఏమన్నా చేయలేదు. దట్ ఈస్ హార్స్. అది ఏమీ లేదు. యాదేవి సర్వభూతేషు వాక్కు రూపేణ స్పృశ్య నమస్తస్యై 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 నమః. యాదేవి సర్వభూతేషు శబ్ద రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమః. యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః.
కాబట్టి అన్ని ఆమె, నన్ను నడిపించేదామె, నా కదలిక ఆమె, నా వాక్కు ఆమె, నేను ఆమెకు ఆ సర్వస్వం ఆమెకు అర్పించుకున్నాను. ఇలా అర్పించుకున్నాను కాబట్టి నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది. నన్ను స్వామివారి దగ్గర నా అనుభవాలు చెప్పమని చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అనుభవాలు గోకులలో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో లేదు. నాకు కావలసినంత ఇది వచ్చేసింది. మేఘాలలో వెళ్ళిపోతాము, నక్షత్రాలను బట్టి 2 సార్లు 3 సార్లు నెలవంక కూడా చక్కగా కనిపించింది. అమ్మ దగ్గర ఉండే నెలవంక, తలపైన ఉండే నెలవంక నాకు దర్శనం ఇచ్చింది. అమ్మవారి కిరీటం చక్కగా కనపడుతుంది. కళ్ళు మూసుకున్నామంటే చాలు తెరలు తెరలుగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా ఆత్మానందం. ఒక గంట అయిపోయినా కూడా మనకి గంట అయిందా అన్నంత ఇది వచ్చేస్తుంది. కానీ అది చేయకుండా మనం బయటికి కదలేము. అది లేదు అంటే ఆ రోజు ఇబ్బంది అయిపోతుంది మనకి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, నాకు ఇంతవరకు ఎక్కడా చెప్పిన అనుభవం లేదు, నేనేమన్నా తప్పుగా చెప్తే నన్ను క్షమించండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమ్మవారిని దేవుడిని నమ్మాలి. అందులో కూడా 80 కోట్ల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ చాలా గొప్పది. ఆ మానవ జన్మలో కూడా లలితమ్మ యొక్క సేవ చేయటము, ఆమె మనకిచ్చినటువంటి పెద్ద త్రైలోక్యము ఉన్న చక్రస్వామిని, ఆమె మహారాజ్ఞి. ఆమె మనకి ఇచ్చిందంటే ఆ అనుకూలత, ఆ ఇది ఇచ్చిందంటే మనం ఎంతో ధన్యులమైనామని చెప్పుకోవాలి. లలిత అంటే ఎంత లలితంగా ఉంటుంది, ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది, మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది. ఆమె మనకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనం ఆమెకి శతకోటి వందనాలు చెప్పాలి. కాబట్టి అందరూ లలితని చెయ్యండి, దేవుణ్ణి నమ్మండి, స్వామి గారిని చెయ్యండి. మీరు రోజు మీరు తినడం తినటం మానరు, ఏది మానరు. కానీ పొద్దున్నే స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక్క 9 సార్లు లలిత తలుచుకోండి. శ్రీమాత్రే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః. తర్వాత అన్ని ఆమె అడుగుతుంది, ఆమె ఇస్తుంది. కాబట్టి యువకులుగా, ముఖ్యంగా యువకులు యోగా, సాధన, ధ్యానం, జపం తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. మనోబలం, ధైర్యం, సంకల్ప బలం, సాధనా బలం అన్ని కూడా దాని నుంచి వచ్చేస్తాయి. జీవితాన్ని ఎలా మలుచుకోవాలి, చెడు వైపు పోకుండా మంచి వైపు ఎలా రావాలి అనేది ఈ ధ్యానం, జపం చాలా చూపిస్తుంది. సర్వకాల సర్వావస్థలందు ఆమె మనకు అండదండగా ఉంటూ ఆ శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుంది. Thank you so much for showing us this Sandhya Nandi of Sri Madhya Manashi of మీరు ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తున్నప్పుడు జాయ్ ఆఫ్ టియర్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద వే యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ది పీపుల్ లైక్ హూ ప్రాక్టీస్ యోగా, సాధన, జప, తప will encourage everyone, enlighten everyone, and bring a change for a positive society. Now I would like to request our Swamiji to felicitate Jayalakshmi garu. Jayalakshmi కరెక్టేనా నేను చెప్పింది? అయ్యా అంతకంటే ఏం లేదు. Thank you everyone. We are closing the morning session now. As we mentioned, let's set the program. Now it is 1:30. We will be gathering back at 2:30 p.m. It is 1 hour time. The online participants also can join us back at 3:30 p.m. ఇట్లా రేపు మిక్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. సమ్ ఆఫ్ ద మిక్స్ ఏంటంటే మాకు ఈ ఏజ్ అయిపోయింది, మేము ధ్యానం చేయడం, లేకపోతే మాకు ఇటువంటి సోషల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, మేము ధ్యానం చేయడం, లేకపోతే మా ఆరోగ్య స్థితి ఇలా ఉంది, మేము ధ్యానం చేయడం, ఇలాంటివి సమ్ ఆఫ్ ద మిక్స్ కూడా ఉంది.
ఈ అమ్మగారు ఈరోజు మొదలు పెట్టారు. ఆల్రెడీ అమ్మ 25 సంవత్సరాల క్రితమే లలిత సహస్రనామం చదవడం ఉంది. కానీ ధ్యానము, జపము ఇలాంటివి వాళ్ళ గురువు గారు అప్పుడు ఇవ్వలేదు. లలిత సహస్రం వరకు చెప్పారు, బాల వరకు చెప్పారు, అయిపోయింది. తపన అనేటువంటిది సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీసెస్ లో తపస్సు అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఉంది. తపస్సు అంటే ఏంటి? తపన. ముముక్షత్వం అనేది అన్నామో తీవ్రమైనటువంటి ఇచ్చ. మోక్షానం అపేక్ష. నాకు అమ్మ దర్శనం కావాలి, నాకు గురువు కావాలి. గురువు గారు ఉండేవారు. ఆయన కరోనా టైంలో కరోనా పాపం అయిపోయింది. ఆ గురువు గారు చక్కగా గురువు గారికి సేవ చేశారు. వారి నుంచి మంచి విషయాలు విన్నారు, నేర్చుకున్నారు, వారు చెప్పింది సాధన చేశారు. కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా? గురువు మిస్ అయిపోయారు. కరోనా రావడంతో గురువు మిస్. అది ఎవరికైనా కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే మనం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్ వెళ్ళాలి, అక్కడ గురువు కావాలి. ఈమె ఏం చేశారు అంటే అమ్మవారిని పెట్టుకున్నారు. నాకు ముందు మార్గం నువ్వే తీసుకెళ్ళి సరెండర్ అయ్యారు అని చెప్పారు. ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అనేది తెలుసు, కానీ వెళ్ళాలని అమ్మవారికి సరెండర్ అయ్యారు. అమ్మ నువ్వు నాకు మార్గం చూపించు. అమ్మవారి ఎవరు? క్షిప్ర ప్రసాదని. అసలు అడిగిన వెంటనే ఏం చేస్తారు అమ్మవారికి? అమ్మవారికి శుద్ధ సంవత్సరాలు గొప్ప లక్షణం అమ్మవారి. అమ్మాని పిలిస్తే ఆర్తితోటి క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ అమ్మవారికి సేవ చేసి గురు సేవ చేసి వృధాగా పోలేదు. ఈ అమ్మగారు నన్ను కొడుకులాగా చూస్తారు. స్వామీజీ గురువు గౌరవం కూడా ఉంది, కానీ దండం తెచ్చేసేసి జనరల్ ఎక్కడ తీసుకో తెచ్చేసేసి స్వామీజీ తినాలి చెట్టీలు అమ్మ ఇస్తే కాదు. సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే మనకు అంతఃకరణ శుభ్రత ఏర్పడుతుందో ఇది భక్తిలో ఇంకొక లక్షణం. ఇది రోమాంచనం అవడం, అశుభారం రావడం, శరీరంలో కంపనం రావడం, ఇవి ధ్యానంలో కూడా వస్తాయి. రోమాంచనం అవడం, కంపనం, శరీరం అంతా కంపిస్తుంది. కంపనానికి రీజన్ ఏంటి? ఏ డాక్టర్ రీజన్ ఏంటి? దానికి మెడిసిన్ కూడా అవసరం. ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా తెలియదు. సో సిన్సియారిటీ చెయ్యాలి అనేటువంటి తపన కూడా ఒక ప్రాక్టీస్. తపన ద్వారా కూడా మనకి ఏది ఎప్పుడు కావాలి అనేటువంటి పరమాత్మ మనకి చూస్తుంటారు. యథా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం అస్మాత్ కారుణ్య భావేన కావాలి. అమ్మవారిని నమ్ముకోవాలి కదా, ఇష్టదైవం ఇవన్నీ నమ్ముకోవాలి. బట్ షణ్మతాలను దాటి వెళ్ళేసి ఎవరినైనా నమ్ముకోమన్నారు కదా అని చెప్పి నాకు నచ్చిన దైవాన్ని నమ్ముకుంటాను, సిద్ధి వస్తుందా అని అడిగితే మాత్రం నేను ఉన్నటువంటి స్థితిని ఖచ్చితంగా అద్వైతం అంటే పరమాత్మ అంతా ఉన్నది అయినప్పటికీ వివేకానంద స్వామి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు చెప్పిన కథ చెప్తారు. సాధకుడికి సాధనలోకి వచ్చి ఉంటే ఇంట్లో ఉండేటువంటి పాలించేటువంటి బర్రె ధ్యానంలోకి వస్తుంది. గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి గురుగారు అట్లా బర్రె ధ్యానంలోకి వస్తుంది, ఏం చేయమంటారు? నువ్వు ఆ బర్రెనే ధ్యానం చెయ్యి, బర్రెనే ధ్యానం చేయి. కాకపోతే ఆ బర్రెలో ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని పడపడానికి ప్రయత్నించాలి. ప్రజ్ఞానం చైతన్యం ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మదేవుడి నుంచి చిన్న కీటకం వరకు ఉంటుంది. చైతన్యమే అనేటువంటి ప్రజ్ఞానం భావం. వీటికి గురుముక్త ఉపదేశిస్తున్నాయి. వాటిని మహావాక్య వివరణ బోధన జరగాల్సి ఉంటుంది. స్వామివారు చెప్పినటువంటి మాట. సో తపన ఉండాలి. తపన కూడా వర్షం ప్రాక్టీసెస్ చూస్తే ఆమె 70 అన్నది 70+, 73. ఆమె కుండలి యోగ సాధనలో గురించి 3 years దగ్గర 3 years 2020 టార్గెట్. 2020లో నాకు వెళ్ళి వ్యక్తులు ఉంటారు వచ్చేసారు కుండలి యోగ సాధనలో. అండ్ షీఈస్ డయాబెటిక్ అయ్యి కుండలి యోగ సాధనలో ఇంత ప్రోగ్రెస్ సాధించడం సామాన్యుడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డయాబెటీస్ అనేటువంటిది కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకొస్తుంది, కొన్ని చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకొస్తుంది. మనస్సుని చంచలతో పెంచుతుంది.
కుదురుగా ఉండదు. టైం అవుతుంది అనుకోండి, లోపల నుంచి చేంజెస్ వచ్చేస్తుంటాయి. టైం అరగంట లేట్గా తినాలనుకోండి, చేంజెస్ వస్తాయి. ఎక్కువ తింటే చేంజ్ వస్తుంది, తక్కువ తింటే చేంజెస్ వస్తుంది, లేట్గా తింటే వస్తుంది. అంటే దాని సింటమ్స్. కుండలిని యోగ శాస్త్రంలో కూడా ఒక వాక్యం ఏమిటంటే, డయాబెటిక్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు గ్రోత్ సాధించడం కష్టము. కాకపోతే కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈమె ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ ఉదాహరణ. అందుకే నేను ఈ అమ్మగారిని చెప్పాను. ఈ కుండలి యోగ స్వామీజీ రాసినటువంటి కుండలి యోగ రాసిన పుస్తకం చదివితే అందులో స్పష్టంగా రాసింది, డయాబెటిస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కుండలి యోగ సాధనకి అర్హత లేదు. అంటే గురువు చెప్పినటువంటి దాన్ని నేను నిర్వహించాను అంతే కదా. స్వామీజీ కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ చెప్పారు. ఇలా ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి బోర్డు మీద కూడా రాసుకున్నారు, అర్హత కలిగిన వాళ్ళకి డయాబెటిస్ ఉంటే సాధనలోకి అర్హత కలగకపోవచ్చు, కానీ ఆ ఒక్కటే దాని మీద అర్హులు కాదని చెప్తారు. అంటే వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియాలో ఇది అంతే తప్ప ఇది మస్ట్ క్రైటీరియా కాదు. డయాబెటిస్ లేకపోతే నేను యోగ సాధన రాదు. డయాబెటిస్ ఉన్నా కూడా తపన ఉందా, ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. అండ్ ఆ ఏజ్ లో రోజు గంట ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా వదలకుండా చేయాలి. ఇదే మాట నాకు స్వామి చెప్పారు. ఈమెకి 2020లో అయితే నాకు 2000 ఆ టైంలో నేను స్వామీజీని అడిగాను, నాకు రోజు చేయాలి స్వామి, మాకు టైమింగ్స్ అన్ని తెలియదు. స్వామి ఒకటే మాట చెప్పారు, ఎన్ని పనులైనా ఉంటుంది, ఎన్నైనా ఉంటుంది, 10 నిమిషాలు కంపల్సరీగా చేయి, బ్రేక్ అవ్వకుండా చేసుకో. అంటే ఈ రోజు ధ్యానం కాలేదు అనే మాట చూపించారు. ఈ రోజు నాకు కుదరలేదు అయినా కూడా 10 నిమిషాలు చేశాను అని చెప్పి చెయ్యి. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే గురువాక్యం. సో ఆ అమ్మగారు కూడా అంత సిన్సియర్గా చేశారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అంతరిక్షం, సూక్ష్మ శరీరం ఎన్నో చెప్తుంటారు వర్డ్స్. అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా ఉంటుంది. మనం థియరిటికల్ గా తెలుసుకోవడం అవసరమా, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోవడం అవసరమా, సాధకుని నిర్ణయించుకోండి. థియరిటికల్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే టన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి. There are lots of schools which explain about Kundalini. 41 days లో నాకు అంత సెక్షన్ కదా స్వామి. ఓన్లీ 41 days. 41 days. సో అది తపన. అంత తపన ఉంటే ఏజ్ అనేటువంటి ప్రతిబంధకం కాదు. లేకపోతే డయాబెటీస్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉన్నా కూడా అది ప్రతిబంధకం కాదు. అది చెప్పడం కోసం both online participants and offline participants, we will gather that here for lunch. Thank you everyone. We will gather that. Meanwhile, I request the team, technical team, to look after the echoing the transcription and also select few cameras so that your participants as well as this one. All the participants are requested to proceed towards the hall so that we can have Recording stopped.
Recording in progress. మీరు ఒకసారి చూసుకుంటారా సౌండ్ వస్తుందా స్పీక్ యూట్యూబ్ లో సౌండ్ వస్తుందా చెక్ చేసుకుంటారా స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయిందా బ్లాంక్ ఉన్నారు సీట్ బ్లాంక్ మన యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ లో చూడు స్ట్రీమ్ చూడు అది ఆపి మొబైల్లో చూడండి ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ మార్చు సెట్టింగ్స్కి రండి అక్కడ ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ అక్కడ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ముందే చేయండి సార్ వస్తుందా సౌండ్ వస్తుందా ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా యూట్యూబ్ లో ఆడియో వీడియో ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది కదా టెస్టింగ్ చేస్తుంది క్లారిటీ అవన్నీ ఉన్నాయా స్పీకర్ మొబైల్ వస్తుంది ఇక్కడ సౌండ్ అవుతుందా నా ఏం వస్తుంది ఇక్కడ సౌండ్ అవుతుందా अब साउंड देखो देख 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 देख
నమస్తే వన్ అండ్ ఆల్. ఈరోజు ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంలో అవకాశం దొరికినందుకు ధన్యవాదాలండి. అందరి పెద్దలకి నమస్కారం. అండ్ మై టాపిక్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆన్ కుండలిని శక్తి. Good afternoon, everyone. Welcome back to the second session, post-lunch session. Now I would like to invite Devulpalli Srinivas. She has done MA in music. She has won a gold medal in B now. Apart from that, she has done a lot of certifications in music. She has performed a lot of programs against different places of special conditions. Thank you, madam. Welcome to the program. Madam, hello. He's also coming. చేశాను. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నమస్తే వన్ అండ్ ఆల్. పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈరోజు నా టాపిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆన్ కుండలిని. శిశుర్ వేత్తి పశుర్ వేత్తి వేత్తి గాన రసఫణి. Am I audible, sir? Okay. The essence of music can be experienced by all creatures, from a child to an animal to a snake. Music has the power to touch, reform, and influence the entire creation. In the living creations, the prana energy or vital energy flows through nadis. Even every human being has 72,000 main nadis and several allied nadis. As all you know these things, but I am just briefing about chakras and nadis, then I will enter into my topic. Okay. These there are three most important nadis. They are Ida, Pingala, and Sushumna. The
Pingala and Ida nadis start from the right and left nostrils respectively. They reach the top of the head and traverse back to the tip of the spinal cord, crossing each other like a pair of twisted serpents and pass through the centers called chakras. These chakras are subtle energy centers. The nadis and chakras are not visible to naked eye or for scan or X-ray. The main function of these chakras is to regulate body mechanism. These are not mere wheels, but are a web of energy channels. These channels acquire energy from the universe and lighten the whole body. As we grow spiritually, we can identify the modifications and purifications that occur in chakras. Each chakra has a lotus with definite number of petals. On these petals are inscribed seed letters or bijaksharas. The sounds of these seed letters or bijaksharas will kindle the particular chakra and also lead us in the spiritual path. When the chakras are clean and the vital energy flow uninterruptedly, one attains good health. And an imbalance, dysfunction, splitting, or obstacle in the chakras or nadis will result in disease or disorder. It is imperative that there is an adequate flow of vital energy in us to keep ourselves clean, happy, and healthy and peaceful. Conservation of this prana energy can be attained by proper asanas, mudras, pranayama, or by any other methods. The energy thus obtained will awaken the Kundalini Shakti, which in turn is a powerhouse of boundless, infinite energy. The energy thus kindled enters the Sushumna Nadi, which is a metaphysical energy channel running in the central canal of spinal cord, connecting the Muladhara with the Sahasrara. In this process, through each of the chakras, one after the other, sequentially energizing them and finally reaching the Sahasrara, the epitome, and manifests itself as the divine light. The flow of energy in chakras from base to the top direction is called Kundalini Vriddhi. The Ida and Pingala Nadi start from the Muladhara and travel upward crisscross at level of each chakra and merge with Sushumna Nadi in between two eyebrows. Ida and Pingala are braided like two serpents coiled around each other and they meet each other at the energy centers. The 6 energy centers are Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddha, Agna, and the topmost is Sahasrara. Coming to the music, Vedanam Samavedosmi. Music is the science of sound. The knowledge of 7 notes, Shadjamam, Rishabam, Gandharam, Machamam, Panchamam, Daivatam, Nishadam. The 12 places of these notes and the 22 drones are Srutis and ornamentation or Gamakas of the notes, the scale, the emotion aspect of Raga, scripting according to the sounds, and finally singing and composition all constitutes musical knowledge. Music is a universal language. One of its characteristics is versatility. Loko భిన్న రుచి అందరికీ తెలుసు. కొంతమంది క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఇష్టపడితే కొంతమందికి ఫోక్ మ్యూజిక్, కొంతమందికి వెస్ట్రన్, కొంతమందికి సినిమా సంగీతం ఇష్టము. అలాగా it is known that music gets interpreted in various ways according to the feelings and interests of individuals. There are 72 Melakarta ragas or parent ragas from which other ragas are derived, which are called Janya ragas. There are thousands, Anantovai ragaha. There are thousands of ragas are there. Neural research proves that 72 ragas, the main 72 ragas, Melakarta ragas, can control 72 nerves in the human body. Singing or performing raga, when bound to its specifications and with purity in pitch, gives the performer complete control on the corresponding nerve.
Ragas help activating the 7 energy chakras in the body. They have the power to stimulate chakras in right proportion. ఒక మంచి నాదం విన్నప్పుడు ఇప్పుడు చక్రాల వైబ్రేట్, ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు మనం ఫీల్ అవుతాం, మనకి ఇలాగా శరీరంలో ఒక కదలిక వస్తుంది. అదే కదలిక ఇప్పుడు మంచి సంగీతం వినడం వల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళబోయే టాపిక్ లో ప్రతి ఒక్క చక్రాకి రిలేటెడ్ బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, దానికి రిలేటెడ్ రాగాస్ ఉన్నాయి. ఒక రాగం విన్నప్పుడు ఆ రిలేటెడ్ చక్ర యాక్టివేట్ అయ్యి అది కదిలినప్పుడు అది ఏంటంటే ఇలాగా కదిలి శుభ్రపడుతుంది. సో శుభ్రపడడం అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ దానిలో కదిలినప్పుడు రిలేటెడ్ బాడీ పార్ట్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వాటికి ఆ ఎనర్జీ వెళ్ళి మనకి ఆ డిసీజ్ తగ్గిపోతుంది. దానికి దానికి సంబంధించిన పెయిన్ కానీ ఏదైనా మనకి రిలీవ్ అవుతాం. The activation of chakras allows the Kundalini energy to rise easily and energize and nourish the chakra. Kundalini awakening results in the deep meditation, enlightenment, and bliss. Okay, ragas which human minds will definitely get relaxation by listening to melody of their choice. Okay, nowadays people are getting health problems due to stress and strain. Present day working of style and working hours, people are getting lifestyle induced diseases. Mostly women, they have dual work in the house and at the office also, and even children also. The age of adolescent is marked with immaturity, aggressiveness, and ignorance. In addition to this, present way of education and competition putting them in stressful conditions. Ragas which create and control navrasas like sadness, happiness, anger, anxiety, boldness, etc. in humans can stimulate key centers of the body, thereby cease tension and remove fatigue. Because stress is the key for all diseases and disorder. If we can control this stress, మోస్ట్లీ మనకి ఈ స్ట్రెస్ కంట్రోల్ అయితే చాలా మటుకు వ్యాధుల నుంచి మనకి విముక్తి లభిస్తుంది. దీనివల్లే ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఏంటంటే దీనివల్ల బీపీ వల్ల, డయాబెటీస్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవాళ ఇప్పుడు చాలా వింటున్నాము. ఇప్పుడు ఈ హెమరేజెస్, దీన్ని ఎపోజియా బ్లీడింగ్ అంటారు. అబ్డామెన్ లో గానీ, బ్రెయిన్ లో గానీ ఎక్కడ చూసినా ఈ మధ్యన ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా కూడా అందరికీ ఇలాంటి బాధలు కలుగుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న దీంట్లో మనకి తోచినది మ్యూజిక్ వినడం, మనకి మనసుకి సంబంధించిన మనకి నచ్చిన సంగీతం వినడం, లేదా ఈ ఆసనాలు వేయడం, ఏదైనా కానీ ప్రతి వాళ్ళకి ఇలాగా మనకి చక్రాలను శుభ్రపరచుకోవాలి. కుండలిని శక్తి యొక్క ఉపయోగం అనేది అందరికీ తెలియాలి. అంటే ఎంతసేపు ఫిజికల్ గా కాదు, మనం ధ్యానము, మెడిటేషనే కాకుండా ఈవెన్ ఈ మెడిటేషన్ చేయడానికి కూడా మనసుకి కుదురుకు రావాలి అంటే ఒక మంచి సంగీతం వింటే తప్పకుండా కుదురొస్తుంది. పూర్వకాలంలో అందరికీ తెలుసు, అందరికీ అప్పుడు స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ ఉండేవి, కానీ వాళ్ళు ఫిజికల్ గా బాగా స్ట్రెయిన్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు పడిన కష్టంలో 50%, 25% కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళని పడట్లేదు. కానీ వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండేవాళ్ళు. 90 years కూడా వాళ్ళు ఎంత మెంటల్ గా, ఫిజికల్ గా ఫిట్. బికాస్ ఆ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు పొలాల్లో కోత పాటలు, అలాగే దంపుళ్ళ పాటలు, ఏదైనా వడ్లు దంచినప్పుడు ఆహం ఆహం పడవ నడిపే వాళ్ళు కూడా తెడ్డు వేయడం, బలంగా వేయడానికి చాలా ఎనర్జీ కావాలి. కానీ దానికి వాళ్ళు రాగయుక్తంగా అందరూ అన్నమాట పాడుకునేవాళ్ళు. అది ఒక గ్రూప్ సింగింగ్ లాగా ఉండేది. అలా వాళ్ళు పడ్డ కష్టాన్ని మర్చిపోవడానికి వాళ్ళ చేసే పనులతోనే అప్పటికప్పుడు ఆసువుగా కట్టి పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే పూర్వకాలం అంతా మనకి అంతా హాయిగా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో పెద్దవాళ్ళు తత్వాలు పాడి, తరంగాలు పాడి, అలా లాలి పాటలు పాడి ఆ పద్యాలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అది పిల్లలకి విని 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 చిన్నతనం నుంచే చక్కగా వాళ్ళు అవన్నీ వింటూ పెరిగి వాళ్ళకి
మంచి వినడం, సంగీతం వినడమో, పాటలు వినడము అలవాటయ్యి వాళ్ళకి ఏంటంటే చక్కగా నర్వ్స్ చక్కగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉండేవి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యుయేషన్ లో అందరికి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి. దీని వల్ల కూడా కొంచెం పిల్లలకి ఏంటంటే అదే అంటే ప్రత్యేకించి వినడాలు అవి వాళ్ళకి ఎవరికి టైం ఉండట్లేదు. కాబట్టి అందరూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యూజిక్ అనేది మనము మార్నింగ్ పెట్టేసుకుంటే గనక ఐదర్ మీకు నచ్చిన సంగీతం, భజన్, క్లాసికల్ మ్యూజిక్, అందరూ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వినాలనే లేదు. క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కానీ, ఫోక్ మ్యూజిక్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మీకు మనసుకి ఏది పడితే అది గనక మార్నింగ్ గనక మనం చక్కగా అది పెట్టి పనులు చేసుకున్నా చాలు, మనకి చాలా రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. మనకి షట్చక్రాల్లో మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు ఈ చక్రాలలో మూలాధార చక్రం అది స్పైనల్ కార్డ్ బేస్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ 2 inches above the anus, in the vicinity of coccygeal plexus beneath the sacrum. The presiding masculine deity of మూలాధార is గణపతి. మూలాధార గణపతి అంటారు కదా, మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా గణపతిని ధ్యానించండి అంటారు. మూలాధార గణపతిని అంగుష్టమాత్రుడు అంటారు. ఆయన ఇంతే ఉంటారు, అంగుష్టమాత్రుడు. ఆయన స్ట్రైట్ గా నించుంటే మన ఇంత స్థూల శరీరం స్థిరంగా ఉంటుందట. లోపల ఎప్పుడైతే మనం వీక్ అవుతామో తర్వాతే ఫిజికల్ బాడీ వీక్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సూక్ష్మ శరీరం వీక్ అయితే తర్వాత స్థూల శరీరం వీక్ అవుతుంది. సో ఈ మూలాధార చక్రానికి the related organs are feet, ankles, legs, large intestine. When the chakra is kindled, one becomes more confident and energized. When this chakra is weak, there is a possibility of getting obesity, piles, problems related to feet, bones, legs, mental illness, confusion and intolerance. ఈ పార్ట్స్ మూలాధారానికి సంబంధించిన పార్ట్స్. వీటికి గనక సరిగ్గా ప్రాణశక్తి అందకపోతే మనకి ఈ రకమైన పాదాల్లో ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఒక ఒబిసిటీ కానీ ఇది. ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ రాగాస్ చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యమైనవి నటభైరవి, మేళకర్త రాగాలు. నటభైరవి, నాసికాభూషణి, ధర్మావతి, గానమూర్తి, గమనశ్రమం, సరసాంగి, సింహేంద్ర పంచమం, చక్రవాకం, కరార్ప్రియ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా వీటి జన్య రాగాలు అవి అయితే ఇంకా కొన్ని వందలు వేలు. అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నటభైరవిలో, భైరవి రాగంలో మనకి అందరికి క్లాసికల్ గా తెలిసిన సాంగ్ తెలుసు కదా, రామ కోదండ రామ ఉపచారములను రామ కోదండ రామ, రామ కళ్యాణ రామ, రామ రామ పట్టాభి రామ, రామ కోదండ రామ. ఇది దివ్యనామ సంకీర్తన, సెమీ క్లాసికల్. ఒకవేళ అందరూ క్లాసికల్ వినలేకపోవచ్చు, లేమని ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇప్పుడు సినిమా పాటలు ఉన్నాయి. గోవుళ్ళు తెల్లని గోధూళి ఎర్రనాయందువలన, గోవుళ్ళు తెల్లని గోధూళి ఎర్రనాయందువలన. అలాగే సరసాంగి రాగం ఉంది. దాంట్లో శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారి భజన అద్భుతంగా ఉంది. అది అందరూ పాడుకోవచ్చు. అది అందులో ఆరోగ్యం భాస్కరుడే ఇస్తారంటారు స్వామివారు, సూర్యుడే ఇస్తారు. అలాంటి సరసాంగి రాగంలో ఆయన స్వామివారి సూర్యుడి మీద అద్భుతమైన ఒక భజన రాశారు. సప్త స్వరూఢం నక్షత్రమాలం కోటి భాస్కరాయ, సప్త స్వరూఢం కోటి భాస్కరాయ. లెక్స్చార్ కేసి రాగం ఉంది.
ఆడమోడి గలతే రామయ్య ఆడమోడి అలాగే మనకి ఒక లైట్ మ్యూజిక్ సాంగ్ ఉంది, అది విమలాంతరంగా కరుణా పాంగా భక్త జన హృదయాంతరంగా గీతం అనమాట. స్వామి ఇది శివానంద లహరిలోని 100 శ్లోకాల్లో ఒక శ్లోకానికి ఒక గీతం రాశారు. అది ఇలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇది భళి 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 దేవా పాగున్న తయారి మాయా, ఇది కూడా చారుకేశ రాగమే, ఇది కూడా చారుకేశ రాగమే. అలాగే హిందీ సాంగ్స్ ఏ భాషతో, ఇది యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ అనేది. మేఘారే మేఘారే మత పరదే आज तो प्रेम का संदेश बरसा रे. నెక్స్ట్ కరహర ప్రియ రాగం. దీనిలో అందరికి బాగా సుపరిచితమైన కీర్తన ఒక పరి ఉంది, హనుమాచార్యుల వారి కీర్తన. తర్వాత రామని సమానమెవరు, సమానమెవరు రామని సమానమెవరు రామని సమానమెవరు. అలాగే భక్త ప్రహ్లాద్లో పాటు జీవము నీవే కదా దేవము నీవే కదా భారము నీవే కదా. అలాగే శంకరాభరణం చాలా పెద్ద మేళకర్త రాగం, దానికి ఎన్నో జన్య రాగాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో అందరికీ బిలహరి దాని జన్య రాగం. సినిమా సాంగ్ అందరికీ బాగా తెలిసింది. ఎవరు నేర్పేరమ్మని కుమ్మకు పోలిమ్మని రమ్మరెమ్మ హరి పూజకు పొత్తు పొడవకమని. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ బాగా తెలుసు. వీటిలో స్వరరాగ సుధా ఉంది, ప్లస్ సరోజ తళనేత్రి అనే అద్భుతమైన సంకీర్తన శ్యామ శాస్త్రుల వారిది. ఇలా చాలా ఉన్నాయి. అలాగే దీనికి రిలేటెడ్ ఇదే రాగంలో ఒక క్లాసికల్ ఒక ఫోక్ ఉంది, భజన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏంటంటే ఈ రాగంలో ఈ వెర్షన్స్ ఏది విన్నా గానీ మనకి సేమ్ బెనిఫిట్ కలుగుతుంది. మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం వింటే మనకి ఒక స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది. అది వచ్చి ఆ తర్వాత ఈ చక్రం కదిలి దాని ద్వారా ప్రాణ ఎనర్జీ ఫ్లో అయ్యి మనకి తప్పకుండా ఆ బాధ తగ్గుతుంది, ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చక్రం స్వాధిష్టాన చక్రం. The Swadhisthana chakra, it's situated above the root of organ of it is a procreation, that is genital organs, 2 inches above Mooladhara chakra. Its gross element is Jala. Mooladhara chakram yokka tattvam Prithvi tattvam, alage Swadhisthana yokka tattvam entante Jala tattvam. The parts related to this chakra include ovaries, testes, uterus and other genital parts. When this chakra is weak, person will be stubborn, lazy, feeble, impotent, and may have problems related to the urinary bladder, prostate, uterus, and may experience back pain, infertility, and neutral gender. And the related ragas of this Swadhisthana related body parts are Punnagavarali, Shanmukha Priya, Rama Priya, and so many. Chala ragalu unnayi వీటిలో. స్వాధిష్టానానికి
related body parts చెప్పాను కదా, hip region and groins and penis. These are the related body parts. And the ragas, పున్నాగవరాళి. పున్నాగవరాళిలో అందరికీ బాగా తెలిసిన గంతము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంతము పుయ్యరుగా అందమైన యదునందనుపై అందమైన పరిమళ గంతము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంతము పుయ్యరుగా. శ్రీ 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 గణపతి సత్యానంద స్వామీజీ వారు అద్భుతమైన ఒక భజన కూడా రాశారు ఇదే రాగంలో. శ్రీ లలిత నిహిత దీప్తి శోభిత, శ్రీ లలిత నిహిత దీప్తి శోభిత, విశ్వరూప విలసిత పాతు భావిత. శ్రీ లలిత నిహిత దీప్తి శోభిత, విశ్వరూప విలసిత పాతు భావిత. భేద దృష్టి వారణైక దక్ష సుమతిత, సా విశాల నయనిక కాశికాగత. అసలు ఈ రాగం వింటుంటేనే మనకి ఒక రకమైన ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళినట్టుగా అనిపిస్తుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నాగులు కూడా ఆడతాయంటారు అంత ఈ రాగానికి. కందర్ప జనక గరుడ గమన నంద హనుమాచార్యుల వారి కీర్తన ఉంది. సో మెనీ, ఒక రాగం తీసుకుంటే దానిలో మనకి క్లాసికల్ ఉంది, భజన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయన్నమాట. జస్ట్ అది నేను చెప్పడానికే. షణ్ముఖ ప్రియ రాగం స్వాదిష్టాన చక్రానికి సంబంధించింది ఇది. స్థితి వినాయకం అనిసం చింతయామ్యహం, స్థితి వినాయకం. ఇది ముత్తుస్వామి దీక్షల వారి కీర్తన ఉంది. అలాగే నీట పవళి ముచో నాగశయన ఉంది. అలాగే గణపతి సత్యానంద స్వామీజీ వారి భజన కూడా ఉంది. శ్రీరాజరాజేసి కురు సత్కృపా చక్రవర్తాసి హృది మేవస, నవచక్రాంతర్వాసిని సదైవ తత్తత్స్వరూపే భట్టాళీ దీపే. అలాగే రామప్రియ రాగం, దానికి రేవతి ఉంది. రేవతి రాగం, దాని రేవతి రాగంలో అందరికి బాగా సుపరిచితమైన కీర్తన. భోసం శివశంభో స్వయంభో, భోసంభో శివశంభో స్వయంభో, శివశంభో స్వయంభో. గంగాధర శంకర కరుణాకర మామవ సాగర తారక. అలాగే నాటి బతుకు నాటకం కానక కన్నది కైవల్యము. ఇది హనుమాచార్య వాళ్ళ కీర్తన ఉంది. నెక్స్ట్ మణిపూరక చక్రం. The Manipuraka chakra is located behind the navel in the spinal column near solar plexus. This gross element is Agni. Idi Agni Tattvam. Body parts related to this chakra are abdomen, digestive system, pancreas, kidneys, liver, spleen, and adrenal. When this chakra awakens, it will cure diseases related to dravas, means liquids, in the body and
agonizing emotional conflicts and personality disturbances, loneliness, uncertainty, and indecisiveness, etc. When this chakra is weak, the person may have diseases like ulcers in the digestive system, diabetes, and tiresomeness due to inadequate life-sustained energy, allergies, and other chronic ailments. And swara of this chakra is Ga. మూలాధారానికి ప్రతి ఒక్క చక్రానికి ఒక స్వరం ఉన్నది. మూలాధారానికి రిలేటెడ్ స్వరం సా, నెక్స్ట్ స్వాదిష్టానానికి రిషభం, మణిపూరానికి గాంధారం. సో ఈ మణిపూరక చక్రానికి సంబంధించిన రాగాలు మాయామాళవగోళ, మేచ కళ్యాణి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ ఒకటొకటి మాత్రమే తీసుకుని చెప్తున్నాను. సో ఈ మాయామాళవగోళ తెలియని వారు ఉండరు, ఎందుకంటే కొంచెం సంగీత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా శ్రీ పురంధరదాసులు వారు సరళి స్వరాల నుంచి గీత అదే అప్ టు అలంకారాస్ 2-3 గీతాల అప్ టు అలంకారాస్ ఈ మాయామాళవగోళలోనే స్వరపరిచారు. ఎందుకంటే దీనికి పూర్వాంగం ఉత్తరాంగం పర్ఫెక్ట్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీ. అదేగాక దీనిలో ఒక అద్భుతమైన గుణం ఏంటంటే ఇది మన కడుపులో ఉన్న టాక్సిన్స్ ని తీసేస్తుంది. దీని యొక్క చక్రరాగం మలహరి అందరికీ తెలుసు, చాలా అందరికీ సుపరిచితమైన గీతం అది. గణనాద సింధు కరుణ లంబో కుంభీకర అంబసుత ఆబర. అసలు ఈ మలహరి రాగం రోజు పాడిన మలహరి, మల మీన్స్ టాక్సిన్స్, హరించేయడం, టాక్సిన్స్ ని తీసేది మలహరి. అలాగే మాయామాళవగోళలో ఈ అలంకారాలు, సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇవి బాగా సాధన చేసినా చాలు, వాళ్ళకి స్టమక్ పార్ట్ ఇవన్నీ చాలా శుద్ధం అవుతుంది. ఆ చక్రం బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది చక్కగా సిద్ధంగా శృతి పెట్టుకుని పాడితే. దీనిలో అద్భుతమైన కీర్తనలు ఉన్నాయి. మాయామాళ గోళ రాగంలో కూడా తులసి దళములచే. అలాగే ఈ మాయామాళవగోళ రాగంలోని ఇంకొక జన్య రాగం ఉంది విభాస్ అని, దాంట్లో ఒక అభంగం ఉంది, అద్భుతమైన అభంగం కూడా ఉంది. కాయహి పండ ఆత్మహో విఠల కాయ పండరి ఆత్మహో విఠల నాదతో కేవల్ పాండురంగ కాయహి పండరి ఆత్మహో విఠల. అలాగే లలిత రాగం చాలా అద్భుతమైన రాగం, చాలా లలితంగా ఉంటుంది. దీనిలో అద్భుతంగా హనుమాచార్య వారి కీర్తన కూడా ఉంది. షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు జాడతోడని చలును సమర్పయామి, జాడతోడని చలును సమర్పయామి. అలాగే పాడి రాగం కూడా దీని యొక్క జన్య రాగమే. చక్కని తల్లికి చాంగుఫళ తన చక్కని మోవికి చాంగుఫళ, చక్కని తల్లికి చాంగుఫళ తన చక్కెర మోవికి చాంగుఫళ, చక్కని తల్లికి చాంగుఫళ. అలాగే మేచ కళ్యాణం ఇదొక పెద్ద మేళకర్త, చాలా అద్భుతమైన రాగం, మంగళప్రదమైన రాగం. అసలు ఈ రాగం వింటే కూడా చాలా ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి. అలాగే దీనిలో హిమాద్రి సుతే పాహిమా పరతే హిమాద్రి సుతే
క్లాసికల్ కీర్తనతో పాటు పాలకడ ఇలాగా. అలాగే సినిమా సాంగ్ ఇంకా ఉంది. హాయి హాయిగా చాబిల్లి తోలి రే ఇవ్వండి ఇలాగా. నెక్స్ట్ హమీర్ కళ్యాణ్, దీని యొక్క జన్య రాగం చాలా అద్భుతమైన రాగం. అసలు ఇది వింటూ ఉంటే మనసుకి చాలా ప్రశాంతత, ఆనందం కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ అనాహత చక్రం. Anahata chakra is located in the spinal column behind the physical heart. It is also called heart chakra. This is the place of physical and spiritual hearts. This is also place of anahata nada. Ahata nadam, anahata nadam telusu. Ahata nadam ante mana శరీరం నుంచి వచ్చే నాదాన్ని, అనాహత నాదం అంటే ప్రకృతి నుంచి వస్తున్నది. అనాహత నాదం మనకి ఓంకారం వస్తుంది. సూర్యుడి నుంచి కూడా ఓంకారం సౌండే వస్తుందని నాసా వాళ్ళు ఈ మధ్యనే వాళ్ళు అంటే మనకి మన వాళ్ళకి మొదటి నుంచి తెలుసు, మన పూర్వీకులకి మన జ్ఞానులకి. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు దీని ద్వారా వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసి ఓంకారం వస్తోంది అని. ఇదేంటంటే కోనల్లో ఋషుల నుంచి ఆ ఓంకార శబ్దం ఏదైతే వస్తుందో అది అనాహత నాదము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ అనాహత నాద. This is related to generosity, love, relationships, unity, heart, thymus, and prevention of diseases. When this chakra is weak, there is a possibility of the person may have respiratory problems, asthma, heart-related problems, high blood pressure, cancer, etc. Swara of this chakra is ma, madhyamam. And the related ragas are Visuddha చక్రానికి సంబంధించిన రాగాలు. బాడీ పార్ట్స్ చెప్పారు, ఫేస్, నెక్, ఆర్మ్స్. ఇవి విశుద్ధ చక్రానికి. సారీ అనాహత నాదం. అనాహత చక్రానికి సంబంధించిన బాడీ పార్ట్స్ చెస్ట్, హార్ట్. దీనిలో అద్భుతమైన రాగం హేమవతి. మనకి హిమోగ్లోబిన్ అంటాం, రక్తానికి సంబంధించింది. ఎంత అద్భుతమైన ఇదంటే ఈ 58వ మేళకర్త అయిన హేమవతి, హీమోగ్లోబిన్ హేమవతి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన కీర్తన కూడా ఉంది. శ్రీ శ్రీ అలాగే పాల్యాచరంగా కీర్తన సినిమా పాట కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ విశుద్ధ చక్ర. Visuddha chakra is situated at the base of throat and has smoky purple hue. When this chakra awakens completely, one will beget a melodious voice. Person's speech will be clear and uninterrupted. Mental abilities will develop. The capacity of understanding divine scriptures will also increase. When this chakra is weak, person may
may experience neck pain, recurrent colds, sore throat pain, thyroid diseases, hearing impairments, tinnitus, asthma. Inferiority complex or low self-esteem, inability to express thoughts, obstacles in creativity, etc. And the swara of this chakra is Pa. And the related ragas are Visuddha Chakraniki sambandhinchina parts, face, neck, arms, and the ragas are Vagadiswari, Vachaspati, Hanumattodi, Keeravani, Harikamboji, చాలా రాగాలు ఉన్నాయి, మేళకర్త రాగాలు. సో ఇప్పుడు మనకి సమయాభావం కూడా అవుతున్నట్టుంది, సారీ. ఒక రాగం వాచస్పతి, దాంట్లో దాని యొక్క జన్య రాగం ఉంది సరస్వతి అని. అనురాగములే సోనసు అనురాగం లేని మనసున జ్ఞానము రాదు అని త్యాగరాజ స్వామి అద్భుతంగా చెప్పారు. అలాగే దీనిలో హనుమత్తోడిలో సింధు భైరవి జన్యరాగం హనుమత్తోడికి. దానిలో అందరికి బాగా తెలిసిన స్వామివారి పురంధరదాస్ కీర్తన. వెంకటాచల నిలయం వైకుంఠపురవాసం పంకజ నేత్రం పరమ పవిత్రం చిన్మయ నిలయం వైకుంఠం. అలాగే కలిగినిదే నాకు కైవల్యము అని కీరవాణి. అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే, అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే. ఈ కీరవాణి రాగం అంటే కీరం, చిలుక యొక్క పలుకులాగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే వీటిని మనం ఆ ప్యూర్ క్లాసికల్ కీర్తనలు విన్నప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. లేదా ఇదే రాగంలో వేరే భజన్స్ విన్నా, సినిమా పాటలు విన్నా కూడా మనకి అదే రకమైన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అంటే మనం వినడాన్ని బట్టి ఏదైనా కానీ. ఇప్పుడు చూడండి, మనం చూస్తూ ఉంటాం, చూసిన ప్రతిదీ మనకి వెళ్ళదు. చూసిన దాన్ని ఆకళింపు చేసుకుని అది మనం మనసుకు తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి అది క్లాసికల్ అయినా సరే, భజన అయినా సరే, మనం పూర్తి మనసుగా దాన్ని మన మనసులోకి తీసుకుంటే దాని యొక్క ఆ రాగం యొక్క ప్రభావం మన మీద తప్పకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ చక్రాలు కూడా శుభ్రపడితే ఏంటంటే ఈ కాస్మిక్ ఫ్లో మనకి ప్రాణ ఎనర్జీ వచ్చేది. ఈ చక్రాలు ఇలాగా ఆబ్స్టకల్ వచ్చి ఇదైనప్పుడు కాకుండా అవి చక్కగా పిచ్చుకొని మనకి ఈ శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్లో జరిగేసి మనకి ఆ ఫ్లో ఎనర్జీ ఫ్లో బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళి చక్కగా ఆ పార్ట్స్ మనకి హెల్దీ అవుతాయి అన్నమాట, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి. హరికాంబోజి రాగం కూడా విశుద్ధ చక్రానికి సంబంధించిందే. చాలా అందరికీ తెలిసిందేనా, దినమణి వంశ తిలక చారస్వామి వారి అద్భుతమైన కీర్తన ఉంది. అలాగే దివ్యనామ సంకీర్తనలు, అసలు దీనిలో సినిమా పాటలు చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆజ్ఞా చక్రం అంటే ఇది థర్డ్ ఐ. Agna chakra is situated in the space between two eyebrows near the pineal gland. This is the place where Ida, Pingala and Sushumna nadis converge. It is also called Siddhasthanam antaru. Agna chakra ni Siddhasthanam. This chakra is also called intuitive chakra. Its gross element is imperceptible. When this chakra is weak, person suffers headache, sleeplessness. 1 second. Next speaker, please. Okay. అయిపోయింది. ఓకే, ఈ చక్రానికి వచ్చి స్వరం వచ్చి దీని మేళకర్త రాగం లతాంగి. దీనిలో మరి వేరే దిక్కెవరో చాలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు
ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ చక్రాలకు సంబంధించిన బాడీ పార్ట్స్, దానికి సంబంధించిన రాగాలు, వీటిలో మీరు ఏ భజన్స్ విన్నా, ఎలాంటివి విన్నా, ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ విన్నా మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇది కాబట్టి అందరూ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనకి సంగీతానికి సంబంధించిన ఏ ఫామ్ అయినా శిశుర్వేతి పసురువేతి పిల్లలు చూడండి, లాలి పాటలు ఎవరు పాడినా చక్కగా నిద్రపోతారు. కాబట్టి అందరూ కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన సంగీతం విని, ఇవాళ ఎవరు వింటే మనసు స్టేబుల్ అయితే అందరిలో కూడా ఈ కుండలిని శక్తి అనేది జాగృతం అవుతుంది. మనం మనసు స్టేబుల్ అయితే గనక మనకి అందరికీ కూడా ఈ కుండలిని శక్తి యొక్క ఇదిని మనం అందరము అనుభవించగలుగుతామని, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన తపోవనం వారికి చాలా స్వామీజీ వారికి ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. Session combining music with the chakras. Thank you so much. Thanks for your great words. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to invite Professor Nagaru. So Professor Nagaru is working as a principal in one of the CBSE school at Burma. Please. Let me know the time. I'll progress. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। Doing pranam and remembering Sri Sri Swami Rameshwaranand Maharaj and Mata Lalitambika, I am here to share my experience of Kundalini Jagran with you all. So some 20 years back, I came in contact with Sri Guru Maharaj. Then I was initiated by him, and I chanted mantras, did Lalita Parayan, did Durga Shapshati. So after having chanted, doing part, several months passed, but nothing happened, which we call Kundalini Jagran or awakening of Kundalini. Then I remembered saying in our Upanishads that 100 part is equal to 100 donations is equal to 1 recitation. 100 recitations is equal to 1 japa. 100 japam is equal to 1 yagna. 100 yagnas is equal to 1 meditation, and 100 meditations is equal to 1 service. Then in ashram, I started sweeping and wiping the floor. So I stayed here for 2 months with Swamiji, and then some 10 days or so passed. And one day when I was painting the wall, and Swamiji came with a cup of tea. So as I received tea from him, and something started happening in Mulakha. And from that day onward, I understood that this is the activation of Kundalini. Then I understood the importance of service. And you can understand the importance of service in this way that in ashram, I wiped and I swept the floors and even the toilets also. But one day I felt like going inside the Garbhagriha of Mataji, where Swamiji used to worship.
I had developed the thought of entering into the Garbhagriha. So one day when Ammaji, she might be of 70 years old, she had taken our wood that she would clean the inside of the Garbhagriha. But she was 70 years old. When she started doing, she got tired. So the Purohit of the temple asked me to do that. And that day, I had the entry just near Litambika Mata. Because before entering into the temple, I had the thinking that once I get into because there was the closest, I wanted to have the closest feeling with Mata. And that happened. So then slowly, as devotion and as practice went on, and then many things I started understanding. Then initially, when this Muladhara was awakened, I had a lot of problems, financial problems, relation problems, and many familial problems. Then again, I went on chanting mantras, doing part, and at home also in one room, I used to wipe and sleep. Then, as the Kundalini arose from Muladhara upwards, as purification of all the centers started happening, then I had some deities started occurring in meditations, whom we call devatas. Deities, God, small God, and one capital God is there. Small God means God, Devi Devata. Devi means the one who gives without the idea of taking. So, like cow is goddess. Any person who gives something without the idea of taking is God or goddess. Small g. And capital G is God. That's Paramatma. So gods and goddesses can be crores, not even lakhs. They may be crores. But the Paramatma, the capital G-O-D, is same. Then slowly, these deities started. So I asked Swamiji that, and asked I see the appearances of gods and goddesses. Well, all things will happen. Many things will happen. You just go on focusing and doing your sadhana. Then I went on doing this. And actually, I had come to Gurudev with this intent of self-realization. So after a few years, as the Kundalini rose from one center to another upwards, then one day in the evening, I had that outer body experience. Actually speaking, if I say something, it is very difficult. There was only blue light. But saying blue light, it is not the blue light which we see with physical eyes. It's not that. In that experience, I had no sense of my physical being. I had no sense of one time, and I had no sense of one place. So that was something timelessness, the experience of timelessness, the experience of egolessness, and the experience of placeless, or that is called spacelessness. So that was a very wonderful experience, and it is impossible for me to explain that experience which I personally felt and had. But from that experience onwards, I started feeling very calm, serene, because whenever problems occur, my attention was taken to that experience of egolessness, timelessness, and spacelessness. That was a really wonderful experience for me. Then again, as Kundalini rose from center to center upwards, then I felt that which we call NLP, Neuro Linguistic Programming. When we talk, so only 8%, whatever I want to say to the people, only 8% goes to the people through words, and 34% through the tone,
and 54% through physical gestures. So as time passed, I had that control over NLP also, neuro-linguistic programming. Then time passed, I gained more and more experience. Then I had started having ultrasense. Earlier, I used to have nonsensical experience everywhere. There are three types of senses, nonsense, common sense, and ultrasense. If we talk of cow dung, gobar, if we see it from nonsensical attitude, it is just like filth and dirt. But common sense, we can call it manure or fertilizer for the crop. But if we see the cow dung or gobar with an ultrasense, then it is the place of Lakshmi. We use cow dung paste there, and on which we install the idols of gods and goddesses, not Lakshmi Devi. So in all the things we can see through nonsensical attitude, through common sense attitude, and through ultrasensical attitude. So as sadhana went up, as I continued my sadhana, doing jap, mantras, this, then every time I see with ultrasensical things, which was, and it happened, I did not. Another thing happened. Normally we do things. Earlier everyone does things. But there are two things. Either we do or things happen through us. Then what I experienced that earlier the things which I used to do started happening on their own without my personal interference. When we do things, we get tired. But when things happen through us, there is no point or thing like getting tired because we are not doing it. They are simply happening through us. And that way, we become the instrument in the hands of God, and it is divine cosmic desire, our cosmic design, cosmic plan, and we become the instrument in the hands of God, and things start happening through us, and we get out of that sense of getting tired. So this way, I continued my journey, and as I had come to Gurudev with the intent of self-realization, then I asked Gurudev, what should I do for self-realization? He said, nothing. It was very difficult for me to understand. Because doing nothing can lead us to self-realization. Yes, Swamiji, His Holiness said that, yes, we don't have to do anything. Then I practiced. When I asked Swamiji that doing nothing means not doing even chant and this, yes. So for a few years, 2 years or so, I did not do even any worship. Then it was really very funny experience for me. And that way, actually having full realization is just like to have fun, because you don't need to do anything. Simply things happen, and that's a wonderful experience which I am having since now too. For many months now, I don't do any work. I don't say that I am not doing worship. It is not happening. So Swamiji told that you simply burn the lamp. Burning lamp started becoming a problem for me because I was doing something. But what was that? I am doing something. Well, I told you that don't do anything. Simply let things happen. Then for few 2-3 years, I have stopped doing that too. And round the clock, that feel is there. That see, when we feel nothing, so I asked Swamiji, what is this nothing, by the way? His Holiness said that nothing means not a thing. When you say that you are nothing, means you are not a thing, but you are energy. So nothing does not mean that not anything. Nothing means not
not a thing, but feeling the energy. And since then, I have been seeing myself and sometimes other people also, only energy having a body, a mind, and heart. So being established in that sense of energy, then automatically we use our body sensibly, mind sensibly, and heart also sensibly. Heart means seat of emotions. So when Kundalini arose, when I entered into the realm of thought, so I had one means I've been overthinking. That had become a problem. When energy again rose up, then I got rid of that overthinking. Then I entered into the ocean of emotions. For years, I simply had to weep because of the overwhelming emotion. And earlier, I wanted to have emotions. But when I started getting troubled by emotions also. Then I prayed to Babaji, that this is, I want to get rid of emotions. Is to go beyond emotions also. So that way, this meditation and initiation by Gurudev, I have this experience of bodilessness, mindlessness, and emotionlessness also. That is Sharirati, beyond body, Manati, beyond mind, and Bhavati, beyond emotions. And to be established at the soul level, it's a wonderful experience. Just being nothing means being energy. That's what I wanted to share. So thank you very much. Om Sarva Mangala Mangale शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते. Thank you. Thank you so much, Naresh, for this wonderful notes. Next, I would like to invite His Highness Sri Yogananda Swami. This Data Shop behind the we have ఇక్కడే నాకు చూద్దాం. Swamiji, please. Hello.
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपः। దివ్యాత్మ స్వరూపులైనటువంటి ఎందరో హృదయాల్లో వెలుగొందుతున్న ఆ చైతన్య స్వరూపం కుండలిని శక్తి వందనం రచించుకుంటూ ఈ యోగము మన భారతీయ ఋషులు అభిజించినటువంటి ఈ కుండలిని ఈ సాధన అష్టాంగ యోగముల ద్వారా అభిజించారు. అష్టాంగ యోగములు యమనియమములు అంటే సత్ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళకి సిద్ధులు కలుగుతాయి. యమం అహింస, సత్యము, ఆశ్చర్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహ, అపరిగ్రహం. నియమం శౌచము, సంతోషము, తపస్సు, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానం. నియమం ఈ ద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణై నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ స్వపక్షం. మంచి గుణాలు అలవర్చుకుంటే వాళ్ళకి కుండలని సులభంగా నేర్చుకుంటారు. యమనియమం తర్వాత ఆసనం. పరమేశ్వరుడికి చెప్పబడ్డ ఆసనములు 84 లక్షల ఆసనం. అలాగే ప్రాణాయామం 8 రకాల ప్రాణాయామం. ఈ కుండల్ని మేల్కొల్పడానికి 8 రకాల ప్రాణాయామం. సూర్యవేదన, ఉజ్జాయిని, శీతలి, శీత్కారి, భస్త్రిక, కామరి, మూర్ఛ, ప్లావని, అష్టకుంభం. సూర్యవేదన, ఉజ్జాయిని, శీతలి, శీత్కారి తథా భస్త్రిక, భ్రామరి, మూర్ఛ, ప్లావని, అష్టకుంభక. ఈ అష్టకుంభకాల ద్వారా మనం కుండలిని, ఈ కుండలి మహాశక్తి అది బాగా మేల్కొన్నప్పుడు శరీరం బాగా వేడొచ్చేస్తుంది, అగ్ని కుండంగా మారిపోతుంది. అప్పుడు శీతలి, శీత్కారి అని చేసినట్లయితే కూలింగ్ అవుతుంది. అంచేత మహర్షులు ఈ యొక్క మనం శరీరాన్ని అగ్నిగుండంగా అయిపోయిన శరీరాన్ని చల్లబరుచుకోవడానికి శీతలి, శీత్కారి ప్రాణాయామం చేసినైతే అది కూలింగ్ అవుతుంది. మహర్షులు చెప్పినటువంటిది అష్టకుంభం. ఇది మీరు ఈ కుండల్ని అధోముఖంగా ఉన్నట్టు కుండల్ని ఊర్ధ్వముఖంగా రావడానికి ఈ కుంభకాలు మహర్షులు చెప్పినటువంటి. అందులో భస్త్రికా ప్రాణాయామం తొందరగా ఈ కుండల్ని అధోముఖంగా ఉన్న కుండల్ని ఊర్ధ్వముఖంగా. మన శరీరంలో 72,000 నాడులు ఉన్నాయి. 72,000 నాడులు. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతజ్జో వేతితం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః.
ఈ భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం. ఇది ఈ శరీరమే ఒక క్షేత్రం. మనకి తిరుపతి ఉంది, ఇది క్షేత్రం. అలాగే కాశీ, గయా, ప్రయాగ ఇవన్నీ కూడా క్షేత్రాలు. అలాగే తిరుపతిలో మన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు, అలాగే కాశీలో పరమేశ్వరుడు. ఇలాగ మన శరీరంలో కూడా కుండలిని రూపంలో ఉన్నాడు. అది తెలుసుకోవడానికి రక్తకుంభకాలు సాధన. అది ప్రాణాయామం ద్వారా, ఈ యొక్క భస్త్రికా ప్రాణాయామం ద్వారా మనకి మేల్కొని మూలాధార. ఇది మన ఈ శరీరంలో ముఖ్యమైన నాడులు 72,000 ఎలవల నాడుల్లో ముఖ్యమైన నాడులు 3 నాడులు: సూర్యనాడి, చంద్రనాడి. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది సుషుమ్న నాడి. ఆ సుషుమ్న నాడి, సూర్యనాడి అంటే రైట్ నాస్టల్, చంద్రనాడి లెఫ్ట్ నాస్టల్, సుషుమ్న నాడి స్పైనల్. ఆ స్పైనల్ కార్డులో మన ఇంటిలో సహస్రాంశం ఉంటుంది, ఓలు. ఈ కుంభకం ద్వారా మనం సాధన చేసినప్పుడు మూలబంధన, ఉద్యాన, జాలాంధ్ర బంధన చేస్తే తొందరగా అది మనకి పేర్కొంటుంది. ఇంకేత అటువంటి సాధన ఈ శరీరంలోనే మనం చూస్తాం. ఇదం శరీరము, ఈ శరీరమే క్షేత్రం. దీంట్లో మనం దర్శనం చేయటం భగవాన్. అది మేలుకొని కుండలిని అధోముఖంగా ఉన్నది ఊర్ధ్వముఖంగా తిరుగుతుంది సాధన. ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణిపూరక, అనాథ, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ, సహస్రారం. ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర మనం ఈ కుండలిని మేల్కొన్నప్పుడు మూలాధారం దగ్గర మనం కేంద్రీకరించినట్టయితే అక్కడ ఆ కుండలిని అక్కడ కూర్చుంటారు. అలాగే స్వాధిష్టానం దగ్గర మనం కేంద్రీకరించినట్టయితే అక్కడ ఏకాగ్రత పరిచినట్లయితే అక్కడే ఉంటుంది. మన మనసు కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అలాగే మణిపూరకం దగ్గర మన మనస్సును కేంద్రీకరించినట్లయితే అక్కడికి వస్తుంది కుండలిని. అలాగే అనాహతం దగ్గర ఏకాగ్రత చేసినప్పుడు మనస్సుని అక్కడ కూర్చుంటుంది. అలాగే విశుద్ధ చక్రం దగ్గర కూడా కేంద్రీకరించినప్పుడు అక్కడ. అలాగే ఆజ్ఞా చక్రం ఎక్కడ కేంద్రీకరణ మనం ఎక్కడ సంకల్పం ద్వారా అక్కడ చేసినట్టుగైతే అక్కడ కూర్చుంటుంది. అలాగే మన శరీరంలో ఏ భాగం దగ్గరైనా ఒక వ్యాధి వచ్చినట్టుగైతే ఈ కుండలిని సాధన ద్వారా అక్కడ మనం పెట్టినట్టుగైతే ఆ వ్యాధి నివారణ. ఏ వ్యాధి అంటాం అంటే అక్కడికి వచ్చి అక్కడ రక్త ప్రచారణ ఉండదు, కానీ అక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఏకాగ్రత చేసామో అక్కడ రక్త ప్రచారణ అవుతుంది, ఆ వ్యాధి నివారణ. అంచేత మహర్షులు ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళు ఎటువంటి వ్యాధి అయినా నివారణ చేసుకుంటారు. అలాగే ఈ యొక్క సాధనలో కొన్ని వందల సంవత్సరాలు మహర్షులు జీవించారు. అంటే శ్వాస మనకి ఇడిచిపెట్టేటప్పుడు 15 అంగుళాలు బయటకు వచ్చేస్తాం. మనం తీసుకునేది 8 అంగుళాలే తీసుకుంటాం. కానీ ఈ సాధనలో, కుండలిని సాధనలో 16 అంగుళాలు లోనకి తీసుకుంటాం, 8 అంగుళాలు. ఆయుష్ కూడా పెరిగి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జీవించాలి ఈ కుండలిని సాధన ద్వారా. అంటే తగ్గిపోతుంది. శ్వాస తక్కువ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది, ఎక్కువ తీసుకుంటే పెరుగుతుంటుంది. ఎక్కువ తీసుకుని తక్కువ విడిచిపెడుతుంటాం ఈ కుండలిని సాధన ద్వారా.
అంచేత ఆయుష్ మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సాధన ద్వారా. అలాగే వ్యాధులు కూడా ఎక్కడ ఏ వ్యాధి వచ్చినా అక్కడ మనం కేంద్రీకరించినట్టుగైతే, కుండలైన అక్కడ పెట్టినట్టుగైతే మనకు ఆ వ్యాధి కూడా నివారణ. చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటిది ఈ సాధన. మహర్షులు ఆ విధంగా సాధన చేశారు. గురువులు, మా గురువులు జ్ఞానానంద స్వాముల వారు, వారి శిష్యులు రామానంద స్వాముల వారు, వారి శిష్యులు భారతీ స్వాముల వారు, వారి శిష్యులు రామానంద స్వాముల వారు. మేము 5వ పీఠాధిపతిగా ఉన్నాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. వీళ్ళందరూ కూడా అదే సాధన చేశారు. గురువులు చెప్పినటువంటి సాధనే మేము చూసుకుంటున్నాం. అంచేత అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ కుండలనే ఉంటేనే యంత్ర మంత్రాలకి ఏది ఉపయోగపడాలంటే ఈ కుండలనే సాధన ఉండాలి. కుండల్ని ఎలా చేయాలి అన్నప్పుడు మనస్సునే మనం మూలాధారం దగ్గర ఏకాగ్ర చేసినప్పుడు కుండల్ని అధోముఖం అన్నటువంటి కుండల్ని ఊర్ధముఖంగా వస్తుంది. యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తులో ఈ కుండల్ని మేల్కొన్నప్పుడు ఆ స్థితులు చెప్పారు. అలాగే గ్యారెండ్ మహర్షి కూడా చెప్పాడు. మూలాధారం నుండి అధోముఖంగా ఉన్న కుండల్ని ఊర్ధముఖంగా పైకి వచ్చినప్పుడు ముందు చెమట వస్తుంది, తర్వాత గద్ధురి అనేది కప్పగద్దిలాగా వస్తుంది శరీరం అంతా కూడా. అలాగే ఇంకా తీవ్రత చేసి శరీరం భూమి నుంచి లేచే స్థితి ఈ సాధనలో చెప్పారు. ఇది యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తులో చూడండి. ఇది చెప్పడానికి మనకు టైం లేదు. యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తులో అయితే ఈ స్థితి వస్తుంది. దానికి ఒకసారి మా శిష్యులు కూడా చేసి పెడతారు. ఒకసారి అలాగా అనేది చూడండి. ఈ కుండల్ని మేల్కొనేప్పుడు సద్దురి సిద్ధి వస్తుంది. అంటే కుంభక స్థితి మన ఏకాగ్రత మూలాధారం దగ్గర చేసినప్పుడు అది ఊర్ధముఖంగా ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆ స్థితి కలుగుతుంది. అది ఏ స్థితిలో వస్తుండదంటే ఇలా మూలాధారం దగ్గర కిందగా అధోముఖంగా ఉంటుంది శిరస్సు. అది ఊర్ధముఖంగా ఇలా లేచినప్పుడు శరీరం అంతా వణుకొస్తుంది. అటువంటి స్థితి ఈ యొక్క కుండలిని వస్తుంది. అది ప్రత్యక్షంగా మీరు చూడండి. ఇది దద్దురి స్థితి. ఇది యోగ తత్వోపనిషత్తులో చెప్పండి. యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తులో ఈ సాధన అంతా చెప్పండి. అది గురువులు మాకు చెప్పారు. అలాగే ఆ విధంగా వస్తుందా? అది ఊర్ధముఖంగా వెళ్తుంది. కొండల్ని మూలాధారం దగ్గర ఉన్నప్పుడు మూలాధారం దగ్గర స్వామి
ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర మూలాధారం అది బుద్ధితత్వం, స్వాధిష్టానం జలతత్వం, మణిపూరకం అగ్నితత్వం, అలాగే అనాహతం వాయుతత్వం. ఈ కంఠస్థానం ఉన్నదండి శుద్ధ చక్రం, ఇది ఆకాశతత్వం. ఈ ఆకాశతత్వం మనం ఏకాగ్రత, మనిషిని ఏకాగ్రత ఇస్తే ఈ శరీరం ఈ భూమి నుండి కూడా భూమి ఆకర్షించి లేకుండా శరీరం కొంత పైకి లేస్తుందని యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తులో మాకు చెప్పబడ్డారు గురువులు. అదే మాకు చెప్పినటువంటిది. అదే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానానందాశ్రమం గంగచోళ్ళపెంట, విజయనగరం జిల్లా. ఇక్కడ ఈ సాధన 118 సంవత్సరాలు ఈ ఆశ్రమం నుంచి, అప్పటి నుంచి కూడా ఈ సాధన, ఈ కుండలిని సాధన ఇక్కడ జరుగుతుంటుంది. అంచేత అటువంటి పవిత్రమైనటువంటిది, ఇది ఋషుభూక్తంగా చెప్పినటువంటిది ఈ సాధన. ఇది ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర ఒక్కొక్క స్థితి కలుగుతుంది. అలాగే అనాహతం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకి దూరదృష్టి, దూరశ్రవణం కలుగుతుంది. అలాగే అష్టసిద్ధులు కూడా ఈ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఆజ్ఞ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అపానే జుహతి ప్రాణం, ప్రాణం పానం తథాపరి, ప్రాణాపాన గతిరత్వ ప్రాణాయామ పరాయణ. ఇది భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకం. 4వ అధ్యాయం మీరు చూసినట్టుగైతే, మనకు టైం లేదు కాబట్టి 4వ అధ్యాయం భగవద్గీత చూసినట్టుగైతే ఈ యొక్క ప్రాణాయామం గురించి వివరంగా చెప్పడం మనకు టైం లేదు. అందుచేత అపానే జుహతి ప్రాణం, ప్రాణం పానం తథాపరే, ప్రాణాపాన గతిరుధ్వ ప్రాణాయామ పరాయణ. ఈ ప్రాణాయామం మనం తీసుకునేటువంటిది, ప్రాణం తీసుకునేది, ఇడిచిపెట్టేది అపానవాయు, మనం తీసుకునేది ప్రాణం.
ఈ రెండు కలియాలి అక్కడ ఎక్కడ మూలాధారం దగ్గర. అప్పుడు కుండలి అనేది మేల్కొంటుంది. మేల్కొన్నప్పుడు ఈ స్థితులు కలుగుతుంటాయి. కనిష్ట ప్రాణాయామం, మధ్యమ ప్రాణాయామం, ఉత్తమ ప్రాణాయామం. ఉత్తమోత్తమ ప్రాణాయామంలో ఈ భూమి నుండి కూడా శరీరం పైకి లెగుతుంది. ఈ కనిష్ట ప్రాణాయామం ఇప్పుడు చేసినటువంటిది. అలాగే మధ్యమ ప్రాణాయామం కూడా జరుగుతుంది. ఈ స్థితిలో ఇది భగవద్గీతలో ఈ ప్రాణవాయువుని అపానవాయు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. అపానవాయు దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అప్పుడు ప్రాణం అపానవాయువు రెండు కలుస్తాయి. కలిసినప్పుడు ఈ కుండలని అధోముఖంగా ఉన్నటువంటి కుండలని తీసి అది ఊర్ధముఖంగా తిరుగుతుంది. తిరిగినప్పుడు శరీరం అంతా శరీరం కదులుతుంది. ఈ స్థితిలో ఇంకా తీవ్రతగా చేసినప్పుడు దుముకుతుంది. ఇంకా తీవ్రత చేసినప్పుడు అది సహస్రారానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ శరీరం కూడా పైకి తెగుస్తుంది. అంచేత అటువంటిది ఈ యొక్క సహస్రారానికి ఒక ప్రాణం అపానవాయువు కూడా సహస్రారంలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్థితి కలుగుతుంటుంది. ఆ స్థితి కూడా ఎలాగుంటుంది అనేది కూడా మీకు ఒకసారి చిన్నది పెట్టండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాధన చేయాలి. ఊరికనే మనం చదివినంత మాత్రాన మనకు తెలియబడదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు సాధన ఇది చేయాలి, గురుముఖతగా చేయాలి. ఈ కుండలిని సాధన, ఈ కుండలిని సాధన ఎవరైతే గురుముఖతంగా చేశారో వాళ్ళకి సిద్ధిస్తుంది ఈ యొక్క సాధన. ఈ సుషుమ్నాలోకి అధోముఖంగా కుండలిని సుషుమ్నాలోకి ఎవరికైతే వెళ్తుందో వాళ్ళు ఆ సుషుమ్నాలోకి వెళ్ళే టైంలో ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. శరీరం కదిలిక, వణకటం, ఇలాగా పైకి లేవటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఒక్కొక్క స్థితిలో ఒక జరుగుతుంటది. అంటే చిన్నది మీకు చూపెట్టడానికి ఇది శిష్యులు ఉన్నారు కాబట్టి అంటే ఒక్కొక్క శాసనంలో ఒక స్థితి అది అలాగా ఆజ్ఞాచక్రం అయితే అష్టస్థితులు వాళ్ళకి కలుగుతాయి. శరీరంలో ఉన్నటువంటి అలాగా మన మనస్సుని ఎక్కడైతే ఏకాగ్రత చేస్తామో అక్కడికి కుండలనే వస్తుంది. అలాగే మనకి ఏ వ్యాధి అయినా ఇక్కడికి ఎక్కడైనా మన శరీరంలో ఒక వ్యాధి వచ్చినట్టుగైతే అక్కడికి ఏకాగ్రత చేస్తే రక్త ప్రసరణలే ఆ వ్యాధి పోతుంది. అలాగే మహర్షులందరూ కూడా మనకి చెప్పినటువంటిది ఈ యొక్క సాధన, ఈ సాధన సంపత్తిది. ఇది మనకి ఈ యొక్క పంచ ప్రాణాలు, ఈ పంచ ప్రాణాలు మనం వశమవుతుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, ఆనందమయ, విజ్ఞాన కోశములు ఉన్నాయి. పంచకోశములు. ఈ యొక్క మనకి ఈ యొక్క లేడిని పట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు అడవిలోకి వెళ్ళి అది శబ్దం, ఆకాశం వల్ల శబ్దం వస్తుంది. ఇది ఒక మూలాధారంలో ఏకాగ్రత చేస్తే ఆ విధంగా కలుగుతుంటది. ఒక ఘర్షణ జరుగుతుంది. ప్రాణం అపానవాయువు రెండు కూడా ఘర్షణ వచ్చి ఆ స్థితిలో వస్తుంటాయి. కుండలని మేల్కొనే టైంలో జరుగుతుంటుంది ఈ యొక్క సాధన. అలాగే శబ్దం వల్ల లేడి చిక్కిపోతుంది. పెద్ద శబ్దం చేసినట్టుగైతే లేడి ఎటు వస్తుందో ఆ శబ్దం ఆగిపోద్ది, అది చిక్కిపోద్ది. అలాగే శబ్ద స్పర్శ, ఏనుగును పట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు ఒక పెద్ద గొయ్యి చేస్తారు, పైన ఆకులు వేస్తారు, వెనకాల ఆడ ఏనుగును పెడతారు. ఆ స్పర్శ వాళ్ళకి ఇది వచ్చి ఆ గోచరం పడిపోతుంది, అలా చిక్కిపోతుంది ఏనుగు. స్పర్శ వల్ల శబ్ద స్పర్శ. రూపం, మెడత పెద్ద అగ్ని ఉండి ఆ దీపం ఉంటే అదేదో ఆహారం అని దాంట్లోకి వెళ్ళి పడిపోతుంది అగ్ని. అది శబ్దస్పర్శ. శబ్దస్పర్శ రూప రసం. చేపను పట్టినటువంటి వాడు గేలా వేసి ఎర్ర వేసి దానికి ఎలా పెడితే నీటిలో వేస్తే అది ఏదో ఆహారం అని అది పట్టుకుంటే అది చిక్కిపోతుంది. శబ్దస్పర్శ రూప రస గంధములు. గంధం వల్ల ఒక 9 ఈ యొక్క ఆ కవలపు ఎక్కువ సూర్యోదయం అయితే కవలపు ఇలా తీర్చుకుంటుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి
ఆ మకర తొమ్మిద. అలాగే ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కో జీవికుంటే చిక్కిపోతుంది. ఈ 5 గుణాలు మానవులకు ఉన్నాయి. ఈ మానవులు ఈ 5 గుణాలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పతనైపోయి సాధన చేయలేరు. అంచేది వీటిని ఎవరైతే చేస్తాడో వాడు కుండలిని యోగి. కుండలిని యోగి అంటే ఈ 5 జయించినటువంటి వాడు. ఒక్కొక్క జంతువు ఉంటే సిక్కిపోతుంది. శబ్దం వల్ల లేడి సిక్కిపోతుంది, స్పర్శ వల్ల ఏనుగు సిక్కిపోతుంది, రూపం వల్ల మిడత సిక్కిపోతుంది, శబ్ద స్పర్శ రూపం, రసం వల్ల చేప సిక్కిపోతుంది, గంధం వల్ల మిడత సిక్కిపోతుంది. ఒక్కొక్క గుణం ఉంటేనే ఒక్కొక్క జీవి సిక్కిపోతుంది. కానీ ఈ 5 కూడా మానవుడికి ఉన్నాయి. ఈ వాటిని ఎవడైతే జయిస్తాడో ఈ 5 వాడు యోగి. అది యోగి అవుతాడు. యోగి 5 చేస్తే ఆయన యోగి. ఒక్కొక్క జంతువు ఒకటి ఉంటేనే సిక్కిపోతుంది. ఈ 5 ఎవడు చేస్తాడో వాడే కుండలిని యోగి అవుతాడు. వాడికి అష్టసిద్ధులు కూడా కలుగుతాయి. ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర ఒక్కొక్క సిద్ధి కలుగుతుంటుంది. పవిత్రమైనటువంటి యోగాన్ని మంచి భావంతో చేయాల, మంచి సత్ప్రవర్తనతో చేయిస్తేనే ఇది కలుగుతుంది, ఈ సిద్ధి కలుగుతుంది. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణయ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షేమి. అద్వేష్ట ద్వేషము లేకుండా ఎవరి యందు సర్వభూతాల యందు ద్వేషభావం లేకుండా నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షేమి. ఈ యొక్క సర్వభూతాల యందు దయ కలిగి ఉండాలి. మైత్ర అందరి యందు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. ఇటువంటి గుణాలు, క్షమాగుణం, ఓర్పు ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ సిద్ధి అనేది కలుగుతుంది. అంటే మాకు సాధన చేస్తున్నా మాకు సిద్ధి రాలేదని కాదు, కూడా అలవర్చుకోవాలి. మంచి గుణాలు అలవర్చుకోవాలి. మంచి గుణాలు అలవర్చుకుంటే మనకి సిద్ధి కలుగుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర మన మనసు ఏకాగ్రత ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి సిద్ధి కలుగుతుంది. అటువంటి సిద్ధులు మన భారతదేశంలో ఋషులు ఇది యోగ భూమి. ఇక్కడ చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఇక్కడ జన్మించడం అదృష్టం. వాళ్ళు సాధన చేయడం ఇంకా అదృష్టం. అది పూర్వజనం సుశీనాం శ్రీతుమాతాంగి యోగ వస్తు విజాయతే. గత జన్మలో మన సాధన చేసినట్లయితే ఈ జన్మలో అది పూర్తి చేయడానికి మళ్ళా ఈ సాధన చేస్తారు వాళ్ళు. ఆ కుండలిని సాధన అందరూ సాధన చేయరు. కుండలిని సాధన చేయడానికి జన్మ సుకృతం కూడా ఉండాలి. ఆ జన్మ సుకృతం వల్లే ఈ సాధన మనకి సుశీలాం శ్రీమతాంగి. శుచివంతుల ఇంట్లో జన్మింపజేస్తాడు భగవానుడు. సుశీలాం శ్రీమతాంగి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఇంట్లో వాడు సాధన చేసిన ఇంట్లో జన్మింపజేస్తాడు. గత జన్మలో సాధన చేసినటువంటి వాడు అది పూర్తి అవ్వలేదు గత జన్మలో. అంచేత మళ్ళా ఈ జన్మలో మంచి అదే ధనవంతుల ఇంట్లో జన్మింపజేస్తాడు భగవానుడు. ఏంటి ఈ సాధన, ఈ కుండలిని సాధన చేయడానికి కూడా ధనం కూడా ఉండాలి. ధనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గృహంలో జన్మింపజేస్తున్నాడు భగవానుడు. చేత అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ సాధన, అటువంటి సాధన చేయాలంటే జన్మ సుకృతం ఉండాలా. గురువులు ఒక కృపాకటాక్షం వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళైనా ఈ కుండలిని సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళైనా స్వచ్ఛంద మరణం వస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే సహస్రానికి ఈ కుండలిని శక్తి మూలాధార స్వాధిష్టానం అనే పూరక అనహత విశుద్ధ ఆజ్ఞ సహస్రానికి ఎవరికైతే వస్తుందో అది ఒక సాంప్రదాయంలో, ఈ గురు సాంప్రదాయంలో సహస్రానికి ప్రాణాన్ని పెట్టే శక్తి కూడా ఈ సాధనలో ఉంది. ఇది గురువులు మాకు చెప్పినటువంటిది. ఈ కుండలిని సాధన అటువంటి పవిత్రమైనటువంటిది. అంచేత ఈ సాధన చేయాలంటే జన్మ సుకృతం కూడా ఉండాలి. బాహ్య స్పృశంకత్వ అంతర్శక్తుర్ గృహోర్ మధ్య. ఈ యొక్క అంతర్శక్తులతో ఆజ్ఞాచక్రంలో మనం కుండలిని చూడగలగాలి. బాహ్య స్పృశంకత్వ అంతర్శక్తుర్ గృహోర్ మధ్య ప్రాణాపాన సమకృత్వ నాసాభ్యాంత తారిణి. మనకి 2 గడియలకు ఒకసారి మారిపోతుంటుంది ఈ నాడులు. సూర్యనాడి మారిపోతుంది,
అలాగే చంద్రనాడు మారుతుంది. ఈ రెండు ఒకటిగా చేయాలి. శిశువునాడు అంటే రెండు ఇప్పుడు ఒకనాడు ఆడుతుంది 2 గడియలన్నారంటే గంటకి 24 నిమిషాలు గడియ. 2 గడియలు మారిపోతుంది 2 గడియలు. అయితే దీన్ని రెండాటిని కూడా ఒక్కటి చేసే శక్తి రెండు ఒకటైందంటే అప్పుడు ఈ కుండల్ని మేల్కొన్నట్టు. అందరికీ కుండల్ని మేల్కొందంటే కాదు, ఈ రెండు ఒకటవ్వాల. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా 2 గడియలు ఒకసారి మారిపోతుంటది. ఈయపు ఎక్కువ వాయువు వస్తుంటది, ఇది ఆగిపోతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. మళ్ళా చంద్రనాడి మళ్ళా ఆడుతుంటుంది. అలాగే సూర్యనాడి 2 గడియలు ఒకసారి మారిపోతుంటది. ఈ రెండు సమం అయిపోతే అప్పుడు కుండల్ని మేల్కొన్నాడు. సమత్వ నాశాభ్యంత చారిణి అని భగవానుడు మనకు చెప్పినటువంటిది. ఇటువంటి సాధన ఇవన్నీ కూడా ఇది థియరీ కాదు, ప్రాక్టికల్ గా సాధన చేయాలి. ఇది గురుముఖత చేయాలి. ఈ సాధన, ఈ కుండలిని సాధన అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు ఈ సాధన చేసి ధరించుకోవాలి. అలాగే ఈ సిద్ధులనేవి కూడా భగవానుడు మనకి ఇస్తాడు. అంటే ముందు యమ నియమాలు పాటించాలి. యమ నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, ఈ సమాధులు అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ కలిగినట్టుగా అయితే వాళ్ళకి సిద్ధి అనేది కలుగుతుంటే, అటువంటి సిద్ధి కలగాలంటే తీవ్రమైనటువంటి యుక్తాహార విహారస్య, యుక్త శాస్త్రస్సు కర్మసు, యుక్త స్వప్నో బోధస్య యోగీ భవతి దుఃఖ. యుక్తాహారం తీసుకోవాలి. యుక్తాహార విహారస్య, యుక్తాహారం తీసుకోవాలి, సాత్వికాహారం తీసుకోవాలి. కుండలని మేలుకోవాలండి. ఏ ఆహారం పడితే తీసుకోకూడదు. ఇది ధ్యాన సైతంలో చెప్పబడ్డది. ఇది యుక్తాహార విహారస్య. ఈ సాధన చేసిన మొదట్లో యుక్తాహారం తీసుకుని, సాత్వికాహారం తీసుకుని సాధన చేయాలి. యుక్తాహార విహారస్య, ఎక్కువ తినడం కూడా. యుక్త స్వప్నోబోధస్య, ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు. అంటే తక్కువ నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు. యుక్త స్వప్నోబోధస్య యోగీ భవతి దుఃఖ. వాళ్ళకి దుఃఖం అనేటువంటిది ఉండటం. ఈ నియమాలు పాటించినట్టుకైతే వాళ్ళకి దుఃఖం అనేటువంటిది ఉండదు. అటువంటి సాధన ఇది చెప్పబడ్డది. ఇది గురువు ద్వారా చెప్పబడ్డది. ఈ ఆశ్రమంలో గురు పరంపరంగా ఈ సాధనలో ఇవన్నీ కూడా చెప్పబడ్డది. అలాగే ఈ దేహో దేవాలయం ప్రోక్తో జీవో దేవో సనాతన తజ్ఞాన నిర్మల్యం సోహం భావేన పూజే. దేహమే ఒక దేవాలయం వస్తుంది మనకి. ఈ దీంట్లోనే దర్శిస్తారు భగవాను. అంటే మనకి మూలాధారం దగ్గర అమ్మవారు ఉంటారు. అమ్మవారు అయ్యవారిని కలడానికి సహస్రాల మూలాధారం దగ్గర ఉన్నట్టు అమ్మవారు ఒక్కొక్క చక్రం మీద మూలాధార, స్వాధిష్టానం, మణిపూరక, అనాథ, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ సహస్రానికి అమ్మవారు బయలుదేరి అక్కడ కలుస్తారు. వాళ్ళకి మోక్షం వాళ్ళ కలుగుతుంది. వాళ్ళకి సమాధి స్థితి. అటువంటి సమాధి స్థితిలో వాళ్ళు కోటి సమాధులు ఉన్నాయి. అందులో నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి అంటే అక్కడ కలిసినట్టుగైతే ఈ ప్రాణాపాన వాయువులు ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర నుంచి సహస్రాన్ని కలిసినట్టుగైతే వాళ్ళకి అక్కడ నిర్వికల్ప సమాధి కలుగుతుంది. అక్కడ వాళ్ళు నిర్వికల్ప సమాధి పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎలాగుంటారు? విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవ్యస్థినే సునిచైవ స్వపాకేశ పండిత సమదర్శన. విద్య ఉన్నది, వినయం ఉన్నది, సంపన్నుడు బ్రాహ్మణుడు. ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఎన్ని ఉన్నాయి? విద్య ఉంది, వినయం ఉంది, సంపన్నుడు. ఈ ప్రపంచంలో విద్య చాలా గొప్పది, వినయం ఇంకా గొప్పది, ధనం ఇంకా గొప్పది. విద్యా వినయ సంపన్నుడు. ధనం కూడా గొప్పది. బ్రాహ్మణుడు. ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఈ మూడు ఉన్నాయి.
ఇయే ప్రపంచంలో గొప్పైనటువంటి విద్యా వినయం సంపన్నుడు బ్రాహ్మణుడు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి అంటే ఆవు. గవి అంటే ఆవు. ఆవు పూజనీయమైనటువంటిది, పవిత్రమైనటువంటిది. అస్థిని ఏనుగు చాలా పెద్దది, పెద్ద జంతువుల్లో కల్లా పెద్దది ఏనుగు. ఆ సుని కుక్క చిన్న జంతువు, చండాలమైంది. భగవానుడు ఎలా చెప్పాడు? విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. పెద్ద జంతువు చెప్పాడు, పవిత్రమని చెప్పాడు. చిన్న జంతువు చండాలైనట్టు చెప్పాడు. స్వపాకేశ కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడు. సమదర్శన ఈ గోయందు అంటే ఆవయందు, అస్థిని ఏనుయందు, బ్రాహ్మణయందు, ఈ యొక్క విద్యా వినయ సంపన్న ఎన్ని గుణాలు ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన బ్రాహ్మణయందు సమదర్శన అంటే దాంట్లో ఈ యొక్క సమాజ స్థితి పొందిన కుండలని మేల్కొన్నటువంటి వాడు ఆ చైతన్య స్వరూపాన్ని చూస్తాడు అందరిలో కూడా. ఎవరు అందరి యందు, అన్ని జీవుల యందు కూడా చైతన్య స్వరూపాన్ని, ఏదైతే చైతన్యం నిన్ను మాట్లాడిస్తుందే, కూర్చోబెడుతుందా, నడిపిస్తుందా, పరిగెట్టేస్తుందా, అన్ని పనులు చేస్తుంది. ఏది చేస్తుంది? నీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని శరీరం, దీంట్లో ఏ చైతన్యం అయితే ఉందో ఆ చైతన్యాన్ని చూస్తాడు. అంటే సమదర్శన, అదే కుండలిని శక్తి. మనలో చైతన్యం ఉన్నటువంటిది ఏదైతే కుండలిని చైతన్యం కలిగి ఉన్నదో దాన్ని చూస్తున్నాడు. దాన్ని చూసి అప్పుడు సమదర్శన. అందరి యందు సమదర్శన అంటే అందరి యందు చైతన్య స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి వాడికి ఎటువంటి ఇంకా భేదం లేదు. సమదర్శన అంచేత ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భావన ఎవరికైతే కలుగుతాయో వాళ్ళకి సమస్త స్థితులు వాళ్ళకి కలుగుతాయి ఈ యొక్క కుండలనే వల్ల. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటిది ఈ సమదర్శనం కలగాలంటే సాధన మనం తీవ్రంగా చేస్తే మనలోనే ఆ ఒక చైతన్య స్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. ఆ చైతన్య స్వరూపమే ఇదంతా సృష్టి స్థితి లయములు కూడా చేస్తుంది. అది మనం ఓ అకారం ఒకారముగా అకార ఒకారం అకారం ఉన్నాయి, ఓంకారంలో ఉన్నాయి. అదే శక్తి. దాంట్లోనే సృష్టి స్థితి లయములు ఉన్నాయి ఈ ఓంకారంలో. అకారం బ్రహ్మ, ఒకారం విష్ణు, మకారం మహేశ్వరుడు. దీన్ని అలాగే అకారం రేచికం, ఒకారం పూరకం, మకారం కుంభకం. ఈ కుంభక స్థితి కూడా ఈ ఓంకారంలోనే వస్తాయి. ఈ ఓంకార ధ్యానం ఎవడైతే చేస్తారో, ఓంకారాన్ని ఎప్పుడైతే పఠిస్తుంటారో వాళ్ళకి రేచిక పూరక కుంభకం అయిపోతుంది. ఆ కుండల్ని కూడా మూలాధారం ఉన్నటువంటిది మేల్కొంటుంది. మేల్కొని ఒక్కొక్క చక్రం యందు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఆ చైతన్య స్వరూపాన్ని ఎవరైతే కుండల్ని సహస్రానికి వెళ్ళి అక్కడ సమాధి స్థితిలో ఈ సృష్టి స్థితి లైన్లంతా కూడా ఆ భగవానుడు చూసినటువంటిది ఆ చైతన్య స్వరూపాన్ని చూస్తాడు. ఈ చైతన్య స్వరూపాన్ని ఎవరైతే చూసి అందరి యందు సమదర్శన అంచేత విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునితైవ స్వపాకేశ పండిత సమద. ఆయన పండితులు ఎవరంటే సమదర్శనం కలిగి ఆ చైతన్య స్వరూపాన్ని అంతా ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు పండిత, వాళ్ళు మహాపండితులు అవుతారు. వాళ్ళే ఈ సృష్టి స్థితి అంతా కూడా మనకు దూరదృష్టి దూరశ్రవణం కూడా ఈ చక్రాల్లోనే ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గర మనం కేంద్రీకరించగలిగితే అది కలుగుతుంటుంది. అంటే అటువంటి శక్తి ఈ కుండలిని సాధన ఎవరైతే చేస్తారో అది గత జన్మ సుకృతం కూడా ఉండాలి. ఆ జన్మ సుకృతం వల్లే ఈ సాధన అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు.
ఇది మనం సాధన చేసినప్పుడు ఒక మూలాధారం దగ్గర మనం పెట్టినప్పుడు మనకి అలాగా ఏకాగ్రత చేసేవాళ్ళకి ముందు ఇలాగ ముందుకు వస్తుంటది, ఇలా సాధన చేస్తుంటారు. ఒక మూలాధారం దగ్గర అలా సాధన, వాయువుని తీసుకుని మూలాధారాల దగ్గర ఈ శ్వాసను తీసుకుని అపాన వాయువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఈ కొండలు అనేది నేర్పుకుంటుంది ప్రతి ఒక్కలోనే. అలాగే ఈ ఈ 8 రకాలైనటువంటి కూడా కుంభకాలు కూడా చేసి ఈ కొండలని మేలుకొల్పే సాధన గురువులు చెప్పినటువంటి సాధన ఇది. ఈ యొక్క గురువులు చేసి వాళ్ళు చేసి అనుభవించి మాకు చెప్పినటువంటిది ఇది. ఈ సాధన అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఇటు శారీర ఆరోగ్యము, మానసిక ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి ఈ కుండలిని స్థితి అనేక విధాలుగా మనం దేనికి ఉపయోగపడిన ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది, మానసిక ప్రశాంతత కాదే మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక వెళ్ళాలంటే సహస్రాన్ని వెళ్ళి ఆ నిర్వికల్ప స్థితి పొందొచ్చు. యద్భావం తద్భవతి. మనకి ఏ భావం కావాలంటే ఏ భావం చేస్తే అదే కలుగుతుంది. సంకల్పం మాత్రం చేత ఆ భావం జరుగుతుండదు, సంకల్ప శక్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. అంచేత అటువంటి గురువులు చెప్పినటువంటి విద్యని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సాధన చేసి శరీరం మనకు ఆరోగ్యం కావాలంటే, అలాగే ఎక్కువ కాలం జీవించాలంటే శ్వాసన ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది. మనకు 12 అంగుళాలు శ్వాస విడిచిపెడుతుంటాం, 8 అంగుళాలే తీసుకుంటున్నాం మామూలుగా కూర్చుంటే. కానీ సాధనలో కూర్చుంటే, ఈ యొక్క సాధనలో మనం కూర్చున్నట్టుగైతే 12 అంగుళాలు లోన తీసుకుంటాం, విడిచిపెట్టేది 8 అంగుళాలే. అంచేత ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు, ఎక్కువ ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఈ సాయి కుండలిని సాధన వల్ల. అలాగే సుషుమ్న నాడిలోకి వెళ్ళినట్టుగైతే ఈ సాధనలో శ్వాస కూడా ఆగిపోతుంది. అంచేత పవిత్రమైనటువంటిది. అంచేత ఈ సాధన బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు దేశ పర్యటన చేసి, వాళ్ళు దేశ పర్యటనలో ఒక నదిలో కూర్చున్నారు. అది సమరు కాబట్టి నీరు లేదు. అలా కూర్చోగానే సంకల్పం మాత్రం చేత ఆయనకి మూల సహస్రానికి వెళ్ళిపోయింది, సమాధి కలిగింది. ఆ పొలంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మో అక్కడ మెరుస్తుంది, పైన మెరుస్తుంది, నీరు వచ్చేస్తుంది అన్నారు. కానీ అప్పటికే సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు. అంతలో ఏ రాత్రి మీద సాయం సంధ్యలో కూర్చున్నాడు. ఒక రాత్రి 12 గంటలకు నీరు వచ్చేసి ఆయన నీరు వచ్చేస్తే కొట్టుకెళ్ళిపోయాడు. కొట్టుకెళ్ళిపోయి ఇసుక మేరేసేసింది, మీద ఇసుక ఉండిపోయాడు, లోన్ ఉండిపోయాడు. 12 సంవత్సరాలు ఉండిపోయాడు ఆ సమాధి స్థితిలో. అంటే సుషుమ్నాడిలో కుండలిని శక్తి ఈ మూలాధార స్వాధిష్టానమైన పూరక అనాథ విశుద్ధ ఆజ్ఞేయ సహస్రానికి ఎవరికైతే ఉందో శ్వాస ఆగిపోతుంది. అతి సూక్ష్మంగా ప్రాణం ఉంటుంది. అలాగే 12 సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు. అంటే దీనికి కీచిరి అనేది ఈ నాలుకని లోనకు పెట్టినట్టుగైతే ఆ జఠరాగ్ని మీద అమృతం అనే డ్రాపులు పడుతుంటాయి. ఆకలి ఉండవు, ఆకలి దప్పులు ఉండవు. ఆ సహస్రానికి ఎవరికైతే వెళ్తుందో కుండలిని శక్తి వాళ్ళకి ఆకలి దప్పులు ఉండవు. అంచేత వాళ్ళకి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఇసుక వేసేసినప్పుడు కూడా శ్వాస మీరు అవసరం లేకుండా 12 సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు. ఒక ఆయన ఎవరో ఎలుగొట్టుకుంటుంటే తవ్వుతున్నాడు ఇసుక గురించి. ఆయనకి ఏదో ఒక ఏలికి తగిలింది, తగిలితే దాంట్లోంచి బ్లడ్ వచ్చింది. ఎవరో ఉన్నారో తీసేసి దాంట్లో ఉన్నాడు స్వాములు వారు, బ్రహ్మేంద్ర స్వాములు వారు. 12 సంవత్సరాలు ఉండిపోయారు. అటువంటి శక్తి ఆ సుషుమ్న నాడిలో కుండలిని శక్తి సుషుమ్న నాడికి వెళ్ళిందంటే అటువంటి పవిత్రత వస్తుంది. అంచేత అటువంటి శక్తి ఈ కుండలిని శక్తి అనేది సామాన్యుడు, అది అమ్మవారికి, అది అయ్యవారిని కలగడానికి పైకి వెళ్తుంటుంది సాధన చేస్తుంటుంది. అంచేత ఈ ప్రాణాయామం భస్త్రికా ప్రాణాయామంలో ఎక్కువగా సాధనలో ఈ యొక్క సాధన
అన్నప్పుడు మనం ఇలాగ తీసుకుని ఇలా కుంభకం చేసినప్పుడు మూలాధారం దగ్గర ఉంచాలి మన మనస్సు. ఆ మూలాధారం దగ్గర ఎవరైతే మనసు నుండి సంకల్పం ఊర్ధముఖంగా కుండలని వెళ్తుందని ఇలా సంకల్పం చేసి ఈ బంధనాత్రయం చేయాలి. మూల బంధన, మూల ధ్యాన, జాలాంధర. జాలాంధర బంధన అంటే ఈ యొక్క మెడల కిందకి ఉంచాలి, ఇది జాలాంధర బంధన. అలాగే కడుపును లోనకు లాగా, ఇది ఉద్యాన బంధన. మూల బంధనం బటక్స్ బిగించాలి. బిగించినప్పుడు అయితే టైట్ చేస్తే ఈ 3 బంధంలో ఎవరైతే చేస్తారో అప్పుడు సుషుమ్నలోకి కుండలిని శక్తి వెళ్తుంది. అది ఇంటిలో సహస్రాంశం ఉంటుంది, సుషుమ్న నాడి. ఆ నాడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క వణుకు వస్తుంటది. ముందు చెమట వస్తుంది, తర్వాత వణుకు వస్తుంటది సాధన పరులకి. అలాగా ఆ సాధన చేస్తే ఆ వణుకు వచ్చి తర్వాత అలాగే గెలుచడం కూడా వస్తుంది. ఇంకా తీవ్రమైన సాధన శరీరం కూడా లేచుకుంటుంది. ఇదంతా యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తు మన టైం లేదు చెప్పడానికి. ఇది కొన్ని గంటల టైం పడుతుంది. ఈ యొక్క సాధన, ఈ కుండలిని సాధన అంచేత ఈ సాధన కావాలంటే యజుర్వేద యోగ తత్వోపనిషత్తు మీరు చదివినట్టుగైతే దీంట్లో విపులంగా ఉంది. ఈ కుండలిని సాధన ఎలా చెయ్యాలి అనేది అనుకున్నది. ఊరికే విన్నంత మాత్రాన మనకి వచ్చేది కాదు, సాధన చెయ్యాలి. సాధన చేస్తే దాన్ని అనుభవిస్తే కానీ మనకి తెలియదు. చేత అనుభవమైనటువంటి గురువు దగ్గర ఇది సాధన చేయాలి. చేసినట్టుగైతే విశ్వంలోకి విచిత్రంగా ప్రవేశిస్తాం మనకి. అప్పుడు మనకి చీమలు కుండలని ఎలాగా మనకు తెలుస్తుంది. పైకి వెళ్తున్నట్టు కంటే చీమలు అలా వారుగా వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే మన శరీరంలో పాకుతాయో అలా పాకుతున్న పైకి వెళ్తుంటుంది ఊర్ధముఖంగా. అలాగే ఈ చెట్టు మీద ఆ చెట్టు కోతి ఎలాగైతే గెలుస్తుందో అలా కూడా మన శరీరంలో అవి కూడా అలా కూడా అనిపిస్తుంది కుండలని వెళ్ళినప్పుడు. అలాగే పాము తప్పక కనబడితే గెలుచుతుంటది. అలా కూడా అంటే ఒక్కొక్క స్థితి ఒక్కొక్కరు కలుగుతుంది. ఇది 4 మార్గాలుగా చెప్పబడినది. అవి అనుభవం అంటే సాధన చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క సాధన. ఈ సాధన, ఈ కుండలిని సాధన ఎవరైతే చేస్తారో ఈ ప్రాణాయామాలు ఈ నియమంగా చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఈ కుండలిని అనేది నేర్చుకుంటే ఈ అనుభవాలు అన్నీ కలుగుతుంటాయి మనందరికీ కూడా. ఆహారం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. అంటే ఉప్పు కారం ఇవన్నీ కొంత తక్కువ చేసుకుని తీసుకోవాలి. యుక్తాహారం, వ్యవహారం, నిద్ర కూడా ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, తక్కువ నిద్రపోకూడదు. లిమిట్ గా ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఆహారం కూడా లిమిట్ గా ఉండి సాధన చేస్తే ఈ యొక్క కుండలిని అనేది మూలాధారం నుండి మనకి జన్మ సుకృతం. గత జన్మలో మనకు సాధన పూర్తి చెప్తే ఈ జన్మలో మళ్ళా భగవానుడు జన్మించాడు, మనం జన్మింపజేసాడు. మంచి పవిత్రమైన కుటుంబంలో జన్మింపజేస్తాడు భగవానుడు. అలాగే ధనవంతుడి ఇంట్లో జన్మించాడు. శ్రీనాం శ్రీమతాంగి యోగ బస్తో ఇది గత జన్మలో సాధన చేసినటువంటి వాళ్ళకి మంచి కుటుంబంలోని ధనవంతుడి ఇంట్లో జన్మింపజేస్తాడు. అటువంటి సాధన ఇదంతా కూడా సాధన మళ్ళా చెయ్యాలని వాళ్ళకి అనిపించి మళ్ళా దీంట్లోకి వస్తారు. ఒకళ్ళు చెప్పితే ఎవరికీ రాదు, చెప్పినంత మాత్రం రాదు, వాళ్ళకి పూర్తి సాధన వస్తుంది. చేత అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సాధన, ఈ సాధనలో తీవ్రమైన సాధన చేసినటువంటి వాళ్ళకి సహస్రారానికి చేసుకుని ఈ కుండల్ని చేసుకుని ఇది శరీరం ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం భావం, వాళ్ళ సంకల్పం మాత్రం చేత వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది. మనసు ప్రశాంతత కావాలంటే సంకల్పం మాత్రం చేత నాకు ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆవిడ కూర్చున్నట్టుగా ప్రశాంతం. ఆధ్యాత్మికంగా కావాలన్నప్పుడు మూలాధారం నుంచి సహస్రానికి వెళ్ళి వాళ్ళు అమ్మవారి జీవబ్రహ్మైకి సంధానం పొందుతారు. ఇది శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఇది ఈ కుండలిని సాధన ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. మనం భావం తద్భవతి, ఏ భావం కోరుకుంటే అది వస్తుంది. అంటే సంకల్ప శక్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. ఈ యొక్క సాధన కుండలిని సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి సంకల్ప శక్తి కలుగుతుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది అది?
అనాహత చక్రం దగ్గర కింద దిగినట్టుగైతే, అనాహత దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగైతే వాళ్ళు ఈ లౌకిక విషయాల్లో ఎక్కువ ఉండరు. ఈ అనాహత చక్రం కింద ఉంటే మళ్ళా కింద మూలాధారం దిగిపోయి మళ్ళా ఈ లౌకిక విషయాలు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి వాళ్ళకి, అన్నిటిలో ఉంటారు. కానీ అనాహతం దగ్గరికి ఎవరికైతే వస్తుందో ఈ కుండలిని శక్తి వాళ్ళు కింద దిగరం, అంటే పతనం గారు. ఇంకా అది కాకుండా కింద ఉంటే పతనం అవుతుంటారు. ఇంకా అనాథం దగ్గరికి అయితే పైకే ఉంటారు వాళ్ళు. అంచేత ఆ సాధన, అటువంటి సాధన పవిత్రమైనటువంటి సాధన ఈ యొక్క కుండలిని శక్తి. ఈ శక్తిని మనం చాలా తీవ్రతగా చేయాలి. అది గురుముఖతగా చేయాలా. గురువు ఎంతైంది? అంచేత అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సాధన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అనుసరించి, అది గురుముఖత ఈ సాధన మనం చేయాలి. ఈ సాధనలో మూలాధారంలో అక్కడే ఉంది సాధన ఎక్కువ అంతా కూడా. ఎవరికైతే మూలాధారం దగ్గర మేలుకోవడానికి సాధన అక్కడ ఈ ప్రాణవాయువుని అపానే జుహతి ప్రాణం ప్రాణం పానం తథాపరి ప్రాణాపాన గతిరుత్వ ఈ గతులు నిరోధింపజేయాల. మనకు ఈ నవరంధ్రాలని కూడా మనం మూల బంధన, ధ్యాన బంధన, జాలంధర బంధన ఎప్పుడైతే చేసామో ఈ నవరంధ్రాలు కూడా లాక్ అవుతాయి. ఇంకా అప్పుడు దశమరంధ్రం ఉంది, అదే సుషుమ్న నాడి. అన్ని నాడుల కంట సుషుమ్న నాడి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి నాడులన్నిటి కంట చాలా పవిత్రమైనటువంటి సుషుమ్న నాడి. ఆ సుషుమ్న నాడిలోకి ఎవరైతే వెళ్తుంటారో ఆ శ్వాసని సుషుమ్నాడు పంపించాలంటే ఈ బంధనాత్రయం అనేది కూడా తీసుకోవాలి. చేసుకున్నట్టుగైతే సుషుమ్నాడు విచిత్రంగా ప్రవేశిస్తుంది. ఆ సుషుమ్న నాడి ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గరికి, అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క చక్రం దగ్గరికి వెళ్తే మూలాధారం వృద్ధితత్వం, అది స్వాధిష్టానం జలతత్వం, అలాగే మణిపూరకం అగ్నితత్వం, అనాహతం వాయుతత్వం, విశుద్ధం ఆకాశతత్వం. ఈ పంచభూతాలు ఎవరైతే దాటుతారో వాళ్ళు సమాధి స్థితి కలుగుతుంది పైకి వెళ్ళినప్పుడు. అయితే ఈ పంచీకరణ ఇది. అంచేత ఇది ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటుకోవడమే ఈ కుండలిని సాధన. ఇది బాగా అనుభవజ్ఞులైనటువంటి గురువుల దగ్గర సాధన చేసినట్టుగైతే వాళ్ళు కృతకృత నిశ్చయాలు అవుతారు, కుసార్థులు అవుతారు. ఈ సాధన కుండలిని చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, పవిత్రంగా చేయాలి, పవిత్రమైన భావంతో చేయాలి. చేసినట్టుగా అయితేనే ఈ యొక్క కుండలిని అనేటువంటిది మూలాధారం దగ్గర అమ్మవారు సహస్రారం ఇవారు ఉంటారు. వారిని కలియడానికి ఈ సుషుమ్నాడి ద్వారా సహస్రారానికి చేరుకుంటుంది అమ్మవారు. చేసుకున్నాడు జీవ బ్రహ్మైక్య సంధానం అంటారు. ఆ జీవ బ్రహ్మైక్య సంధానం ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళ జన్మ ధన్యం అవుతుంది. అంటే అటువంటి సాధన ఇది శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎలాగైనా ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చు. మనకి ఏ వ్యాధి కూడా రాదు, వచ్చినప్పుడు కూడా మనం నివారణ చేసుకోవచ్చు. ఎలా నివారణ చేసుకో, అక్కడ ఏకాగ్రత చేస్తే ఆ వ్యాధి నివారింపబడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సాధన చేసి వాళ్ళ జన్మ సుకృత చేసుకోవాలని ఈ గురువుల్ని నేను ప్రార్థన చేస్తూ హరి ఓం సత్సత్. ఎంత అరగంట అయిపోయిందా? ఎంత
Executive Council member, Senate member, Dean College Development Council, D90, Dean Faculty of Technology, Chairman Board of Studies in Science and Principal College of नन्हे आर्टिकल भी नन्हे प्रोफेसर वर्मा अब various organizations गीतम GMRD विक्रम आलिडी and LP College in between 1994 and 2008. Professor Verma has acquired his doctoral degree from Acharya Nagarjuna University and postgraduate degree in MTech in CSR. Having actively engaged in teaching and research, supervised 23 doctoral students, guided several MCA projects. Professor Verma has published more than 180 research articles in various journals of medicine. His research areas include computer device, cloud computing, image processing, data analytics, and has bagged awards like Prestige from Government of Andhra Pradesh. University has also awarded the Prestige Award during University Foundation. Apart from being a member in various editorials like IJR, CIT, JIC, CII, JC, and AJCSIT, he is a fellow of IET and IE. He is also a member of various collaboration bodies like IISA, APSMS, IAOE, ISRS, etc. I take this opportunity to welcome you, sir, to our training meetings. So very good evening to all. So are you listening? My voice is clear? Yes, yes, sir. Yes, sir. So namaste to all. And first, some noise is coming. Just a request. Namaste to all. And first, thank to all organizing committee and Krishna Prasad Garu and Professor Raghavendra Garu from Central University and Sri Sadguru Malaya Swami Lalitambika Tapovaram and all Swamijis. It is really a good workshop, symposium you are organizing, and I belongs to Professor of Computer Science of Adikavi Nannaya University, and I am doing some work on Kundalini and using latest IoT devices. So I'm not aware of in-depth knowledge of Kundalini, and I'm studying outer structure and how it is useful to the human body and what are the side effects we are studying. In this fashion, I am going to discuss another half an hour or 40 minutes lecture regarding this Kundalini energy and for the total well-being. And first of all, slowly, first 2-3 slides, I'll give the introduction. And I think comfortable speak in English and Telugu also. So everyone who know the Kundalini Yoga was introduced by the Yogi Bhajan, and he is an ancient form of yoga practiced in the centuries in India and the East. Much of the Kundalini Yoga was kept secret until Yogi Bhajan first came to America in 1969. The process of directing the breath
to the arrows of your Kundalini energy, the energy of our soul, to expand your conscious, open to our connection to the source. So Kundalini yoga includes, there is a breath, pranayam, and yoga postulates, asanas, sound, and mantra and meditation. And this is the overview of the Kundalini energy. There is a 7 chakras. So these are the structure, and I am explaining one after another. The 7 energy centers of the spiritual body, along with the spinal column of the physical body. It is a root, that is a prostate, uterus, and navel, that is a spine, and solar plexus, liver, heart, thymus, and throat, thyroid, and brow, pituitary, and crown. These are the English words for the Kundalini energy. So as per Tantra, Kundalini energy rests like a coiled serpent at the base of the spine. When this dormant energy flows freely upward through the 7 chakras, energy centers, and leads to an expanded state of consciousness, and it is known as Kundalini awakening. So there is a various techniques, and that is a shake your body and practice dancing. There is a various techniques to awakening the energy, Kundalini energy, and practice tantra and energy work, exercise, breath control, and practice pranayama, and meditate regularly, and practice gratitude and live with open heart. So here I want to tell few points. I'm not totally spiritual, and I'm totally not scientific, because now the most of the scientists, they're searching what is the depth knowledge in Kundalini energy. So this concept is not a new, it is thousands of years old. It is in our Vedas, how our body is having energy, how our energy can be useful. Here I'll give some examples. We are seeing some ancient scripts. We can take Bhagavad Gita, Mahabharata, and all our ancient stories. The people who are studying as a gods, they have energy centers, and spiritually all they are shown to the public, and we are treating as the gods. So for example, Lord Krishna is having at a time in different places. So now, with respect to technology, cloning of the body, we can be different places. There's a scientifically they are proving, and there is some live telecast we are seen in the old ancient scripts. Now we are enjoying the technology. So in yoga, the chakras are the 7 energy centers in your body, and these centers, so it is we are studying from the ancient stories, but still we are unable to dig or study the in-depth knowledge how to awake these chakras in a proper way. The people who are saints, they're in yoga for so many years, they are the masters for awakening of these chakras, and from the chakras the energy. Because simply there's some people, Swamijis, they are staying in Himalayas, they're not wearing any clothes, because in the general body ourselves we cannot stay in that centers for even a few minutes. How they are staying, that means the body is adjusted to the particular environment, because they are staying in their place from the long time. In a similar way, our body is having a flexibility to adjust any environment, and any problems, any environmental effects our body can withhold. And not only that, okay, in next slides I will explain. Here there is a 7 energy centers. These we already discussed. I don't want to tell in detail about these 7 chakras. Basically the root chakra, and sacral chakra, navel, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, and crown chakra.
Here there is some exercises which gives, that is the awakening of the energies using chakra. The first chakra, Mooladhara, root chakra. By doing this asana, we can awakening the first chakra. And the second chakra, Swavidhana, it is a sacral chakra. Asana, the frog position, we can awaken the second chakra. And third chakra, Manipura, the solar plexus, asana, bow pose. It is the Dhanurasana. It is the one exercise for awakening. And the fourth asana, Anastaha, is the heart chakra asana. That is a camel pose. Ustasana, it is the awakening of the fourth chakra. Fifth chakra, there is a cobra pose. And the sixth chakra, the Guru Pranam. And the seventh chakra, it is a mixing of all the chakras. That is a asana sat kriya. That is the 7 positions I am explaining here. I am not aware of in-depth knowledge, but slowly I am explaining why the latest technology, computer science and IoT and artificial intelligence and machine learning, how it is useful for understanding Kundalini energy. The first thing, I'll give few examples. So we are seen in the old ancient scripts. In 1950, there is a one Maya Bajar movies came. So they are shown laptop with net meeting. So old Anjanam, so they are shown the live telecast. When Mahabharata Yuddha is going on, Vidura is showing live telecast to Dhritarashtra how the battle is going in there, the live telecast. That we are enjoying with our TV and with our technology. Nowadays, everyone knows due to this mobile technology, there is a telepathy or wireless technology. Everything we are observing what our old ancient people, they are done spiritually. So in a similar way, so once if you observe, so you have to excuse. నేను కొన్ని విషయాలు సైంటిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఇది మీ శక్తికి ఎగెనిస్ట్ కాదు, కుండలిని ఎనర్జీని పాయింట్అవుట్ చేయటం లేదు. బట్ కుండలిని ఎనర్జీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అవేక్ సర్టన్ పాయింట్స్ మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం కుండలి ఎనర్జీని అవేక్నింగ్ చేయాలి. బికాస్ మన బాడీ అండ్ కండిషన్ we have to observe continuously, because the old ancient scripts, all gurus, they'll say the Kundalini energy how to awake, but our body is adjusted for long years. For example, if myself, I am having age of 50 years, if I am trying to awake any one of the chakra, so I need a lot of basic knowledge and slowly I have to adjust my body with all environmental effects. అంటే మన పరిసరాలు ఉండాలి, మన ఫుడ్ అన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకొని స్లోగా అందులోకి వెళ్ళాలి. అంతేగాని రెగ్యులర్గా మనం వాట్ ఎవర్ ద లైఫ్ వీఆర్ లివింగ్ నౌ, సడన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సెయింట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అవేక్ ద ఎనర్జీ, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. So only this point, I am doing some research and I am collecting some data. So I am giving some Kundalini energy monitoring devices. Now we have a lot of sensors and IoT devices are available to identify and to collect the data from the body. Here I am giving one example in the body area networks. Whenever we are performing any yoga or any exercises, any asanas, so my suggestion, so keep a smart watch and some electronic devices which continuously monitors so your body parameters. Because recently we are heard about one person, that is a Puneet Rajkumar. He suddenly died because he came from the walking
and suddenly sitting at the steps, he died suddenly, got a heart attack, because the doctors said that cause is heavy exercises. So this yogas also, once if you try it, everyone, so you should be precautious. That's why I was doing some IoT devices. I'm monitoring the data, and after monitoring the data continuously, the analytics is required. I'm giving few examples here. Once if you collect the data, that is, we'll call it as the data acquisition, sensing, and transmission. There is a 3 categories. So whenever we are doing asanas, maybe I'm exceeding this. I don't ask to all the people wear the smartwatches or the sensors, but if you have a body, if you adjusted from the yogas, you can do it. But any new person suddenly want to enter into this stage or in this asanas should wear with some smart devices and put in your body and slowly observe how your parameters are monitoring. Because these devices, first I'll tell what I'm doing, later I will explain the devices how it is performing. So generally, in our research, in my research, I am collecting some data, and through sensors, IoT sensors, and using some Wi-Fi technology or Bluetooth technology, using nearby Wi-Fi or nearby mobile, and I'm sending these data to the cloud. That means nothing but a remote server. I'm saving the data in a remote server. Once the data is continuously for every minute or every second, if I am collecting the data remotely, and that data I am doing analysis while you are doing particular exercise, how your body temperature and heartbeat and your pressure, your blood flow, your BP, your sugar levels, how they are changing. Once if you observe properly, if you observe any abnormal things, immediately you have to stop. That is, we are talking about the data concentration and cloud processing. And from that cloud processing, first we'll see analysis will do, and visualization. We are seeing the data, and that immediately should contact your doctor how the data is monitoring, what is the causes. So కొంచెం ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తానండి, బికాస్ పార్టిసిపెంట్స్ విల్ బి దేర్. మనం ఏంటంటే బాడీ మీద ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేసినా, ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ పెట్టినా, మన బాడీలో ఏ పార్ట్ మీద ప్రెషర్ పడుతుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనం దాన్ని ఒక స్మార్ట్ డివైజెస్ ద్వారా, సెన్సార్స్ ద్వారా డేటా కలెక్ట్ చేసి, ఆ డేటాని మన మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి, మొబైల్ నుండి క్లౌడ్ కనెక్ట్ చేసి, ఆ క్లౌడ్లో దాని డేటా రీడింగ్స్ ఎలా మారుతున్నాయో చూసి, ఆ రీడింగ్స్ బట్టి మన బాడీ మానిటరింగ్ చేసుకోవాల్సిందిగా నా రిక్వెస్ట్ అండి. నా రీసెర్చ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ అబ్జర్వ్, చాలా మంది యోగా ఏంటంటే క్లోజ్డ్ రూమ్స్ లో చేస్తుంటారు. కానీ మనం ఇప్పుడు హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా వాల్ పుట్టీస్ కనెక్ట్ చేసి ఏ షైనింగ్ సర్ఫేస్, లేటెస్ట్ పెయింటింగ్స్ వేస్తుంటాం. అది వెనియర్, లేకపోతే రిఫ్లెక్షన్, లేటెస్ట్ రాయల్ పెయింట్స్. ఈ ఆల్ పెయింట్స్ అన్ని ఏంటంటే సౌండ్స్ ని బాడీ నుండి జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ కూడా ఏది కూడా అబ్జార్బ్ చేయకుండా రిఫ్లెక్షన్ చేస్తుందండి. అంటే మనం యోగా కానీ, ఇలా క్రియాస్ కానీ, కుండలిని ఎనర్జీ అవేకనింగ్ టెక్నిక్స్ మనం ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్ లో చేస్తే, మన బాడీ నుండి కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ కొంత సౌండ్, కొంత హీట్ జనరేట్ అవుద్ది. ఈ హీట్ చుట్టుపక్కల వాల్స్ లో అబ్జార్బ్ అయిపోవాలండి. అలా అబ్జార్బ్ అవ్వకుండా మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ తోటి మళ్ళీ మన బాడీ రిసీవ్ చేసుకుంటే బాడీలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే ఏంటంటే మనం ఓపెన్ ప్లేస్ లో చేయాలి. ఓపెన్ ప్లేస్ లో చేసినప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏదో చలికాలం పైకి వెళ్ళిపోయి చలిలో చేయకూడదు, అలాగే ఎండలో కూడా చేయకూడదు. సో టెంపరేచర్ మానిటరింగ్, దట్స్ వే ఏదైనా పెద్ద హాల్స్ గట్టా ఉంటే హాల్స్ లో గ్రూప్ గా చేయడం, లేకపోతే హాల్స్ లో చేయడం చేస్తే మన బాడీకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఈ రోజు మనం చాలా మంది వాటిలో చూస్తుంటాం.
సో చాలా మట్టుకు unrest and frustrations and uneasiness we are observing. సో ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే వీళ్ళందరూ కూడా హౌసెస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఈ మొబైల్ డివైజెస్ వచ్చిన తర్వాత హౌస్ లో ఉండి అండ్ బయటకు వెళ్లకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ బాడీని ఎన్విరాన్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం వలన బాడీలో చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి 40-45 ఇయర్స్ వచ్చేసరికి బాడీ వీక్ అయిపోయి అండ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. స్లోగా యోగాలోకి అట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు my precautions have to take care and you have to observe your temperatures and your body levels. So this is a slide gives how I am collecting the data from the body and how I am observing and how I am measuring and what is the side effects I am observing. Here there is a some monitoring system, depression and mood monitoring system also presently available. And Move Aware IoT devices can address these challenges by collecting and analyzing data such as heart rate, blood pressure. Devices can infer information about the patient's mental state. Advanced IoT devices for mood monitoring can even track the data such as the movement of the patient's eye also. So here there is some sensors are came. So these are the sensors monitors your body movement. That is, you are moving in which direction, how many steps you are taken, how exercises you are doing, what is the variability of your heart rate. So now there is a lot of smart watches are came, which provides all this information of about your body. So in a similar way, ingestible sensors also available. With investigable sensors, it is possible to collect information from digestive and other systems in a much less invasive way. They provide insights into stomach pH levels, for instance, or help pinpoint the source of internal bleeding also. That is the blood flow also it tells. These devices must be very small and enough to be swallowed easily. They must also be able to dissolve and pass through the human body cleanly their own. So there's a lot of sensors I am showing here in the diagram: a motion detection sensor, pressure sensor, temperature sensor, and chest strip, ECG sensor, and glucose level monitoring, smart soles GPS, and wireless fetal monitor, and smart clothing also. Now a smart suits also is coming. So in a similar way, there is some connected contact lenses also is coming up. I see a smart contact lenses. Smart contact lenses provide another opportunity for collecting the data in a passive and non-intrusive way. They could also incidentally include micro cameras that allow viewers effectively to take pictures with their eyes, which is probably why companies like Google have patented the connecting the contact lens. Using contact lens also, so right side I'm showing the diagram. While you are doing cycling, all the data, climbing, everything, your eye contact lens also gives the data. So next stage, there is a wearable devices. The smart watches have become entrenched as a must-wear items, daily activities. They help not only remain productive but analyze their actions and health during the day. However, okay, I'm showing some devices here. The entire body, now we have a lot of IoT devices: smart glasses, smart watch, smart shirt, and GPRS body control, Bluetooth key tracker, smart shoes, smart socks, smart pants, smart belt, smart ring, smart fingers, smart bracelets. So like this, various devices are available now. So here, not only that, and there is other devices available in the various ways. So I'm not going to touch in depth about all the wearable devices. With respect to the Kundalini energy, there is the 7 chakras
and each chakra is already Swamiji is told what is the advantages, benefits. మనం చక్రం అవేక్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. సో కానీ మన బాడీ తత్వం పెట్టి మనం ఒక చక్రాన్ని అవేక్ చేయాలన్నా, యోగా చేయాలన్నా, ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలన్నా, మన బాడీ టెంపరేచర్స్ అండ్ బాడీ పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకొని, అండ్ ఇఫ్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ దేర్ అండ్ యూ యూజ్ IoT ఆర్ స్మార్ట్ డివైజెస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం లేదండి. సో మనం చేస్తున్నవన్నీ కూడా మనం మంచివే. మనం ఏంటంటే మన పాత పుస్తకాల్లో చదివి సడన్ గా మొదలు పెడితే మట్టుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో అందుకే మై లెక్చర్ ఈస్ టోటలీ పాయింటింగ్ అబౌట్ ద మై రీసెర్చ్. బికాజ్ కొన్ని ఇన్ ఫ్యూచర్ మనం ఏ అయితే యాన్సెంట్ స్క్రిప్ట్స్ లో చూసామో అవన్నీ కూడా మనం మెటీరియలైజేషన్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ వాడడానికి వీలుగా మనం తయారు చేస్తాం. ఈవెన్ చక్రాస్ కూడా మనం అవేకనింగ్ చేసినప్పుడు మనం టోటల్గా మన బాడీ, మన టెంపరేచరు, మన ప్రెషర్ అండ్ మన హార్ట్ బీట్, మన బాడీలో ఉన్న కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మానిటరింగ్ చేసుకొని స్లోగా వెళ్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. మనకి ఏ బాడీలో ఏ పార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఈ యోగాస్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక ఆసనం చేసినప్పుడు దానివల్ల ఇంకొక ఆర్గాన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడితే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి నా రీసెర్చ్ మెయిన్లీ పాయింటింగ్ అవుట్ యూజింగ్ IoT devices and sensors to monitor the body parameters before and after doing, and while you are doing yogas, and you record it and you observe, or if possible you show it to the doctor, all the parameters are going properly or not. Okay, this is the my lecture, because I'm not directly related to your Kundalini and thing. So I'm stopping here. If any questions and answers, if it rises, then I can give the answers. Sir, can I ask a question? Yes, madam. Sir, yeah. Namaste, sir. Sir, my mom is learning a kriya called Surya Kriya, sir, and she's performing it. She's practicing it daily, and she has hypertension, high BP she has. So she has been complaining about body temperatures rising in her body, like while she's doing it, while she's practicing it. So what tests would you suggest that she goes to the doctor before, and then gets all those tests done, and then which test do you suggest, sir? Madam, I never asked to go to the doctor. If any doctor is there, they have to say sorry. Sorry to this. Doctor దగ్గరికి వెళ్ళాము అంటే వాళ్ళు చాలా టెస్టులు చేయిస్తారు, లేను కూడా వస్తుంటారు. మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా స్లోగా ఉండాలండి. సో ఒకే రోజు పెంచకుండా ఫస్ట్ 1 week ఓన్లీ సింగిల్ టైం చేయాలి, నెక్స్ట్ 1 week 2 times చేయాలి. అలా రైస్ చేయాలి తప్ప ఒకేసారి కూడా మనం పెంచకూడదండి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఏంటంటే మనం చేస్తున్న చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ చక్రాస్ మనం ఆసనాస్ చేసినప్పుడు బాడీలో చాలా ఎనర్జీ డెవలప్ అవుద్దండి. పాత సినిమాల్లో వెనకాతల గ్లో అని చూపిస్తుంటాం కదా, మాకు కెమెరాస్ తో చూస్తే స్వామీజీ ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా చుట్టూ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుద్దండి. అదే మన పాత సినిమాల్లో వెనకాతల లైట్ పెట్టి దేవుడు అనగానే వెనకాతల లైట్ పెడుతుంటారు కదా, వాళ్ళకి ఒక గ్లో ఉంటదండి మనం కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా చేస్తే. ఆ ఎనర్జీ పైకి వెళ్ళి చుట్టుపక్కల వాల్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన బ్రెయిన్ కి ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీ అంటే ఇంకా ఒక చెప్పడం మర్చిపోయాను, మన బాడీలో మన నర్వ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీరు బాడీలో ఒక జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు కొంచెం టైం ఇస్తే మన బ్రెయిన్ నర్వ్ సిస్టమ్ అంతా అసలు బాడీకి ఏంటి ఎఫెక్ట్ అయింది, దానికి మెడిసిన్ ఎలా తయారు చేయాలో బ్రెయిన్ ఆలోచించుకొని దానికి మెడిసిన్ తయారు చేసుకుంటారు. మన బాడీలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి,
అంటే ఐరన్ ఉంటుంది, కాల్షియం ఉంటుంది, కాపర్, పీరియాడిక్ టేబుల్ లో చూసిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి. ఏ మెడిసిన్ అయినా సరే వీటి కాంబినేషన్స్ తోటే మెడిసిన్ తయారవ్వాలి. సో మన బ్రెయిన్ కి కొంచెం టైం ఇస్తే, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హెల్తీ బాడీస్ అండి, అంటే 70 ఏళ్ళకి డెవలప్ అవుతలే నేను చెప్పలేను. నిజంగా లెస్ దాన్ 30 years ఉన్న వాళ్ళు అయితే అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లే. అంటే అన్లెస్ ఆర్గాన్ పోయినా, ఏదైనా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినా డిఫరెంట్ ఇష్యూ. జనరల్ గా ఏంటంటే జ్వరం వచ్చినా జలుబు వచ్చినా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టాబ్లెట్లు వేసుకున్నా 3 days పడుతుంది, టాబ్లెట్స్ వేసుకోపోయినా 3 days లో తగ్గిపోతుంది. మనం ప్రెషర్ ఎక్కువై వెళ్తాం కాబట్టి మన నర్వ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ నర్వ్ సిస్టమ్, మన బ్రెయిన్ కూడా సూపర్ బ్రెయిన్. సో మనం ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు సో ద ఎక్సర్సైజెస్ యోగాస్ ని రిడ్యూస్ చేయమనండి, స్లోగా ఎన్హాన్స్ చేయమని. ఇట్ టేక్స్ 3 months or 4 months, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఈ రోజే చేయాలనుకుంటే హీట్ జనరేట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ చేస్తున్నారో చూసుకొని ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మంచి కండిషన్ లో ఉండాలండి. బాడీకి రిఫ్లెక్షన్స్ రాకూడదు. అదండి. సార్ సార్ అర్థమైంది సార్. అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ రాకూడదు అని అంటే ఓపెన్, అంటే పెద్ద హాల్లో చేయమన్నారు కదా మీరు. పెద్ద హాల్లో చేస్తే మీకు రిఫ్లెక్షన్ రాదండి, అబ్జర్వ్ వెళ్ళిపోతాయి కదా వేవ్స్. మీ బాడీ అనేది మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అవ్వండి. వాల్స్ పక్కన ఉంటే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అవుతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ అండి, సోలార్ సిస్టమ్ ఆటమ్ స్ట్రక్చర్ రెండు ఒకటే కదా, ఐడియా ఉంది కదా. బేసిక్ గా సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలన్నీ తిరుగుతాయి, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ తిరుగుతాయి, రెండు ఒకటే స్ట్రక్చర్. మనం పుట్టిన బేబీ పుట్టగానే మనం ఆస్ట్రాలజీ చెప్తాం, ఇతను డాక్టర్ అవుతాడు, ఇది ఇంజనీర్ అవుతాడు. ఎలా చెప్తాం అంటే మదర్ స్టమక్ లో ఉన్నంతసేపు హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ బాడీ, బయటికి రాగానే ఆల్ ప్లానెట్స్ హైలీ వైబ్రేటింగ్ డివైజెస్. ఇప్పుడు స్పిన్ వస్తుంది కదా, వైబ్రేషన్ అంతా డైరెక్ట్ గా బాడీ మీద పడినప్పుడు ఒక జూపిటర్ పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఉండి ఆ బాడీ మీద ఆ వైబ్రేషన్ అటాక్ అయినప్పుడు ఆ బాడీ నర్వ్ సిస్టమ్ ఎలా మారుతుందో ఎప్పుడో స్టడీ చేస్తారండి. ఎలా చేశారని మనం తెలియదు, కానీ గ్రహాల పొజిషన్ బట్టి ఇతను ఏమవుతాడో కూడా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే అంత ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ అండి, వైబ్రేషన్స్ మీద ఆధారపడుతుంది బాడీ అంతా. సార్ అదే సార్ అంటే హాల్ యూజువల్లీ అంటే పెద్దగా, ఇప్పుడు యోగా సెంటర్స్ లో కానీ అలా వెళ్తే కనుక పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి హాల్స్. కానీ మనం ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం అంటే మరీ చిన్న రూమ్ లో కాకుండా కొద్దిగా డైనింగ్ ఏరియాలో కానీ అలాంటి ఏమన్నా అలా ఓకేనంటారా? ఇంకోటి ఏంటంటే విండోస్ తీసిమనండి, ఫ్రీగా బయటకు వెళ్ళాలి. రైట్, విండోస్ డోర్స్ కొంచెం తీసేస్తే ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతాయి, మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ లోపల జరుగుతాయి. ఓకే ఓకే, ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. క్వశ్చన్స్ అంటే నేను యాక్చువల్గా ఈ స్పీకర్స్ లిస్ట్ లో ఉండవలసిన వాడిని కాదు, ప్రొఫెసర్ రాఘవేంద్రరావు గారు ఇంక్లూడెడ్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రొఫెసర్ రాఘవేంద్రరావు గారు అండ్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు, దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ మీ. అండ్ నేను మీ మిగతా లెక్చర్స్ కూడా విన్నాను, చాలా బాగున్నాయండి. ఐ థ్యాంక్స్ టు ది ఆల్ ద స్వామీజీస్ అండ్ స్పీకర్స్, దే ఆర్ డెలివరింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ స్పిరిచువల్ కంబైన్డ్ గా మనం ఏదైనా చేయగలిగితే ఫ్యూచర్ లో పీపుల్ కి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Technology can be included with Kundalini yoga and how can we look at Kundalini energy and how it can be used in technology with respect to smart devices. Thank you so much, sir. Now I would like to take this opportunity to welcome Sri Kundalini, who is a software specialist practitioner. We have worked in CIL, CMC, Satyam Computers, Lab, Catalytic Software in various capacities and leadership positions. He is also associated with NGOs like BeingProgram Foundation, Economia Foundation, etc. He has initiated into Kundalini practices by Swami Nityananda of New Delhi. I request him to deliver a speech on overview of Kundalini.
Good evening. Can you hear me? Is it audible? Good evening. Can you hear me? Okay. Pranam Swamiji. Good evening. I hope everybody is still awake. And the sessions have been very, very long, I guess. Fortunately for me, whatever I wanted to talk was already covered by 3 speakers. 80% of what I wanted to say was done by Sarveswarananda Swamiji and 20% by Sri Ram Prabhu Garu. But still, for the sake of brevity, I will continue once more, reiterate once more. Kundalini Yoga or Kundalini is a vast subject. As it is, Hindu literature is very, very vast. And in that, we have Kundalini, which is a sort of a border between Agamas and Vedas, Vedic practices and Tantric practices. So, due to the Tantric practice experiences, Kundalini got into fame across the world. Till that time, I don't know how many people knew. The Western Tantric people came and popularized the word Kundalini more than anybody else. Yeah. So, we have unknown number of varieties of Kundalini sadhana. Unknown number. Nobody knows. And Puja Swamiji has explained to us in the morning how it can be achieved through various models, and all the models are correct. There is nothing like one model is right or one model is wrong. But unfortunately, what happens is, if you listen to these models, as a listener or as a sadhaka, you tend to be confused. You tend to be more confused rather than getting clear. There will be one sadhana which says that you have to move body, you have to do these chakras, you have to do bandhas, and there will be another sadhana which says don't move, sit idly, and then do everything only with mind. And today's morning, Sri Ram Prabhu was saying Kundalini is nothing but pranayama in its highest form. True, even that is true. So, which form we want to take is a question. Nobody can solve the problem. The guru with whom you are going is the right person to tell you which form is to be taken. The second point is, this symposium is named as Kundalini Sadhana, Kundalini Vidya, for well-being. So, why do you want to do is also a question. Everybody has to decide for himself or herself why I am doing it. And it depends on the definition of well-being. For example, if I have 200 crores, I may be well off. For some other person, he has got 200 acres of land, he is well off. Another person, he has got mental peace, he is well off. Another person may come and say that I have got good children, I am well off. So, the desire or what is meant by well-being is individualistic, and everybody has to take a call on that. Once you take a call, you can do the Kundalini sadhana for that purpose only, but it is guaranteed that it will take you to the upper levels. It will definitely take you to the higher levels the moment you start it. All Shastras say that once Kundalini starts moving, your life is assured to take the highest step in the world. There are other things which are associated with Kundalini. Not many people talk about it. For example, when you go to a school or a college to get a degree, it is learning Vidya, right? If I go to college to do my PE in computer science, I am learning computer science Vidya. Similarly, if you want to start this Kundalini Vidya, you need to understand that there are 3 things. One is the method of learning. How do you want to learn it and where do you want to learn it? Second, how do you practice what you have learned? It's not that you study something and then forget about it, right? You study second class and go to third class, you remember the syllabus of second class also.
Otherwise, you cannot do third class. So you have to have the practice of what you've done. The third thing, which is more critical and more important, is testing for yourself. If you do not test for yourself whether you are doing it properly or not, I can give you a guarantee that you will discontinue it very quickly. You cannot do something without you feeling that you are getting something out of it. I don't know whether I made it clear or not. You are doing a particular course. At the end of it, if you think you are not adding any value to it or the course is not adding any value to it, you will just leave it in the middle. Why do you practice something which is not having any benefit to you? It's not possible, right? So in case you want to continue it, you have to test it for yourself. Unfortunately, the testing has to be done by yourself, not by others. So the practice, second one, is extremely important. A lot of people add little bit. They don't understand it clearly before entering it. Practicing has got many components. For example, there are hundreds of methods. You have taken one method and you have gone to one guru. And the guru has told you that these are the things you have to do. You should not start discussing these things with others. The moment you take one step from Guruji and one step from internet, the other step, third step from YouTube video, then you will end up nowhere. The practice has to be exactly the way the Guru has told you, nothing else. Anything else added to the practice is going to be disastrous for you because you don't know what it is. You are learning, right? If there is a surgeon, if this is, for example, a heart surgeon, will do the surgery based on what he has studied completely. It's not that he has studied something and then come and do surgery, right? So you cannot do anything without the approval of the guru whom you have taken. The practice will become beneficial only if you follow exactly what Guru has said. Do not add anything. So my suggestion to the people who are going to start or who are already on the path of it is study the material, study the science of it, but don't overstudy it. Even the study, take the approval of Guru, but do not do just practice without studying. Do the study, do the practice, and then do the test for yourself. There are simple tests, you don't require hundreds of tests. All these Kundalini practices, whichever you take it, they will ultimately come down to these 5 chakras with Agnya on the wall. Okay? The 7th chakra, we forget about it, which is Sahasrara chakra. The 5 chakras represent the 5 elements of our nature. And they have all these, everybody will tell you those tattvas, like in the morning, Sudarsanji told us the Prithvi Tattva, the Jala Tattva, the Vayu Tattva, the Akash Tattva, and these tattvas represent one element of one indriya. So testing is so simple. If your Muladhara chakra has more, then you should get smells. You should experience that there is a difference in your ability of smelling. If you don't, try to observe it. You will find it. The greatest peak, rather the highest level you can achieve is something called Divya Gandhana Lepana. For example, I met one Swami, I cannot say Swami, he is a sannyasi. He is a roaming sannyasi in Himalayas. He is such a dirty guy, you don't even feel like going near to him. But when I went near to him, I got such a great smell from him. Then I asked him, what is this smell? How are you giving such a great smell? And he told me that if you practice Kundalini and then if you focus on Muladhara, this is the highest level you will get. So the lowest level will be the smells. So if you experience some good smells, then you are on the right path. That means it is working. Similarly, the Arahant chakra, you will start listening to some sounds. The Akash Tattva, you will start listening to some walk, prava. Nobody can tell you. That's the reason I told you. The tests can be done only by you because you will experience the results. So please do the tests regularly. And if you don't find any improvement, then discuss with Guru.
because then Guru will guide you what is going wrong or what is going wrong with your testing procedure, nothing else. Okay? I don't want to get into all these models and things like that, but what I want to tell you is some common mistakes which we do. Perhaps most of the mistakes which I'm explaining are my own experiences, which I did and then suffered from them and then went back and then corrected. So these mistakes are authentic mistakes. First thing is, I actually wrote down because I didn't want to forget anything. Do not compare your practice with anybody else's practice. And do not compare yourself with your co-student working under the same guru also. So when we say don't compare with others, we assume that with other gurus. No. Two students of the same guru will have two different experiences in a big place. Am I right, Shmiti? Please do not do that. I'll give you an example so that you can remember this. 25 of us learned the Kundalini Yoga under one Guruji. One day he said, today I am going to give you Siktipata and you explain what you have experienced. I was curious what is going to be the explanation given by others. Surprisingly, 21 of us gave completely different descriptions of what we experienced. So that can explain you. Am I making sense? Your learning is different, though you are learning from the same guru compared to the second guy who is learning from the same guru. So do not compare yourself with anybody. The only person with whom you can talk is Guruji, nobody else. If you talk to anybody else, then you are buying from. Okay? Incidentally, when he showed, he asked every one of us, what did you see? Just to tell you. Now everybody has told something. I told him that I saw the very big snake which is black in color and it's a cobra. And everybody laughed at me. That's it. Then the other thing is, I don't know how to tell. Swami, you need to help me if I am making a mistake. When you go to a guru, it could be our Swamiji or some other Swamiji, do what he tells you. Please do not do what he is doing. What he does depends on his state of mind, his consciousness. What you are supposed to do is told to you based on your state of mind. And once you start observing Guru and trying to do what he has done, there are lots of problems, not one. First thing, you may fall into a trap because he's in a very high stage. He will do something completely differently and you can't do that and you will fall behind him. There's a story. When the great Guru was walking and asked students to come over the boundary of a lake, and he himself walked over the lake. Everybody thought, no, we will also follow the Guru and went into the lake. What will happen? Don't do that. Second thing is, the moment you start observing Guru, then at physical level, you start seeing what he is doing. And you don't understand why he is doing like that. And then you start judging him. Judging means, hey, why Guru is eating? He's not supposed to eat garlic. He's not supposed to eat onion. Why is he eating? There could be 100 reasons why he is eating. It could be a medicine. Or for his sadhana on that day, he might require that food. Okay? He won't tell you about that. And you are not even supposed to ask. But if you start observing and then comparing or doing anything, the biggest problem is you start judging the Guru. And that's the worst thing that can ever happen. Because once you start judging him, then there will be good judgment, there will be bad judgment, there will be feelings, and then the feelings will overlap on what he has said to you. For example, he asked you to do some exercise. Instead of doing the exercise, you think about why he is not told the other fellow, why he is always telling me, why he is asking me to sit here, the other people are walking, they are eating, they are not eating. All these things will come. But most important thing is, the Guru knows why he is doing it. And if you don't trust him, don't go to the Guru. But if you go to any Guru, the problem will come once you start judging. Please do not
non-Jewish gurus. That's the greatest blunder everybody commits. Okay? The other thing is, we have this habit of entering into discussions. What is right, what is wrong. If you start doing Kundalini, you will understand some part of it. There's no doubt. Everybody will understand something. And the other guy, learning from the other guru, might come and say that what you are doing is wrong. How can you prove it is right? Or how can you prove that he is wrong? Because you know a little, he knows a little. Now you start a discussion. Where will that end? Always in bitterness. Do not ever discuss your procedures, your processes, or your sadhanas with anybody. In fact, in the olden days, the very olden days, you are not even supposed to tell the name of the sadhana which you are doing. It is such a secret. When I say secret, it's not meant to be a secret from others. It's meant to be a discussion from others. You are not supposed to discuss it because you don't know it. If there is a Nobel Prize winner in physics and another Nobel Prize winner in physics, they are discussing, there is a meaning. If there is a BSc student and then a PhD in physics, then what do you discuss? What will he understand whether what he is saying is right or wrong? That's the problem. We should never discuss this. So this is a common mistake we have because most of the time this is actually driven by our desire that we want to tell somebody that we are doing some practice. And we have gained some knowledge, we have gained some experience. We want to share it. Good, but sharing in this particular aspect is bad. Do not share, do not discuss. You can discuss, you can share, only with you, nobody else. This is again one of the common mistakes we commit when we are doing sadhana. The next one is this is a peculiar one. You start with a lot of enthusiasm. On the day one, you will have so much of energy. Day two, the energy will come down. Day three, then you come back and say that I have little problem in time. Can I adjust? Then afterwards, this becomes the third priority for you. If there is nothing else, then you will do this. Otherwise, you will not do it. This is more because our priorities change every day. Today, what is my priority will change tomorrow. That's human life, right? You cannot question that. But when you enter into this sadhana or sadhaka prakriya, you have to ensure that you will allocate time for it consistently, continuously. In the morning, I saw that lady who has told us that she was doing it irrespective of the problem for 1 hour a day. That's the kind of passion. The results will come only if you do like that. You cannot come back and complain saying that I didn't have the results. The results will not come unless you do it consistently and continuously in the time period, in the duration specified by the Guru. I just want to add one more line here. People come back and say that if only I had time, if only my wife is willing, if only my children are useful to me or helpful to me, if only my boss is willing. These are the so many ifs that will come to practice. In Karma Siddhantam, there is a great statement given. You are born in the ecosystem which is the best for you. Don't expect anything better than that. That means, if I want to do sadhana, I need this building, I need that, I need a car to bring somebody. Nonsense. I don't want my children to shout, I don't want my wife to talk. Nonsense. You are where you are. Your system is the best system for you. And you have to perform sadhana only in that system. Do not put any quotations or do not put any conditions to do sadhana. Then you will not achieve it. Karma Siddhanta says what you are getting is the best for you in this life. If there was better, karma would have given you better. If you are not getting it, it doesn't mean that unless it comes, I want to do it. No. You are what you are, and you do what you will, and you do that. That's the only way you do it. And you have to do that as per Karma Siddhanta. The last one, which I was planning to talk,
This is another problem I have seen. This is a weird problem. People start sadhana, and someone like me comes and gives you a lecture saying that no, you should not lose your practice. You have to do it every day. You have to do it at the same time. Now these people get irritated because others are disturbed. They will say, I don't want to do this in my house because Swamiji has told me to do this. So this is highest priority. So I will not do housework. So what does it mean? Basically, the duties which you are supposed to deliver on a day-to-day basis, as a father, as a son, as a mother, as a sister, as a student, as a teacher, as a society member, you cannot disown it. One of the things which is not discussed frequently by many of these institutions which teach this Kundalini Vidya or any other Vidya is that your primary duties are paramount. You cannot disregard them and then say, I am doing practice. It won't give you any result. I will give you a guarantee about it. I have seen enough people who have disregarded their complete duties. In fact, I have seen one lady who has been doing only puja from morning to evening, never fed her husband or children, and children used to cry for everything. And she said, no, I am doing puja. Always she does puja. I kept on telling her, saying that is not the right model. You go to your guru again and find it out. She said, no. And she has done it for 7 years. I don't think she got anything. I don't even believe that she get it. Because primary duties, as for example, if you are in Grihastha, there are some primary duties. If you are in Sannyasa, there are some duties. Those duties are paramount. You cannot neglect them in the name of sadhana. And if you do that, you won't get it. It's that simple. The last of all the things. All these sadhanas, whether you like it or not, are meant to transform you, not others. Please understand. The sadhana will change. Change whom? Change you. It won't change your fate. It won't change your grahas. Don't believe in all that stuff. It will change you. The sadhana will be useful to you if you change yourself. That means, I'll give you only one example. Vasana balas are supposed to be the strongest. And Prithvi Tattva is the one which holds the Vasana balas. That is, Muladhara Chakra is the one which is doing it. If you are doing sadhana and your Muladhara Chakra is the one which you are attempting to clean it, then in your behavior also you have to show it. You should not fall for your old vasanas. For example, you like cigarettes, you want to leave the cigarettes, no, you have to change it. You are angry man, you don't want to lose your anger, no, you have to change it. So some of the vasanas which are stronger and which are bad for you, you have to carefully nurture yourself to change. And if you don't change, the cleaning process is, in spite of all the cleaning, you'll get back to the same thing. So please do remember that you have to change yourself based on the sadhana, and that change has to happen in your behavior and in your mind, and that has to be permanent. And if you do it for stages, then you will achieve it. The results are guaranteed. Do not disbelieve. All the results that are stated in the documents, in the scriptures, I am 100% sure they are 100% correct. And everybody will get it. It's not that one person will get, another person will not get it. Every human being who is primarily practicing this will get that. Two conditions. Follow the Guru, change yourself. If you don't do that, anything you do is going to be esoteric. It won't give you much results. And then afterwards you will blame Kundalini, saying that, oh yeah, I went through that, it didn't give me anything. Good luck. That's the way it happens. Thank you. Of course. Now, I have two questions. Okay.
request Swami if you speak or speakers. Shri E.S. Subramanian and Shri Purushottam Rao I also request this. So that I would like to thank you for the enlightening us with the overview of Kundalini. Maybe you have seen the serpent because you think resembles the Thank you. Oh, it's our family garden. I knew that it was my family garden. The others were not right. I have a problem previously. When did you realize there is a mistake when talking to you? Get the ask. That's one. Second is, I would like you. Thank you. I hope it comes to say your dharma is important. I hope you found that. That was the first one. Any other questions from the audience? Any discuss? Well, the first question is a tricky one. When did you realize? I realized it over a period of 20 years. Okay. And when I practiced it, well, I don't know whether it can be publicly shared, but let me share it, it doesn't matter. After so long, I think nothing will happen. We were taught by a guru called Swami Sivananda, who is a disciple of Bhagavan Nityananda of Ganesh. Okay. So we were going through these courses for about 6 months period. And in the 6 months, I faced all the problems which I mentioned. I went into the discussions because I didn't know which was right. And I was trying to prove myself that I'm doing it right, things like that. There are lots of things why you will go into problems, but I want all those problems. Yeah, question is, when did you realize it? So, in one of the sessions where he taught us the Sambhavi technique, he told us that if you want to talk to a guru during this period, during the 2 weeks period, your guru will be before you. That is Ganesh Maharaj. And if you have the ability to talk to him, you can talk to him. Also, for everybody there is a Janma Guru. There will be a guru. The physical gurus will only help us in building a bridge or tying us back to our Janma. Correct, Swami? So, the sadhanas will help you in a different way. The Janma Guru will come and touch. You can get the access back to your Janma Guru. When we were discussing that, he told us, today you will see Ganesh Maharaj. If you want to see him, get ready, I will show you. And he has shown us, to all of us, not all of us, when we closed our eyes and opened our eyes, before our eyes we saw him. Everybody, 21 people. And then he said, you ask him what you want to ask. Everybody asked him, excepting me. For some reason, I could never, my mind became so blank that I was overwhelmed by his presence. Rather, that scene pushed me into some sort of silence rather than thinking what I have thought earlier. Morning Swamiji was saying that he has so many questions earlier, but when he went inside before the Swamiji, he never had any questions. And Swamiji asked him back, saying, do you have any questions? And he never could ask anything. Some similar state came to me. I could not think of anything other than seeing him. But after that, when I felt bad that I should have asked him about what are the mistakes which I am committing, then I felt like going back to Sivanandaji and asking him, look, you have given us the great opportunity of showing him, and you gave us a fantastic opportunity of asking him a question. Well, the first one I have raised, the second one I missed it. He said, why did you miss? I told him my experience. And he said, look, in the next 7 days when we are doing it,
every problem you have faced, or every question you have in your mind regarding the problems you are facing, you will get an answer, but you should recognize that it is your answer. It's your job to recognize. And you still have the question burning you. In your sleep, you will get an answer. Who will answer? Don't ask me the question. Somebody will answer. But you have to listen. That's what he said. Most of the answers I got in those 70s. That's when I got it. The dharma, which is essential for us as a human being, when I was on the verge of completely neglecting it and leaving the family and going away, Swamiji has told me that that's wrong. Anything you do with the negligence of your Grahasthashrama is dangerous. It's not good, not only bad, it's dangerous for everybody, even for the society. I said, fine. Then I started learning, then I started reading. Recently, I read a lot of books in literature given by Dr. Marepalli Sri Ramakrishna. If any of you want to read it, has got only audios. And in his audios, he has explained everything in such a great detail that why we should not neglect it. Such a great detail. In fact, the best description of Kundalini I ever heard in my life was from him. He passed away in 2014. I came to know about him in 2015. Unfortunately, I went over his house 200 times, but I never knew that he was existing. Only after he passed away, I came to know about him. And his literature and his audios are oceans of knowledge. Oceans of knowledge. It gives you complete idea of what you are supposed to do and why you are supposed to do. But again, it depends on the taste. I like it. Doesn't mean that everybody will do it. Any questions? Anyone from the participants? Anyone from the audience participants? Do anyone have any question? We take no. So I request Swamiji to restrict our speaker. I request Krishna. I request This is the book which I wanted to ask you. Subramaniam sir. Shri Purushottam has shared his experiences of his life. Now we have our speaker, Dr. Yankeshwar Kumar, online. Dr. Yankeshwar Kumar is a civil engineer by profession and officer for scientific aid and batch in engineering services. Serving border rule of education, Ministry of Defense, Government of India. He did his master's degree in engineering and management from prestigious School of Planning and Architecture. He has worked with
organization using consciousness as a part of the mission, which gave a great applause for himself. His PhD ceremony was online and cost over rupees. A final project pertaining to older coordinator and research program under the ambitious project taken by government of India. By virtue of his appointment, he has served on construction and defense of strategy. Highways all along the Himalayan border with neighboring countries like Pakistan, China, Bangladesh, Myanmar, Bhutan, and Nepal. Presently, for a mission of development of an important time bomb to Kuala highway with the paved shoulders on Indo-Nepal by China border. Also, lot of floors, just terminals, construction complex and marketing. He is the recipient of many awards like Maharashtra, PWD Gold Medal by Indian Floors Congress, Best Technology on bricks construction. I request Dr. Vishal Kumar Rao to give the short form. ये वेबएक्स में चल रहा है इसमें पता नहीं किसमें चल इसको तो बंद कर दो ओहो Sir, am I audible, sir? Yeah, I'm Dr. M. Kishore Kumar. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. I've just shared my presentation. Is it visible? Sir, is it visible, sir? Yeah, can I start the presentation? उसका कैसे करना है मेरे को मेरा स्क्रीन भी दिखेगा तो Sir, am I visible, sir? No. वीडियो है ना Sir, please start. Yes, sir. Yes, sir. Sir, మొట్టమొదటిగా స్వామీజీ గారికి నా పాదాభివందనములు. అక్కడున్న స్తోత్రులందరికీ ఈ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు అండి. వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. So I have to start. Hope I can start off, sir. Yes, sir. Please. You can start. Yeah. My topic is today I'll be talking on Gita Gyan, an analytical approach for contented life. That is how to lead a happy life through the teachings of Gita, Vasudeva Sutam Devam, Kamsa Charunya Mardanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vande Jagadguru. Bhagavan Shri Krishna is the global teacher. Around 5,000 years back, he has taught to the entire world on what is life through the medium of Gita. As he explained to Arjun, it is the teaching to all of us. In my brief presentation, it may not be possible to cover the entire Gita, but I have covered the basic things, important things. Yeah. Once again, sir, am I audible and visible, sir? Yeah, my slides are visible. Yeah, I'll go ahead. Can I go ahead? Sir,
And this is my video also. And you are now also. You and your presentation is visible, sir. Yeah. Sir, before I get into the Gita Gyan, sir, like I wanted to say the Bhagavad Gita is a guide for the mankind, a guide on the life for the mankind. The Pandavas, they approached Sri Krishna. They wanted to know about the Kali Yuga. The Dwapara was on the verge of it was on its verge of extinction, and the Kali Yuga was to start. So Pandavas approached Krishna. They wanted to know how the Kali Yuga is going to be. Because all of us know in Satyuga and Treta Yuga, the dharma was on the four legs. It was like dharma was more prevailing. As it started towards Dwapar, the dharma started declining. And the Kali Yuga is the culmination where adharma is predominant over the dharma. So the Pandavas asked Krishna, what would be the Kali Yuga and what would be the the things should be in the Kali Yuga. So Krishna asked the Pandavas to go to forest and asked him, please go and see in the forest, and you come back and tell me what you have seen in the forest. I'll explain you. So on coming back, Yudhishthir says he has seen the two-trunked elephant. Normally the elephant is with a single trunk, but he sees a very strange thing, elephant with a two trunks. So he couldn't understand what is the significance of this two-trunked elephant. So Krishna explains this in Kali Yuga. The rulers, normally the rulers in Treta Yuga, Satyuga and Dwapar Yuga, they always used to work for the people. But in Kali Yuga, he says the rulers, they say something and they do something. So now it is all visible to all of us that how our leaders and politicians all over the world, they are behaving. And the Arjun sees a bird with a Veda engraved on its feathers, but it is eating a dead animal's meat. So it is very surprising for him, such a bird with a Vedas engraved on its feathers and eating a dead animal's meat. So what does it signify? He says, Krishna says, this is the significance, this is the sign for the priests and all highly educated Vedic people. So they're performing the religious rites for material pleasures. That is for cash, for the gains, and they even if they are rich, they will eye for the others' properties. He says in Kali Yuga, people are so wealthy, they spend money on their children's marriages and the things which are not required, pleasures and all those things. But they don't even think of helping the poor people. So this is the state of affairs in Kali Yuga. And Bhim sees one cow licking its calf till bleeding. So he is surprised, how can a mother cow can lick its calf till it bleeds? So it was a very surprising situation scene for him. So the Krishna explains that it is nothing but it is a sign of over pampering of their children. In Kali Yuga, the parents over pamper their children and destroying their capabilities, dreams and future. For instance, he says in Kali Yuga, people go to a sannyasi or a sage to seek his blessings. But when his own child tries to become a sannyasi, they will object it. So this is the selfishness in the Kali Yuga. And Sahadev, Sahadev sees a group of wells, like 5 wells. Central well is deeper and it's surrounded by 4 wells with full of water. But the central well is deeper, but it is empty. So he is surprised what is happening. So he says, in Kali Yuga, people they don't help the poor, and it is a sign of gross iniquities in the society between the rich and poor. There are very rich people and there are the very poor people. There is a gross iniquities, and rich people, they don't help the poor.
So this is the this will be the situation in Kali Yuga. And Nakul, he sees a huge boulder rolling down from the hill, mountain, and it is whatever it is coming on its way, it is getting crushed. But and finally, it gets struck with a thin plant and it gets stopped there. So Nakul surprises what is how is it happening when the huge boulder coming with a huge velocity and it is stopped by a thin plant. How is it possible? So the Krishna says this is nothing but the only way in Kali Yuga for salvation is the Bhagavan Nama. That is Bhagavan Nama Smaran. That is the only way for the salvation in this Ghor Kali Yuga. Sir, hope sir my voice is audible and my slides are visible once again. Yeah. So now my next slide is the battle between mind and intellect. If you see the small sketch I have shown you, as one side it is the mind and one side is the intellect. Like, so they are in the constant state of conflict. Like, for instance, like we know, like it's a healthy diet is like like carbohydrates, proteins, and salads. Like roughages should be there, and this is the balanced diet. So that is the thing. But our mind says like, no, I'll go for some snacks like some pizzas, burgers, tea, and all those things. Like, so finally, it is whether if your intellect wins, then you will have a balanced diet, healthy meal. If your mind wins, you will go for a snacks, you will go for a samosa, you will go for a fried one. I'm not saying that you don't take samosa or something like that. It is just between the mind and intellect. What is good, what is not good. And if your intellect wins, you will do the good things. But if your mind prevails over the intellect, then you will end up in doing a wrong thing. So the Krishna says, like in Bhagavad Gita, the 3rd chapter, 42 verse says, the senses are superior to the gross body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect. So intellect is superior, and beyond the intellect is the soul. So you should know like how to control your mind by your you should be able to control your mind. You should be able to control your lust desires. So this is the essence of the Gita, like how you can control your desires. So if you see the figure here in the chariot is nothing but your body, and the passenger is the soul, like Arjuna. Arjuna is like we are all Arjunas. And these are the 5 senses, like sight, hearing, taste, touch, and smell. And the reins are the mind. So this is how you are able to control these senses, horses. Suppose the charioteer, that is the intellect, leaves free the horses. What will happen? The chariot will go in its own direction. That means you don't have a control. Suppose you control the horses, that is the senses, and you guide the chariot in the right path, then you will reach the desired destination. So this is the essence of Gita. This is the symbolism of the Gita. And if you see, sir, like we all of us have the 3 gunas. Like all of us, like sometimes our sattva guna predominates, and sometimes rajas predominates, sometimes tamas predominates. I will tell you what is this. Kurukshetra is what? Kurukshetra is the battlefield. But here in our day-to-day life, this is the battlefield is in our minds. Like what is to be done, what has happened with me, what I'm thinking about others. This is all the battlefield. So many things are going on in my mind. So the 3 gunas control us basically. If your sattva guna is dominating, then you will go towards the better things and good things. I will tell you what is sattva guna. Sattva guna is a sattva guna. The person with a sattva guna is very balanced. He will have a harmony. He will always be having a positive attitude. He will be at peace. He will not be disturbed. He will have a clarity of mind, what to do, what not to do. He is light, creativity, openness, and intelligence. And Rajas Guna, it is always you are disturbed, like what is happening, and you are always disturbed, and excitement, lot of passion, desire, agitation, anxiety, all those things. I have shown you in the red. And Tamas is basically inertia, like he is not able to move, like, and inactivity, negativity,
apathy, dullness, all the bad qualities in tamas, all the good qualities in sattva. And if you say the rajas is always in the conflicting mood, like whether to go towards sattva or tamas. For instance, I will tell you what is sattva. Like if you see Prahlad, all of us know Sir Prahlad, Bhakt Prahlad, who is the son of Hiranyakashipu. He is at the age of 8 to 10 years. He was having so much of knowledge and he was having all the qualities of sattva. Despite lot of torture and by his own father, Hiranyakashipu, he will not deviate. He doesn't deviate an inch from his Vishnu Bhakti. And he was subjected to a lot of torture, like he is thrown from the hilltop, he is asked to take the poison, everything. But still, he remains very contented, he remains very balanced, and he is right from the day one. He is the Vishnu Bhakt and he doesn't leave the Vishnu Bhakt. And finally, all of us know what happened. Like, I mean, the Bhagwan Vishnu himself came to rescue the Prahlad, and he takes the avatar, Narsimha avatar, and kills the demon king Hiranyakashipu. Arjun is like symbolic of the Rajas, and we are all Arjuns now. In the Kali Yuga, we are all Arjun. If you see, like we have so much of anxiety in our mind, work stress, home stress, so many things are there. Like so, and Dhritarashtra is the classic example of the tamas. If you see, the Dhritarashtra is the one person who was given the Gita Gyan in the battlefield of Kurukshetra. When this Gita was pravachan to Arjun, it is Dhritarashtra also hears through Sanjay. But what happens? Arjun, he listens and he accepts the Krishna's version, and he takes up the arms and he fights and he listens to Krishna. But what about Dhritarashtra? After hearing all these things, he is not reformed a little bit, and even after Kurukshetra war, he tries to kill Bhim. So this is the guna, the tamas guna, which prevented Dhritarashtra to reform himself. So this is these are the three gunas. How these are going to play in our life. So, like, see, the ultimate truth, all of us, we know, we come here with nothing and leave this world with nothing. That is, in Hindi, if you say, khali haath aaye, khali haath jaye. But still, we always, we are filled with a lot of desires and all that, what you say, like, I mean, Kam, Krodh, and next, like, slide, I'll be showing all those things. Even after knowing all these things, like, we are bloomed with the Maya. Maya means the one which is not appears to be. So still we are covered with the Maya, and we are not even after knowing that Khali haath hai, Khali haath jayenge, nothing is going to, we are not going to take anything. Still we are involved with all these material pleasures and global worldly pleasures. So this is what like, I'll go to the next slide. Yeah. This is the Nishkama Karma. If you see, this is the essence of Gita. Again, when he says, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kathachana, ma karma phalahe turbu, tangne satvika karmani. This says the essence, the sloka. This is the essence of Gita. Like someone asked me, sir, you have read Gita, so what you tell me in one sloka or one word, one sentence, what is Gita? So I say, this is the shlok. This is the one which explains the entire essence of Gita. Do your duty, but do not concern yourself with the results. Even while working, give up the pride of doership. That makes you very humble, very this thing, like whatever I have done, like even if I help somebody, it is not me, it is the Bhagwan, it is the God which has made me, which has given me this opportunity to help somebody. If you think on these lines, you will become very humble. And first of all, then whatever has happened, it has happened for the good. Then you will stop worrying. Like if you think on these lines, then you will stop worrying about what has happened, why it has happened to me, why it's not happening to others, what will be there in the future. Like everything, all these things will stop. Whatever is happening for good. Whatever will happen shall happen for the good. That means past, present, and future. Everything is covered. What have you lost that I cry for? It is nothing. Like I have not. This is not like what have I lost.
It is not, it doesn't belong to me. It belongs to the nature. It belongs to the God. And what did you bring that you lost? What did you create that was destroyed? You came empty-handed, will go empty-handed. Whatever is yours today was somebody else yesterday and will be someone else tomorrow. This explains the entire thing, like the essence of the Gita. The next one is yoga. Yoga is nothing but union with the God. When you say Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Raj Yoga, how you are going to reach the God? That's the thing. So the beauty of the Gita is it will not say take sannyas, leave everything, you leave your family, you leave your children, and go to forest, take sannyas. It never says that type of things. It says you do your duty. And this is how you reach the God. So Karma Yoga is nothing but path of action, yoga of selfless service to others. So such a beautiful scripture we are having in the form of Gita, saying that you need not have to do anything extra, just do your duty, Karma Yoga. So when actions are performed without attachment, it becomes Karma Yoga, and which in the course of time frees the soul from the past karma. So this Gita, third chapter, 27 verse says, Prakriti kriyamani gunai karmani sarvashe ahankara mudatma yate manyate. You see, all activities are performed by the three modes of material nature, which I told you, like this Sattva gun, Rajas gun, and Tamas gun. But in ignorance, the soul deluded by the false identification with the body thinks of the doer itself as the doer. We in the false prideship, we think that I have done this, I have done that, I am going to do this. So if you shelve this type of false ego, then you will move closer to the God. So this is this is what the Karma Yoga says. And Jnana Yoga, that is the path of knowledge. Bhakti Yoga, path of devotion. Raj Yoga, path of discipline, that is the meditation. These are the four paths to reach God. Sorry to disturb you, sir. Your slides are not playing, sir. Please, can you click on the slide? My slides are not visible? Yeah, it is showing on the first slide. D-share कर दो, कैसे करना है D-share? D-share तो नहीं आ रहा है. Stop sharing. दोबारा नहीं. Stop sharing के बाद sharing कर दो. यही है ना? हाँ. I will also request you to confirm with the time service is also online. Sir, is it visible now, sir? Yes. Yeah, my slides are moving. Yes. Yeah. So can I go ahead, sir? Yes, sir. But please conclude within time, sir, because the next speaker is also meeting. No, my now slides are moving now, sir. I'm on a slide number 7, sir. Is it visible, sir? Yes, sir. Yeah. Arishat Varga is the 6 dreaded enemies within us, the Kama, Krodh, Lobh, Moha, Matsarya, and Moksha. If you see the figure here, like these are the 6 the vices within us, and if you can control that, so अगर आप अपना मुट्ठी में बंद कर दोगे ये सारा अरिषट वर्ग को, आपको मोक्ष मिलेगा. See, like here, even in the Gita, say this is Trividam Narakasyadam Dwaram Nashamam Atmana Kama Krodha Tatha Lobha Tasmad Yatha Trayam Tajayet. That is, there are 3 gates leading to the hell or self-destruction for the soul. That is the lust, anger, and the greed. Therefore, all should abandon these 3. So this is what? Krodhat bhavati sammoha, sammohatmati vibramaha, Smriti Brahma Buddhi Nasho, Buddhi Nashat Prayaschati. That means if your anger leads to clouding of judgment, if you are in anger, if you are very krodh mein, you are not able to take judgment and you are going to falter. So that is a very dreadest enemy within us. That's why, like, I mean, you should shed anger and you should not take any decisions in the moment of anger. Like when Bhakta Prahlad, when Hiranyakashyap asks, why don't you recite my name and I am the Lord of the universe, like he says,
you must have conquered all the three worlds. Varg, Patal, Bhulok, everything is conquered. But you have not conquered all this Arishad Varg. अपने काबू में नहीं किया है तो क्या फायदा है? He says, these 6 enemies, dreaded enemies, you are not able to control. And what is the use of conquering the 3 worlds? So the young boy of 8 to 10 years, he tells his father, there is no use conquering the 3 worlds if you can't conquer this Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya. So this is the essence of this thing. Then Dharmartha, Kama, Moksha. If you see our management lecturers, Maslow's theory of hierarchy of needs, if you see, the lowest needs are physiological needs, that is roti, kapda or makan, followed by the safety, that is job security. Then comes love or belonging, that is a social security, that is like you should have friends, you should have like family and all those things. Once you satisfy all these 3 basic needs, then you will aim for esteem. That means you deserve some respect from the others, like in the society, you want to be a great man, you want to be respected and all those things. Then followed by the self-actualization. Now you complete all these things, like the ultimate is self-actualization. This is what the modern management theory says. But the Gita or our the Hindu Sanatana Dharma says the moksha is even beyond the self-actualization. So this is ultimate. And I will tell you the instance of Swami Mukundananda. I always give this example. He is the disciple of Kripalu Maharaj of Mathura. He is a IIT graduate and he is a top management graduate. And after this management like MBA, he was working for some MNCs and drawing very high paths. After some 8 to 10 years, he left everything and he went to Kripalu Maharaj as a disciple, and now he is preaching Gita. He has written a wonderful book, a commentary on the Gita. It's available online. So people asked him, like, what has happened to you? Like, when you are having such a successful life, everything, and you are in the top, like Fortune 500 companies. He was leading one of the top Fortune 500 companies. What happened? So his answer was, whatever I was doing all these days was a useless thing. Now, by becoming a monk and disciple of Kripalu Maharaj, now I am doing a actual, I'm doing a useful thing. Even in my experience, sir, like I'm almost like on the verge of my retirement. Next year I'll be retiring. I'll be reaching 60. And for the past 2 years, I'm going through this Gita and whatever little knowledge I'm having. Now I have a feeling that why I haven't started even some 10 years, 15 years back this exercise. What I have missed, like I feel I have missed a lot in my life. Initially, people have a feeling that Gita, all these things, like it is for the old people who are on the verge of retirement. But I am totally it is a wrong thing. Gita is required by like younger generation. It teaches you the way of life. It prepares you to face the world appropriately. If I had studied Gita earlier in my life, probably I would have been more successful than what I was. I'm at this moment. So my sincere apologies. Yes, sir. Yeah, my sincere apologies to you, but as we are like late, so I request you to conclude, sir. Yeah, slides are not visible, sir. No, I request you to conclude. Yes. Now the last, this is my last slide, sir. The Sthita Prajna also has been mentioned in the Gita, sir. What is a well-balanced and stable mind? Yeah, purpose of life. What is the wealth? It is what should be the purpose of wealth? Is it the wealth or Bhagavad Sannidhi? Like I gave a small example, before the onset of Mahabharata war, the Arjuna and Duryodhan, they approached Krishna for his help in the Mahabharata Kurukshetra war. And the Krishna gives 2 options, whether you want the entire Yadava army or you want the Krishna without arms.
So Arjun, like he opts for like Krishna without arms, like, and Duryodhan opts for the entire Yadava army. So what has happened finally is known to every one of us, like. So it is not your material things, or it is not your great empire this thing. It is the Bhagavad Sannidhi or moksha should be our ultimate objective. And summing up, sir, I will say that Bhagavad Gita encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness, and integrity. And it tells you what is the purpose of our life. And if you know that like Paramatma resides in our Antaratma, there is no chance of being dishonest. There is no chance of being the wrong things in our life. And in one word, I say Gita is like a user manual for the mankind. Like if you go and buy a car, you get a user manual. Like it says like what is the capacity of the car, how to do, what is the frequency of servicing, when you have to do the tire rotation, oil change, all those things like. So Gita is nothing but a user manual for the mankind. It addresses the basic purpose of life, and it teaches you the behavioral aspects like what is a body, what is soul, atma, what is Arishad Varga, how, why we should shelve all these things and all those things, how you can control, self-control, all those things like. So this book Gita Gyan, sir, authored by me, is available on Amazon. It's a small book of 100 odd pages. So I tried to cover so many things in my book, drifting away from Raga Dvesh. Like these are the various chapters covered in my Gita Gyan, sir. Expectations, sources of worries, cause of suffering, 5 kleshas, Jivatma and Paramatma, connection between mind, body, and spirit. Does God exist? Yaksha Prashna, then abundance care by concentrating on karma, good, bad people. We need to emulate Bhakta Prahalad, Nirmala Hriday, pure at heart, lessons from Gita on the very roots of our life. What is love, prem, moha, vyamoha, karma phala siddhant, absolve ego to get closer to the God, Deham and Atma, 3 gunas, Sattva, Rajas, and Tamas, which I explained you, 7 stages of knowledge, the chakras, self-doubt, guilt consciousness, Nachiketas, Tattvagyan, Moha, Maya, happiness unlimited, what is pain, what is suffering. Pain, you can't avoid it. Suffering, we can avoid it. Because suffering, we are subjected to suffering because of our own egos, our own desires, and all those things. So so this suffering we can avoid it if we are knowledgeable. So this we can achieve through the Gita again. So I just this is my presentation on the Gita Gyan, sir, which Thank you so much, sir. I've done, sir. Please accept our sincere apologies for time constraints. Yeah. Anybody has any questions from the participants, either online or offline, to Dr. Devikishore Paul? Thank you, sir, for speaking and explaining us your words of wisdom and explaining enlightening us in Gita. And as you have shared the copy of audio, the participants who are interested to get this copy, then approach us. We will share the PDF copy which sir has shared regarding that book, or else it is available on Amazon. You can buy it. Thank you, sir. Thank you for joining us and letting us know. Thanks to the organizers for giving me an opportunity to present this brief presentation. Hope it was visible and audible to I don't know, had I been present there, it would have been more, I could have explained that. But because of the technical glitches, I don't know how far my pranam to Swamiji. Thank you, sir. Now, last the last speaker of the day. He is the Water Indian, President studying in San Francisco. Mr. Madhu Pakia is working with Synopsis and IT company, and I also had various organizations, leadership and mission institutions, and curriculum. He had also worked in various services in Asia, Africa, Singapore,
Middle East, Canada, Sarawak, Thailand, Philippines, UK, China, and so on for business and conferences. Envisionment completed Hanuman Chalisa chapter by 1 lakh people and achieved Guinness Book of World Records and is popular as founder of Healing Manual series and also developed for a radio show called Sadhana for almost a decade. His fields of studies computer science, management sciences, international business, Telugu, philosophy, poetry, Buddhism, yoga, astrology, chemistry, technology, science of psychology, healthcare, alternative living, meditation, Mantrashastra, Tantrashastra, and Yantrashastra. So he is a jack of all trades and he has delivered lectures at various occasions and had honored by eminent personalities, spiritual leaders and personalities from literature and poetry and by government of India, Sri Lanka, Malaysia, etc. Apart from BSc and MSc, he had also completed executive MBA from University of India and LLM from Staffordshire University from India. Provided papers on computer science, economics, and articles on astrology. Developed passion and special focus on physics from childhood and intense interest in cosmology and powers. Consciousness. Curious to understand life ways of integrated fundamental events. He has met yogis in Maharashtra societies, Harvard great thinkers of our time. The result himself wrote to you. Thank you. Thank you, everybody. Today is my birthday, and I am fortunate to be here. I bow to Swamiji, all the Mahatmas, and everyone who is amazing. Om Aindrim Jagradvagramula Padavi Airammadavahana Antastamtrikavama Dakshina Pada Hrinkara Madhyatmikam Jyotirmandala Chakrika Vyatikaram Omkara Ghantar Pati Vande Vasyamukhi Mahakavisakhi Mantradhidevi Swari. Today I want to talk about astrology and destiny management through Kundalini Yoga. First of all, long back, there was an incident of destiny management. Once, Narada went to Narayana and asked, Narayana, all these people are going to Kundalini Yoga conferences. They're visiting Mahatmas, Swamijis. What is the benefit of visiting Mahatmas? Narayana said, I am very busy. Why don't you go to earth? And there is an ant that is crawling there, and ask the ant. Narada went to the ant and asked ant, oh dear ant, Narayana sent me. What is the benefit of visiting Mahatmas? The ant looked at him and immediately died. He got a shock. He went to Narayana. Narayana, the ant died. Narayana said, there is an elephant that is born just now, a baby elephant in the king's palace. Why don't you go and ask the elephant the question? Narada went to the elephant and asked the question. Elephant had the same fate. Elephant looked at Narayana and died. The Narada and died. So Narada went to Narayana again and asked the same question, what happened? Then Narayana said, oh, is it? Just now a prince is born to the king. Why don't you ask the prince? Narada went to the palace, said, I am Narada Rishi. Everybody is happy. Can I see the little baby just born? They said, okay. They gave Narada darshan of the baby. The baby boy answered the question of Narada. Why should we visit Mahatmas and Swamijis? The prince said, just a newborn prince. Oh, Maharshi Narada, I am so fortunate. I am the same ant. When you came and asked me the question, why should you visit Mahatmas? You are such a great Mahatma. By your mere darshan, from ant I became an elephant. But you are kind enough to come back and ask me. Instantly, I ended that life. All my bad karmas are finished. I am born as a prince. Now with your blessings, I will rule this kingdom and then get moksha.
Such is the effect of the darshan of Mahatmas. When we visit Mahatmas, automatically the Kundalini has to raise to the level of the Mahatmas. Yat bhavam tad bhavati. Your Kundalini, in order for you to meet people, when you meet people, you have to temporarily reach or your Kundalini will try to reach the same level as the person you are meeting. So it is same like physics. Potential difference, magnetic field differences. Everywhere the water is, if it is high, you will go to the low and try to equate it. So nature has a tendency to reach equilibrium. That tendency to reach equilibrium causes Shaktis to flow. So by meeting and having satsangas, even Buddha said satsangatvam is great. By having satsangatva, by meeting great people, automatically your Kundalini levels will go higher and you will reach greater levels. And by reaching greater levels, your destiny will change. Sir, what is destiny change? A person may have a destiny of losing $1,000. By grace of Guru and by grace of sadhana, by grace of yoga, by regular practice, like all the great speakers shared here, by regular practice, you can make that karma go away. You can make it diluted. Instead of $1,000 in a day, maybe nature will let you lose $1 a day for 1,000 days. Maybe some Mahatma will bless you, will take away $500 loss, and you will only have $500. Maybe if you're destined to suffer in a hospital, by going and helping some other person who is suffering, your karma will go away because you suffered it because your friend is suffering and you are helping. Destiny is a beautiful thing. There's a huge discussion. Is there destiny or is there free will? Is there destiny or is there free will? The answer to that is, if destiny is so fixed, why would I do sadhana? Destiny is fixed anyway. Why should I worship God? Why should I meditate? Anyway, I am destined to suffer. They say the destiny can be altered. Destiny is like a highway. You want to go from Chennai to Vijayawada, you can go on that highway. That's destiny. But you have a choice. Will you walk? Will you get in a car? Will you go in a bus? Will you go in a high-speed lane? Will you go in a slow-speed lane? Will you stop in the middle? The destiny is fixed, but the way you experience destiny can be altered. Sadhana is such a beautiful thing. When you do sadhana through Kundalini Yoga, it simply states that human being is not confined to Muladhara Chakra. Oh, Kundalini says, oh my dear sadhak, oh human being, you are not just a human being. Eko Vishnu Mahatbhutam Pratak Bhuta Janeka Satin Lokan Vyapta Bhutatma Bhunkte Visvabhugavyeha. You are Narayana. Narayana. He is the locus of all points Nara is passing through. That is Narayana. You are none other than Brahma. You are Brahma. Aham Brahmasmi. You are the one. You don't get stuck in the Kundalini Muladhara Chakra. Don't think about properties, real estates, and everything that is so materialistically earthbound. Move up. When you go to Swadhisthana, don't think family, love, everything is that, and physical love and affections that are being shown, and foods and all the consumption, that is ultimate. When you go to Manipuraka, don't even think that is the end of the life. Oh my God, I have so many jewels in my Manipuraka Chakra, in my safe, in my bank and all that, and I keep on filling out my banks and keep on building my health. Navi Chakra in a Kaya, I learned everything about it. I'm going to live 1,000 years. That is not the end either. You go to Anahat Chakra, still that is not the end. Your love and affection, you fell in love. Oh my God, I did not get married to the person I fell in love, and you go into depression. Don't do that either. When you go to Vishuddha Chakra, already 5 elements are almost getting completed. Your Vishuddha Chakra comes to Akasa, you have achieved, I fly by planes. Maybe I can speak well because my voice is so good, my knowledge is so good. That is not the end goal either. When you go to Ajna Chakra, you become a great yogi, still not end goal either. There is Sahasrara. When you realize nothing is everything and everything is nothing. How beautifully it explained. Each chakra, we can talk 1 year. Amarkalam, if you request Swamiji, he can explain us thousands of things. Such vast knowledge base, such vast spiritual base, such vast possibilities are there.
In that amazing perception, in that greatness, how to describe, how to explain what is great subject? When we know through astrology, astrologers can give great calculations, but they may not be accurate. Why they may not be accurate? Why they cannot be accurate? Because there is something above every planet that is written. Astrology has limitations. I went to astrologers when I was young and asked, look, showed my horoscope. All astrologers in my hometown, Rajahmundry, looked at and said, I will not study masters and I will be a teacher. Everybody said that. Their calculations are right. I'm not disapproving their thought process. That gave me baseline. I have to change that. I want to do masters. I have done 3 masters. Just to prove it. It is possible by sadhana. And everything they predicted, I tried to change it. I learned astrology so that I can prove astrology is not sufficient to explain the beauty of life. Life is life, L-I-F-E, layers of integrated fundamental events. Such fundamental events are happening. The whole universe is sending messages. Parabrahma Chaitanya is sending messages. That Kundalini Shakti, that is omnipresent consciousness, is giving us messages. When I was learning astrology, I was intrigued by Varaha Mihira. Varaha Mihira said, total universe, there is Kala Purusha. Kala Purusha is none other than Parabrahma Chaitanya. That Kala Purusha, when there is a question, he will answer the question through animate and inanimate matter. I said, wow, how is it possible? I was in my second year of undergraduation. I was in Visakhapatnam in my uncle's house, HB Colony, LIG 69. I still remember that day. So somebody came to consult me. His name is Ganapati Rao. He asked me to read his horoscope. I was reading his horoscope. Suddenly I said, in the month of July, you traveled. And he said, yeah, I travel quite often. What is so great about it? Yes, I travel every month. Let me tell you why you traveled. I was very young and I don't know, I made a statement like that. He said, okay. I looked at his horoscope. I could not find anything. My intuition was not working. I don't know why. I could not say what to do. I tried to tell the reason why he traveled. I could not find out. My intuition was stuck. Mind was stuck. He was looking at me. People around also looking at me. What will I say? 2 minutes passed. I said, oh my God, what am I going to say now? Should I say I don't know? Then I remembered Varaha Mihira. And suddenly, we were sitting in the front room. The gate opened. A person with old, dirty clothes, holding a stick in his hand, walked in. I looked at him. Oh my God. Is this the Kalapurusha? When he came in, Ganapati Rao garu sitting in front of me, asked him, Entra, Engavali? Why are you here? What do you want? He said, గోడ కట్టేస్తున్నామండి కొంచెం పనుంది మేము భోజనం చేసి వస్తాం మళ్ళీ ఇటుకలన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి కాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి మేము వస్తాం he said like that. And he left. He said, we have all the bricks, we have all the essential things, I will be back. He said like that and left. Immediately I got my clue. Is it the Kalapurusha? I told Ganapati Rao garu, you traveled in the month of July because there is a dispute, there is a discussion, there is a fight between 2 brothers and they are related to you and you went to connect them. It is a land dispute. One of their name should be Kumara or Subramanya. Then Ganapati Rao garu was shocked. He said, yeah, you are accurate. How do you know that? I said, oh my God, I'm like Meditambutlu. I don't know. I just guessed it. Because the person came and said he's building a wall. Because he's building a wall. Walls are joined by bricks, he mentioned. So bricks are red in color. It is Mars. Mars is blood relatives. So 2 brothers, the brothers are having a dispute because Mars calls fights. Because to join them, you build a wall. He traveled to create that bridge between the brothers and resolve it. And it will continue. And because it is Mars, Mangalo Bhumiputrascha, that it should be a land dispute. And because it is Mars, the Lord of the Mars is Subramanya or Kumara Swami. So one of the names should be that. Probably.
And it became right. I was shocked. I was like, oh my God. So then it's really the Kalapurusha that has given an indication. That is the omnipresent consciousness that is giving an indication. Then I was fascinated, started studying these subjects more and more. More and more I studied, I could see the link of two important things. One is destiny. All the subjects are telling us destiny. And second is, how do you overcome it? The destiny management of it. All the graha sadhanas, all the mantras, all the tapas, all the meditations are actually working on a framework called Kundalini. And by more and more sadhana we are doing, we are reaching the higher levels and able to change the path of the destiny and be able to alter the destiny. That fascinated me. I went to Mauritius. I became a little bit popular, and some people in Mauritius have invited me. I was still in my 20s. I was very fortunate. I was there. So there was a discussion in Mauritius. Few people, foreigners, that was the first country I went. Some of them speak different languages. They were all sitting. I'm talking about 1991, around 91, 92 time frame. And one of the persons asked me a question. Sir, I'm planning to travel to a different country. Can you predict which country it is? I said, oh my God, chachindi gurre. We say in Telugu. I am done. The sheep died. How do you tell which country you went? In astrology, it is not easy to tell the name of a place. In order to tell which direction of the place he will move, I need to have his horoscope. There are no computers those days. There are no cell phones that I can look at the Google either. And I have to calculate instantly. Even if I have his horoscope, I have to know not only the planetary position, but where he is moving. If he is temporarily traveling, how to know dasa, antardasa, dasa, sushma dasa. I have to calculate. I have to calculate so deeply that I have to arrive what dasa. Even then, there is no method of interpretation. How do you deal with that? How do you even calculate that? So nice. So, such a wonderful challenge Mother has given. I prayed God, all these people are here. Even they are recording for a TV show. How am I going to survive this? Then, I closed my eyes, prayed to Mother. Aindrim Jagradagra Mula Padavim. Amma, Rimkarasan Garpitan Sikam, Sauklim Kalam Vipratim. Prayed her, and suddenly came to my mind. You are going to travel to Australia, and it will be a very successful trip. He was shocked. He first clapped. Wonderful, Swamiji, you are so great. And everybody was surprised. How could you tell exactly what country is traveling? Bah, great. Indian astrology is great. Is it? I'm like Meditambotlu. I have no clue what I'm saying. But fortunately, it became accurate. They asked me, how did you tell that? I said, Sage Varah Mihira gave a clue. Whenever I don't know the answers, Mother Nature, the omnipresent consciousness, the Parabrahma Chaitanya, which is also the Kundalini of the cosmos, gives a response. And in this universe, question and answer, they cannot be at two different places. Where the question is, answer should be right there. When this man asked the question, which country I'm going to go, there is an ashtray on the table. He took the ashtray into his hand. He took the ashtray into his hand. Ashtray liya. Ashtray. Haath mein liya na? Ashtray liya. So it should be Australia. The clue is right there. When it became accurate, I was like, what? Is it going to be true for all the events? Is Parabrahma Chaitanya continuously listening? I was intrigued. And I started more and more experiments. I started learning more and more things and started seeing how Parabrahma Chaitanya operates. One lady came to ask about her future. And I asked her, today afternoon, around 3:30, you met a person who is from medical field. Probably he owns a medical shop. She shocked, yes, sir. And you talked to that person about buying a CD. It is a music CD with a blue color. He said, yes, sir, talked about a CD. It is Blues collection. You're right. Is the person's name some name of Shiva? He said, yes, sir, Shankar. My God, you're great. How do you know? I said, simple. When he asked the question, the omen, the Parabrahma omen is, there is a blue color pendant circular in her neck. She just touched, just like that, casually touched to her neck and left it like that.
It's a small incident, but Parabrahma is giving clue. The Parabrahma is saying, wow, Parabrahma is saying, it is the throat. Throat is Nilakantha. Nilakantha is poison. So, some medical field, it is Rahu. And Nilakantha is Shiva, name of Shiva. And pendant is blue color. So, Valutu Bhanudu Vangapandu Chaya, Vangapandu Mida, Vajram Pupodi Chaya, Hari Surya Narayana, Meluko. That's what they say. The blue color represents a little bit in the evening, afternoon time. And also the pendant is circular. If the pendant is, because Swarapetika, throat is voice, so it should be music CD. Because it is circular, it should be CD. If it is rectangle, it would have been a cassette. This is the clue Parabrahma Chaitanya is giving us. If we can read these signs, we can understand what is coming. Nature is always giving signs. And if we are not blinded by the overfaith of the principles of astrology, we can see Brahma Chaitanya. Brahma Chaitanya is greater than astrology. Astrology is calculation. Yes, there is Mesha, Vrishabha, Midhuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vrishchika, Dhanasu, Makara, Kumbha, Minas. And there are Navagrahas. And there are other grahas we have invented. And there is Lagna. But in the center of the horoscope, it is empty. In my system, when I write, there is an empty square. That is Parabrahma who is center of it. Who is at the center of it? Whatever method of horoscope, whatever ecliptic you are drawing there, in the center is Brahma Chaitanya. That Brahma Chaitanya is very important. That Brahma Chaitanya determines destiny. By worshipping that Brahma Chaitanya, by doing that sadhana, your life is altered. Yasyam tarnadi madhyam nahi karacharanam namagotram nasutram no chatir naiva varnam nabhavati purusho no napumso nachastri nakaram no vikaram nahi jani maranam nasti punyam na papam no tattvam tattvamekam sahaja samarasam satgurum tam namami. Beyond all the principles, beyond all the confinements, beyond all the methods, that Sat Guru, that uniform consciousness, equilibrium of the cosmos is operating. He is operating through the sun. He is operating through the sky. He is operating through Mahasunya. That's why Lahiri Mahasaya said, through Mahasunya, third eye, I'm getting the food. Panchabhuta, Shat Chakras already, the five elements are finished. When you come to the Ajna Chakra, Ajna Chakrantaralastha Rudra Grandhi Vibhedini, when the Rudra Grandhi Vibhedana is done, you are able to see Mahasunya. You are dimensionless, you can be infinite dimensional. Mahatmas here have to define how many dimensions are in Ajna Chakra. Because I know we are at the three-dimensional space with time, four-dimensional life we are leading. I have no idea how many dimensions are there. There are so many dimensions. There are so many infinite dimensions. Only this is the universe. There seem to be so many universes, so many lokas, Bhuloka, Bhorloka, Zorloka, Marloka, Janaloka, Tapoloka, Satyilokas, and on top of it also there is Goloka. In that Goloka, there Radha Krishna are there, they are saying. Even Krishna is saying, Swayameva Naika Rupam Vidhaya Samaradhana Tapkaro Bhut. He himself felt Sacchidananda Swarupa, felt lonely. And to do Aradhana, he created Radha. So when you're going to about all these lokas, when you go to these lokas, why the planets that belong to these dimensions, these lokas will affect on you. From that perspective, what is the point of you watching TV every day? Astrologers, different astrologers coming, Shastri is coming. Don't forget, they're giving readings. They're telling, oh my God, tomorrow is going to be doomsday. All the grahas are coming. Everybody's going to die. Oh my God, are you belonging to Ardha Nakshatram? This is happening. Don't be afraid. They're also telling the remedies. When there is a remedy means there is an option. But don't forget, Aham Brahmasmi. You are the person. Before you spend crores of rupees to do remedies, before you break front 2-3 rooms in your house and to rebuild according to Vastu, don't forget, you are the Brahma. Don't forget, it is your consciousness. Even if you are a scientific person, don't forget, quantum physics itself is saying that consciousness can impact the objects in this universe. Quantum physics is clearly saying even the fundamental particles are determining whether to behave like a particle or a wave based on your observation, the act of observation.
is altering the results. The act of observation is altering the results. The act of observation is altering the results, whether it is philosophy, whether it is physics, whether it is fundamental particles, whether it is your life partner, whether it is your children, whether it is yourself. You keep observing yourself. You keep going internally. You keep going antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha. You keep going internally. The more you keep going internally, you observe yourself. You are going through this metamorphosis transformation. The Kundalini that is actually stuck at the Muladhara will wake up. It will jump like a frog. It will shoot like an arrow. It probably strike like a lightning. You don't know how Kundalini operates. The Kundalini operates in multiple ways. It has to and make you reach Sahasrara, the highest. End of the day, act, observe. Observe yourself until that observation becomes a great sadhana. Sadhana is nothing but the ability to evolve yourself where you are to a better person. Not only a better person, as some speakers have humbly and wonderfully, bluntly, clearly put it. Sadhana does not mean you're going to be emancipated and you're very mean to your family members. You're very mean to the neighbors. You're very mean to mankind. And you keep kicking dogs and all that. No. Emancipation, when it comes, three great qualities come. I will never forget the shock I had when I read Patanjali Yoga Sutras. First time when I read Vibhuti Padam, I was very excited about it. When I read Vibhuti Padam, I thought, excuse me, Vibhuti Padam is full of siddhis. What are the great siddhis Patanjali is going to talk about? What are the first and foremost siddhis? I'm shocked to find out. Friendship is a siddhi. He talks about Maitri. It's a siddhi. That's the first siddhi everyone must have. You cannot be a yogi if you do not conquer the first siddhi of friendship. What level of friendship? Metta Sutta level of friendship. Read in Buddha's life, Metta Sutta, that is Pali equivalent of Maitri Sutra. The monks were scared, they were in a jungle. The spirits were chasing them. Buddha said, don't worry, learn Metta Sutta. Be friends. Portray that you are not enemy to them. Uttishtantu bhuta pisachaha ete bhumi parakaha. Teshama virodhena punya karma samarabha. I'm not a scholar of Sanskrit, but I can understand a little bit that, you don't want to be enemy. You don't want to be enemy to the enemies or spirits. Be friends. When you do that meditation on Maitri, every day there was somebody who was putting a hand on my shoulder and I opened my eyes and looked, there's nobody. I was shocked, like every day this was happening. Then I realized, oh, Parabrahma Chaitanya, when I say I'm meditating on friendship, nature is putting a hand and conveying the friendship. Then comes the second siddhi, compassion. The third siddhi, ananda, bliss. So with each siddhi, they're making you realize you need to know the art of doing samyamana, the art of meditating such a way that you can reach vikalpa and then nirvikalpa samadhi. Be one with it. Subject, verb and object. Subject should disappear. Even the act of observation does disappear and the object remains. Such state is trataka or samadhi or bliss or meditation. When that level of dhyan is obtained, you can start meditating on Surya, know about the whole universe. You start about meditating on the pole star, the entire cosmic information will be with you. Like Papotulu Veerabrahmam Garu, Nostradamus. Like that, you can meditate on different objects of the universe and get out of the shell or the egg or the confinement of who you are and expand into the cosmic realms. Then your destiny patterns will change and the problems will disappear and karmic forces will start altering. Such is the beauty of cosmology and such is the beauty of cosmic presence. When you understand that every ritual that is being taught to you is actually a framework that is invoking those cosmic forces, invoking that cosmic energy that is confined, that is bound in you. When we do namaskaram, what are we doing? Right hand, according to palmistry, is what you're doing. Left hand is what God gave you. You join these two. You're saying, God, whatever you gave, I'm going to bring it to reality. That is namaskaram. If a person's fingers are loose and there's a lot of space,
he cannot execute everything he wants to, or he will spend the resources. So you're joining these close together and you're saying that every inch, every second of the life God gave, you gave, I'm going to follow. And also in the Kundalini, if you notice it, the spine is very important in Kundalini energy. The intellectual beings have more 90 degrees more vertical Kundalini. Human beings can walk with perfectly straight as a living organisms. And if you see, monkeys also can go up to 90, 80, 85, like the chimpanzees can do. Dogs a little bit lower. Even smaller animals have their spine horizontal with a lower Kundalini in the probably cosmic scale. So whatever it is, we are going to do when we do Sastanga Namaskara to Mahatmas, and let me do Sastanga Namaskaras to all the yogis, Swamijis, and all of you. When I do the Sastanga Namaskara, I am horizontal. I am like an animal. My Kundalini level is lower than you. I am conveying, I am lower than you. Bless me. Kundalini is becoming a framework of different rituals that have been invented. Such is the greatness of the Maharshis that it is embedded in the system. The lines of marriage are here below the little finger. And when in the marriages, in some other South Indian cultures, they make the little fingers join and they make them walk 7 rounds. And they make them walk 7 steps, Saptapadi, because 7,000 astrology is Kalyana, marriages. It's all connected. How everything is so connected. If you put it like that, Abhaya Mudra, if you say take this mudra, thumb is the identity of a person in palmistry, and this is Guru finger. There is always a Guru above you. I am there above you, so you can achieve things. That is Abhaya Mudra. I was shocked. Is it so? I learned palmistry and connected to mudras in Kuchipudi, Bharatanatyam, connected to mudras in Buddhism, connected these mudras and different finger movements into different systems of the universe. And I was shocked that they were all accurate. Then I developed my own method, started developing. By God's grace, I was able to invent more than 150 new techniques of futurology based on the micro movements and the subtleties. If a person came to ask you a question and he puts his fingers like that, then these 2 fingers are activated. So what is the question and what is the answer? So by the movements of just the fingers while people are talking, I could tell. By the objects that are coming, we could give reading. By the shapes of the clouds, we can give readings. By everything, we can start giving predictions, and everything is a source of information because it is that Parabrahma Chaitanya that is creating all these activities. Everything is coming from a mold. All these are mudras. Just like Ganesh Chaturthi, through a mold, they make Ganesh statues. There are mudras, so many human beings, so many elephants, so many living beings. The Parabrahma Chaitanya is doing that. Mudras are all collectively there in the samudra, and because it is a samudra of the force and the vitality, it is a Kshera Samudra. In that, in the infinite time of Adisesha, he is Adisesha because he is at the Adi, he is at the Sesha, he is at the beginning, he will be at the end. Because he is at the beginning, he will be at the end. He is the reminder of this mathematical calculation and division. It's always Adisesha. On that Ananta Adisesha, Mahavishnu, Narayana, who is omnipresent, who is working through every living being, he's sitting and sitting relaxedly, lying down. His legs are hurting because he's the only one walking. Narayana is the only one walking. Because he's the only one walking, Lakshmi is at his feet and pressing his feet. Such Narayana, may he change our destiny. I would be glad to take any questions. My humble pranams to Swamiji and pranams to all of you. Thank you very, very much. Any questions? Moderators can share here or tell me. It is muted, so I cannot hear any. Audio is muted on the Zoom. Swamiji, yeah, that needs to be unmuted, Swamiji. Swamiji, I'm Narayana. Swamiji, yeah. Very good. Please, Swamiji. Rather than question, first of all, may God has blessed you many more happiness. Thank you, Swamiji. Thank you. Having said this, it was a good, beautiful lecture. A good lecture for the total beauty. This concept.
So in your experience, did you observe, okay, from one chakra to another chakra, any calculation like it takes a month, under these conditions, with this kind of any information which you have, share with the audience. So Kundalini traversing from Muladhara to Swadhisthana and then to Manipura, like that. So with each chakra, many people have this curiosity. It takes a week, 1 month, 2 months, what is the difference? So if you have any need or any information related to that, it will be helpful to the audience. So, Sure. Swamiji, the audio had an echo, so I want to make sure I understood the question. So you have asked me to share the Kundalini experiences, correct? the time frame for Kundalini to travel from one chakra to other. The time it took me to reach a Kundalini state, I started when I was about 16 years old, and my sadhana I have continued. And about 6 months of sadhana, I have done Vajravairochani. Then I did Durga Upasana, and I have experienced Brahmarandra. And by Mother's grace, several out-of-body experiences. I have been doing sadhana from the age of 16 and met several Mahatmas. And I have learned Mantra Shastra, Tantra Shastra, and Yoga Sadhana. And by Mother's grace, still continuing and still a student. And specific to chakras, one day when I slept, I saw a circular, like a bulb's filament at the center of the heart in Anahat Chakra. And some yogis were chanting, somebody was chanting mantras in the dream. Surya Dwaram, Surya Dwarena Pusham, something like that. I could not remember because it's a sleep. Then I woke up, and that day in Rajamundry, Sringeri Swamiji was visiting. And after the puja, they chanted Vedas, Adharvana Veda, when they chanted the same mantra I saw, Surya Dwaram. I went and asked the priest, my God, I never heard that before. Surya is circular. I didn't know that Surya is a Dwara. What do you mean by Surya Dwaram? They said that, are you doing some meditation? I said, yes, I am. So they said that it's a confirmation, Surya Dwara, that it is access to Brahmaloka. It's a blessing, and continue your sadhana. Then I understood each chakra exists, and by doing Vajravairochani sadhana, reading about the life history of Kavyakanta Vasishta Ganapati Muni, who reached Sahasrara through Kundalini sadhana and Vajravairochani and reached Kapala Bheda. Then I understood the value of the immense power of sadhana. From 1.5 to 2 hours to 8 hours, I started doing sadhana. When I started doing 8 hours a day, then I went to write an exam at the end of the street. I got selected. I became first in South India, and I joined Indian Foreign Service. By Mother's grace, I did not prepare much. So Mother has blessed. I joined Indian Foreign Service, and I helped Indian government both spiritually and work-wise also. After 4 years, I have left, and then I have joined a Chinese tycoon in Malaysia, helping them to resolve things by Mother's grace. And then I continued my sadhana. And Ajna Chakra, I have experienced quite immensely. I could start, things started rotating very, I can sense it as a rotation. So I had a Shivalinga at my home, this big Shivalinga called a Nagamalli, it is called. And whenever people, when I'm outside the house, in those days, cell phone was not there. Whenever they go to that and they talk to that or pray to that, I used to get this activated. Then I realized somebody's at home waiting for me for astrology reading. I used to come back. If I go to movie theater, this activates me. Somebody's waiting at home. I used to come back. So Rutambara, in practical real life, I have practiced, I have experienced. Rutambara can be used like a cell phone for texting, and by sadhana, I have seen, and it's all Mother's grace. Thank you. Thank you all. Great. For sharing your experience as well as the knowledge. Thank you. Thank you so much.
Today we have come to the conclusion. We are blessed to have heard about Kundalini Yoga from various historical sages and even technology experts and spiritual leaders. I would also request Dr. Kedaru to join us on the Valentine ceremony tomorrow. And I request Swamiji to give permission for us to conclude this meeting. Thank you, Swamiji. Shanti Om Sahana Sahaviryam Karavahai Tejasvinavadhitamastamavishavahai Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Narayana 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 Hari Om Tat Sat Sadguru Maharaj Om Tat Sat. The participants are requested to join time tomorrow and take the as permission. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Recording stopped. Can you stop this, please? Two things. This is projected.